අයිබෝන් සුබ දැසනක් පැහැබර උදැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුනි හිතවතුනි ඓතිහාසික රොන්ගිරි දඹුල්ල පාමුල දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම සහ සංචාරක බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම අතර දෙවන එක් දින තරගය සඳහා සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානමින් ඉබ්බන් කටුව වැව ස්පර්ශ කරගෙන සිප හවායන සිහිල් සුළං රැල්ලෙන් පෝෂණය වුණු හරිත වර්ණයෙන් ගැවසුණු වටපිටාවක සිට අද කතා බහට නිරත වන විට මා මිතුරු ඔබ ප්‍රිය හර්ද පෙරරමත් එක්ක සුබ දැසනක්. සුබ උදැසනක් හිතවත් දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර ඒ වගේම අපත් සමග එකතු වෙන ක්‍රීඩා ලෝලින් ඔබ සැමටත් සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය යටතේ ඉතාමත් දැඩි සෞඛ්‍යමය ක්‍රියාපිළිවෙලක් අනුගමනය කරමින් මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. නිසා අපි හැමෝටමත් ඒ සියල්ලටම සහභාගී වෙලා මුහුණ දීලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඒ පවත්වන සියලුම වත්පිළිවෙත් සපුරලා තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ ඒ සියලු කටයුතු වලට අනිවාර්ය ඉඩකඩ සම්පාදනය කර දෙමින් අද කාසියේ වාසියත් උරගා බැලුවා. අපි බලමු එහිදී මොකද වුණේ කියලා. කණ්ඩායම් දෙකේ නායකින් දෙදෙනා තරඟ තීරකවරයන් සමගින් පිටියේ මැදට අවතීර්ණව කාසියේ වාසිය උරගා බලන මොහොතේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති කොයිතරම්නම් සුළම් ප්‍රවාහයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය හරහා ගමන් කරනවාද කියලා. ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශයෙන් තරඟ තීරක ශ්‍රී ලංකා නායකයා තමයි කාසිය ගුණට මුසු කළේ එය වාසියට පරිවර්තනයට ලක් කරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා. ඒ නිසා ඔහු තීරණය කළා එන් අනතුරුව වෙලාලගේ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම. ඒ පිළිබඳව වන සංකිරීම ඔහු කණ්ඩායම වෙත ඉන් අනතුරු ලබා දුන්න ඔහුගේ අතින් සංකිරීමක් කළා. ඒ අනුව දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා කරන අවසන් 11 දෙනාගේ නාමාවලිය අපිට පුළුවන් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට. සශීන් රශ්මිත එතකම සදීෂ් ජයවර්ධන, ශෙවන් ඩැනියල්, පවන් පතිරාජ, සදීෂ් රාජපක්ෂ, රවින්ද සිල්වා අද රවින්ගේ ජන්මදිනයේ දින උපන්දිනයේ දින රවින් සුබ දැසනක් තමයි සුබ උපන්දිනයක් ඔබට. ඒත් එක්කම දමිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා චමින්ද වික්‍රමසිංහ, ඒත් එක්කම රවින්, මැතිව්, යස්තිරු රොඩ්රිගෝ සමගින් මතීෂ පතිරණ මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අවසන් 11 දෙනා 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතය. ප්‍රබල කණ්ඩායමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. ඒ නිසා කාසියේ වාසිය පිට දෙවරක් ජයග්‍රහණය කරගෙන මේ තරගාවලියේ දෙවරක් මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට තීරණය කළා. අද නම් සරුංගල් අරින්න බෑ. පැහැදිලිව මයික කිව්වේ දැඩි සුළඟක් තිබෙනවා. කොහොමුණත් එය ආරම්භක පන්දුවාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන විට වේග පන්දවන්නන්ට මුලින් මේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගැනීම තරමක් අපහසු වේවි. හැබැයි හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් ඒක ශ්‍රී ලංකා පිරිකරුවන්ට භයානක සිහිනයකුත් වේවි. මුල්ම යවුන් එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 228යි කඩුළු 9යි නිලකුණු පන්දු 160ක් වාර්තා වුණා. ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරගත යුතුව තිබෙනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය කළත් අනාගතයේ ජයග්‍රහණය කරන්න නම් මේ සියලු කාරණා අනිවාර්යයෙන්ම සකසාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විට නිරන්තරයෙන් තිබි කාලයක් තිස්සේ කතා බහට ලක් කරන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ඒ තමයි නිලකුණු පන්දු ඩොට්ස් බෝල්. එම තරගයේදී පවන් පතිරාජ ලකුණු 67යි, රවින් ද සිල්වා ලකුණු 29යි, සදීෂ රාජපක්ෂ 28යි, යසිරු රොඩ්රිගෝ නොදැවී 25යි වැඩිම ලකුණු රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයින්. පන්දු යවන්නන් වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා බංග්ලාදේශ යවුන් කණ්ඩායමේ රිපොන් මොන්ඩෝල් ලකුණු 59කට කඩුළු 3යි, අශිකුර් සමාන් ලකුණු 43කට කඩුළු 2යි, කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා ටජිබුල් ඉස්ලාම් පිතිකරුවන් 4 දෙනෙකු දවා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවන් දැන් පිටියේ ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි කියන්නම් ඔබට පසුගිය තරගයේ සහභාගී වූ කණ්ඩායමට වෙනස්කමක් තිබුණාද කියලා. මා දන්න තරමින් නම් වෙනස්කමක් නැහැ. කොමනත ජයග්‍රහී කණ්ඩායමක බොහෝ විට සිදුවන්නේ කාරණාව. නමුත්
අත්දැකීම් සම්පාදනය කරගත යුතු තිබුණා බොහෝ දෙනෙක් අතර. තරඟමාලාව කල්ැතුව ජයග්‍රහණය කළොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උන්ට පුළුවන් වැඩි දෙනෙකුට මේ තරඟමාලාවේ අත්දැකීම් සම්පාදනය කර දෙන්න. මොකද ඇත්තට මෙවැනි තරඟමාලා සංවිධානය කරන්නේ මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත ක්‍රිකට් පැල තවාන මහ වෘක්ෂයන් හොයාගන්නේ මෙතනින්. ඒ නිසා හොඳ අත්දැකීම් ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානතම අරමුණ වී තිබෙනවා. මෙවැනි අසීරු කාල සීමාවකදී පවා මෙවැන්නක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අදාළ සංවිධායක පාර්ශ්ව වෙත අපේ ස්තුතිය. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ ආරම්භක වේග පන්දුවන්නක් හැඳවා තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුව බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක් සොරා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. එය දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. සාර්ථක ආරම්භයක්. අප බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීම සිදු වෙයි කියලා. අශුකෝර් සමාන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. පන්දු ඕවර 10යි ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. නමුත් මුල් පන්දු ඕවර 5 තුලදී ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා මුල් තරගයේදී. ඒ නිසා මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ඒ පිළිබඳවත් යම් අවධානයක් යොමු කරා. ඒ වුණාට අද තරගයට ඉතාමත් උචිත කාලගුණ තත්වයක් මුලින්ම පැහැබර කාලගුණක තත්වයක්. ආශික් සමාන් පන්දුවක් ඉනි මතටම පසුපස පාදේ ලකුණක් නෑ. අපි බලාපොරොත්තු විය යුතු ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් මෙහිදී සිදු වෙනවා. මේ පිතිකරුවන් හැකිතාක් දුරට පන්දු යවන්නන් හමුවේ මේ පිත්ත උපයෝගී කරගනිමින් පන්දුවට පහර දීම. ඒ හරහා තමයි පිතිකරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය අපිට ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. ඒ හරහා කණ්ඩායමටත් හොඳ පණිවිඩයක් යවෙනවා පිටිය මැද සිට. ඔව් අන්ත දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් තමුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී නම් කර දෙන්නේ ලකුණු පූර්වාන්තයේ සහ විස්තර විචාර කට්ටාලයේ දෙසින් වන අන්තයේ මේ ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් දිවෙන්නේ ආසික් සමාන් පන්දුවම සඳහා රයිට් අමෝදිකට අන්තයෙන්. නැවතත් පිටිකරුවා පසුපස පාදයට කැඳවනවා. ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම තරගයේ පරාජයට පත්වීමේ ඒ මානසික පීඩනයේ මානසික වැඩි බරක් අද තරගයේදී අනිවාර්යෙන්ම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සතුව තිබෙන නිසා ඔවුන් දැඩි සටනක් ලබා දෙවි. අද ඔවුන්ගේ දිහාවෙන් තමයි පීඩනය එන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. දෙසට ශ්‍රී ලංකාව වෙන්නේ ජයග්‍රාහී තැනක. ඒ නිසා නැතිවන්නට යමක් තිබෙන කණ්ඩායමක්. අද බංග්ලාදේශය තමන්ගේ පාර්ශවයෙන් සියලු සන්නද්ධ කාර්යභාරයන් ඉටු කරાવી මේ තරගය මේ සටන ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. පන්දු රකින්නන් පිට ඉන්න දෙසින් වලල්ලක් මෙන් සකසා තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පායින්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා යාර්තිය ඇතුලේ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දු රකින්නන් රඳවා කියන මීළඟ පන්දු. බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් ස්ථානගත වෙනවා කෙලිම ඩිප් කවර් දෙසින් ලකුණු දෙකක් නැවතත් පිටකරුවන්ට. මේ තනතිරෝ ඉතාමත් හොඳින් සකසා තිබෙනවා. ක්‍රීඩාංගණයේ සමස්තයක් හැටියට ඉතාමත් හොඳින් සකසා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය යටතේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගැන සැලකීමේදී පාසල් ක්‍රීඩා ආරම්භ කිරීම තව සෑහෙන කාලයකට පසුබසිනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව සුවිශේෂී අවස්ථාවක් හැටියට සලකන්න ඕනේ. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. එවරත් පසුපස පාදයට තමත් පිටිකරුවව ඉදිරිපස පාදයට කැඳවන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ආසිෆ්. හරිත මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ලෝකයේම අවුරුදු 2කට ආසන්න කාල සීමාවක් දැන් මගහැරි අවසන්. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 19 වෙන් පහළ අවසන් මහතරග නැත්නම් බිග් මැච් තමන්ගේ පළමු පෙළ තමන්ගේ අවසන් වසර දෙකේ හොඳම ක්‍රීඩාශීලීත්වය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු ක්‍රීඩකීන් මා සඳහන් කරන්නේ ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, මළල ක්‍රීඩා මේ ඕනෑම තැනක ඔවුන්ට කිලිහෙන ක්‍රීඩාශීලීත්වය නැවත වතාවක් උපයා ගැනීම බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මෙවැනි ආකාරයකින් හෝ ක්‍රීඩා ඉසව් සම්පාදනය වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරේ වර පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් රකින්නාට එකවර හැකියාවක් නැහැ පන්දු නවතා ගන්නට. තවත් ලකුණු දෙකක් යනුව සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආරම්භක පන්දුවාරයේ ලෙස සකසා ගන්නවා. ලකුණු 6ක් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසරදී. Capaz, Kibri. Dura. Sama boy. ජීවක ශෂීන් සහ සදීෂ් ජයවර්ධන ආරම්භක පිතිකරුවන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. අපි හිතනවා මුල් කඩුල්ලේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මුල් තරඟයේ තිබුණේ නැහැ. ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා අද මේ ක්‍රීඩකයන් මේ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා.
පිටියේ විනිසුරුවන් හැටියට අද කටයුතු කරන්නේ නිලාන්ද සිල්වා සහ ගාමිණී දිසානායක. අතිරේක විනිසුරු හැටියට රැන්මෝ මාටිනස් ඔහු මුල් තරගයට සහභාගී වුණා ප්‍රදීප් උඩවත්ත සමග. අද රැන්මෝ මාටිනස් තුන්වන විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරනවා. මේ තුන්වන විනිසුරු කිව්වම අද තරගයේ අතිරේක විනිසුරු හැටියටයි වුණ සැලකෙන්නේ. ප්‍රදීප් උඩවත්තගේ නම තමයි සටහන් වෙ තිබෙන්නේ යම් තැනක. බලමු. දැන් නව පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමින් විස්තර විචාරක කොටිය දෙසින් මේ ගමන් මග මේ පන්දිය වන්නාගේ වම් පසට දෙසට වන්නට තමයි ඉබ්බන් කටුව වැව පිහිටා තිබෙන්නේ. දඹුලු ඔය හරස් කිරීමෙන් නැත්නම් වේලක් තැනීමෙන් තමයි මේ ජලාශය නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ. මෙහි වේල්ල කිලෝමීටර් එකමාරක් පමණ දිග ඇති එකක්. විශාල ජලාශයක්. නාලා තියෙනෝනේ. ඉබ්බන් කටුව වැවේ. වරතිනි මතින් හැබැයි පිටිකරුවා පසුවස පාදේ ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. ජීවක සෂින් සදීෂ් ජයවර්ධන මුල් පන්දුවේදී ලකුණු 6 වාර්තා කරගත්තේ. ඒ නිසා ජීවක ශෂීන්ට දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා සාර්ථක ආරම්භයකට හොඳ සහායක් ලබා දෙන්න. සදීෂ් ජයවර්ධන කඩුළු රකින්න ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ජීවක සෂීන් රත්කම දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයෙක්. රිපන් මණ්ඩල් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා මේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක්. පිටේ මුහුණ තැල කලා පොයින්ට් දෙසින් රැකගත්තේ නැහැ එකවර අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කඩුළු අතර දිව්‍යම සාර්ථකයි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගමන් මගට අවතීර්ණය ජීවක ශෂීන්. සදීෂ් ජයවර්ධන පිළිබඳව නිවැරදි කිරීම ශාන්ත ජෝසෙෆ් ක්‍රීඩකයෙක්. පවන් පත්‍රාජ තමයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පසුගිය තරගයේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරගත්තේ. මම හිතනවා අද මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් මේ පෙන්නන ඉවසීම සහ කාර්යශූරත්වය තවදුරටත් පවත්වා ගනී කියලා පන්දුවර 15ක් වෙනකන් මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් පිටියේ රැඳී සිටියොත් තාමත් හොඳ තරගයක සේයාව අපිට දිස් වෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි මොන්ඩෝල් පන්තිවන්නේ. ලකුණක් නැහැ වර. මේ ආරම්භක පන්දුවන්න දෙදෙනාම තමයි මුල් තරගයේත් ක්‍රියාත්මක වුණේ. උන් දෙදෙනා අතර තමයි කඩළු 5ක් උන් බෙදාගත්තේ. ඔව්. ඒත් එක්කම මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් වල බලනකොට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ පාසල් සංචිතවලත් නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ ශාන්තුවරයන්ගේ පාසල් නියෝජනය කරමින් වැඩි පිරිසක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරය. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. රිපොන් මොන්ඩෝල් බෑක් ෆුඩ්ඩේ ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. දැන් එක එල්ලේම පේනවා හොඳින් පන්දුව ඉපිලෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් සකසා තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි පුනපුනා කතා කරගන්න ඕනේ. මෙහි තනතිලි භාරව කටයුතු කරන්නේ මේනක සම්පත්. ඔහු වසර 2000 සිට මෙහි සේවය කරනවා. 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ නඩත්තුව වෙනුවෙන් කැපවී සිටිනවා. ඒවර පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණක් පහසුවෙන් මේ ලකුණ ජීවක ශෂීන්ට. ශෂීන්ගේ ශෂීන්ගේ දෙවන ලකුණේ සමන් ජයවර්ධනටයි ඒ ලකුණ. ජයවර්ධනට 7යි දැන්. සාර්ථකව පන්දුර මුහුණ දෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. මේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් හැටියට සටහන් වෙනවා. නමුත් පිටිකරුවන් තැන්පත් විය යුතුයි. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම මෑනවින් එක්ස්ට්‍රා කව සහ මිඩ් ඔෆ් කලාප අතරින්. නමුත් ඒ තරම් ජව අධික බවක් තිබුණේ නැහැ. නිසා ලකුණු දෙකකින් සැහැමට පත් වුණා පිටිකරුවන්. නමුත් හොඳ පහරක් ඒ තාමත්ම මෑනවින් බී හැඩයට ලකුණු ලබා ගැනීම ගමන් මකට අවතීර්ණය. ජීවක ශෂින්ටයි ඒ ලකුණු දෙක පන්දුවර දෙකක් අවසන්. ලකුණු 10යි ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ 19 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ලබන වසරේ මුල බටරින්දියේ කොදෙව් පැවැත්වෙනවා. ඊට පෙර යොවුන් ආසියාතික තරගාවලිය මැද පෙරදිග පැවැත්වෙනවා.
බංග්ලාදේශය පසුගිය වර ශුරතාවය දිනාගත්තා. නවීන් නවාස් ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට ඔවුන්ගේ කටයුතු කළේ. අද මේ කණ්ඩායමත් සමග ඔහු පැමිණ නෑ මෙහි. කොහොම වුණත් මේ බංග්ලාදේශයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ අවස්ථාව උන්ට ලබා දීලා විශේෂයෙන් සභාපති ශම්මිත් සෙල්වා සහ ඔහුගේ කමිටු සමාජිකින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ විශ්වාසදායී බව නැවතත් ඇති කර ගැනීම. පසුගිය වර තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට අවසාන කිරීමට සිදු වුණේ මුල් කණ්ඩායම් 8න් එපිට ස්ථානයක. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලබා දෙන දායකත්වය තමයි මේ සජීවී ආවරණය හරහා ඒ තත්ත්වය තවත් වැඩි කර තිබෙනවා. ජීවක ශෂීන් දකුණත් පිළිකරුවා තරඟ 13යි. ලකුණු 13යි සාමාන්‍ය 13ක් හැටියට කියවෙන්නේ. වයස අවුරුදු 17ක ලාබාල යෞවනයෙක්. ඉදිරි හොඳ බලාපොරොත්තුවක්. ඉවර පායින දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ. ඒ කියන්නේ පායින දෙසින් ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණට පන්දු ස්ථානගත කළේ මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත 11 දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. විශේෂයෙන් හරිත මෙවැනි තරඟමාලාවක් සජීවීව මුළු රටටම බලා ගන්නට පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කර දීම. ඒක අතිශය වැදගත්. මේ මොහොතේදී මූල්‍යමය වටිනාකමින් මෙය උපයා ගන්නට හෝ ආවරණය කර ගන්න කිසිම හැකියාවක් නැති වේවි. නමුත් මූල්‍යමය වටිනාකම් වලින් එහා ගිය අනාගත දැවැන්ත ක්‍රිකට් ආයෝජනයක් මේ මම නැවතත් කියනවා. මේ තමයි ලංකාවේ ක්‍රිකට් පැල තවාන. මෙතනින් හොඳ පැල ටික තෝරගත්තට පස්සේ තමයි ඉදිරි අනාගත මහා දැවැන්ත වෘක්ෂයන් ටික හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එනිසා මෙතන සරුසාර එකක් කරන එක සෑහෙන වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය බලන්න අද ලෝක කුසලාන තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ මුල්ම තරගයට සහභාගී වෙනවා මැද පෙරදිග. ඊට අමතරව පෙළගස්වා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන සංචාරය මේ මාසයේ අගදී. ඒ වගේම අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ දේශීය එක්දින තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානමින් ලබන මාසයේ නැවතත් එංගලන්ත 19න් 15 කණ්ඩායම සමග ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම තරඟ 5කින් සමන්විත තරඟ මාලාවකට යොමු වෙනවා. ඒ සියල්ල ඉතාමත් හොඳ ආයෝජනයක්. ආරම්භක වේග පන්දය වන්න තවමත් ඔහුගේ නිසි ඉලක්කය ගවේෂණය කරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. පිටින් ඈතයි ඉවරත් පන්දුව. පන්දු 4ක් යව අවසන්. තමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි. ප්‍රථම පන්දු වාරදී ලකුණු 6ක්. ඒ ලකුණු 2 බැගින් ලබා ගත්තේ දැන් පන්දුවට අනිකන්තේ රැඳී සිටින ජයවර්ධන මේ ජීවක සශීන් වයස අවුරුදු 17ක නව යෞවන ක්‍රීඩකයා. මොවුන්ටත් සෑහෙන කලක් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දෛනික පුහුණුවීම් රටාව මගහැරී ගොස් තිබුණා. ශාරීරික යෝග්‍යතාවෙන් නඩත්තු කිරීමේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ සියල්ල මැදයි ඔවුන් තරගමාලාවට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ලකුණක් සඳහා සූදානම්. පන්දුරකින් එකවර රැක්කේ නැහැ. නමුත් ලකුණකට නැහැ ඉඩක්. දැන් බොහෝ අවස්ථාවල මෙවැනි සජීවී ආවරණය හරහා ක්‍රීඩකයන් ගැන පමණක් නොවේ අවධානය යොමු වන්නේ. විශේෂයෙන් පුහුණුකරුවන්, ඒ වගේම තනතිලි සකසන්නන්, ක්‍රීඩා බලධාරීන්, ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගන නඩත්තුව වෙනුවෙන් කෙරෙන කැපවීම, ඒ වෙනුවෙන් පිරිවැය දැරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙවැනි ක්‍රීඩාංගන රසක් නඩත්තු කරනවා. ඔබ දන්නවා LPL තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ කෙත්තාරාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ දිනවල ඒ වර පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි ඉන් අනතුරුව පන්දු හොයාගන්නේ කෙලින්ම පිටින් දෙසින් බේල් ඉවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ජීවක ශෂීන් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී පිටියෙන් ඉවත් කළා. සැබවින්ම පන්දයවන්නාගේ දක්ෂතාවයට වඩා පිතිකරුවා අතින් සිදුවුණු තාක්ෂණික අතපසවීම පිත්තේ මුහුණට ඇල් කළා. ඔහු පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට. නමුත් ඒ වන විට මදක් වැඩි නැඹුරුවක් තිබුණා. පිත්තේ ඒ දෙසට ඒ අවසරයෙන් මෙන්න බලන්න හොයාගන්නවා. පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ තරමක ලෝවීමක් යටින් පිත්තේ යටි අග්‍රේ දෙසින් පන්දුව වැදුනේ. සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩුළු බිඳ වැටීමේ ආරම්භය. ජීවක ශෂීන් පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී ඒ අතපසු වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණේ සමාන් හැකිතාක් දුරට පිටිකරුවාට
තර්ජනයක් වන රිද්මයකට එල්ලයකට පන්දු යැවීම ඒ නිසා ඔහුට පහර එල්ල කිරීමට පහසුවක් නැහැ. දීපක ශෂීන් තව ටිකක් ඉවසිලිවන්ත වුණා නම් හොඳයි කියන අදහසේ තමයි මම සිටින්නේ. නවක පිටිකරුවා පිටියට දැන් ෂෙවොන් ඩැනියල් සන්ත ජෝසෆ්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඊපිල්ලෙමින් පිටිකරුවාට තර්ජනාත්මකව ජයවර්ධන පන්දු පහර දෙන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් හරිද. එකම පාසල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ නිසා එකිනෙකා පිටිබඳ හොඳ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තිබෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. කතා කරලා ඉනිම ස්ථාවර කර ගැනීම ශක්තිමත් කර ගැනීම උන්ගේ යුතුයකම. මම මීට පෙරත් පවසා සිටියා මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකට පන්දු යැවීම අපි මුල් තරඟයේ දුටුවා. මොන්ඩෝල් පන්දු යවන්න පිටිකරුවා වෙතටමයි එවර පෙර පාදයක් පසු පාදයක් අතර කලාපයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ශාන්ත ජෝසප් නියෝජනයන් 3ක් අද මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලකේ ඊට පස්සේ ෂෙවොන් ඩැනියල් දැන් පිටියේ පන්දුර පහර දෙන අනෙක් අන්තයේ සදීෂ ජයවර්ධන. ඔව් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ඉන්න පාසල් 3ක් තියෙනවා. ශාන්ත පීතර, ශාන්ත ජෝසප් සහ ශාන්ත අන්තෝනි. මේ සංචිතේ 20 දෙනා මනරම් පහරක්. නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට හැකියාවක් නැහැ. මම ඒක සඳහන් කළේ මේ පසුගිය කාලේ පුරාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අරගෙන බැලුවත් මේ ශාන්තවරයන්ගේ පාසල් වලින් ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සමහර විට ඔවුන් ක්‍රීඩාව සඳහා දක්වන විශේෂ උනන්දුව කැපකිරීමද විය හැකි. මට දන්න ඒක හරියටම කාරණේ ඒද කියන්නේ. මොකද වෙනත් පාසල් පවා සෑහෙන කැපකිරීමක් කරනවා පාසල් වල ක්‍රීඩාව සඳහා. නමුත් අර විශේෂ සමගාමී සමහර කටයුතු වලට දක්වන අවධානයත් එක්ක ක්‍රීඩාවට උන් දක්වන නැඹුරුව වැඩිද කියලා මට යම් තර්කයක් හිතේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවාම දැන් චාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ඉන්නවා. ත්‍රිත්ව ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු මේ සංචිතයට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් දේවපතිරාජ රත්කම දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු මෙම කණ්ඩායමේ මේ සංචිතයේ සිටිනවා. ඒ ආකාරයට ඔබ කියන විදිහට මේ විශ්ලේෂණය කරද්දී මේ කණ්ඩායම් ඔබ කියන කාර්ය මනවින් ඉස්මතු වෙනවා. ඉවරත් ඉපුළුණා හිතුවාට වඩා පෙරපාදයට පැමිණ පසුපාදයට ගමන් කරන අතරතුරේදී සදීෂ් ජයවර්ධන පන්දුව ස්ථානගත කළේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණක් එතන. විශේෂයෙන් මට හිතෙන කාරණාව තමන්ගේ පාසලෙන් ප්‍රබල දැවැන්ත ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වුණාම ඒ පිටුපසින් එන ඒ අයියලාගේ මල්ලිලා ඒක වෙනම සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙනවා. දැන් බ්‍රසීලයට පාපන්දු කියලා කියන්නේ උප්පත්තියෙන් ජන්ම උප්පත්තියෙන් ලැබෙන දෙයක්. සමහරු එන්නේ ඇතුළේ ඉඳන් පයින් ගහගෙන වගේ හැඩයක්. ඔව් ඉතින් බ්‍රසීලය කියලා කිව්වහම වෙරළ පාපන්දු, වෙරළ වොලිබෝල් සහ පාපන්දු. අපි පාපන්දු ගැන කිව්වත් හරිතගේ මතකයේ තියෙන්නේ වෙරළ වොලිබෝල්. ඔබ රියෝ ගියානේ. හරි. ඒක වෙනම සංස්කෘතියක්. ෂෙවොන් ඩැනියල් දැන් ප්‍රථම වතාවට පන්දුවට මෝඩ දෙන්නට සූදානම්. මමත් පිටිකරුවා. මොන්ඩෝල් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් කෙල්ල කරමින් ඉක්මන් ලකුණක්. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ පන්දු රකින්නෙකු හිටියා. නමුත් මේ දෙදෙනා අතර තියෙන අවබෝධය සැහැණ ඉහළයි. ඉතාමත්ම හොඳින් කඩළු අතර ෆේකින් දිව්‍යමෙන් තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණ ෂෙවොන් ඩැනියල් වාර්තා කරද්දී නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 4 වන පන්දු වාරය 13-1 ශ්‍රී ලංකා යවුණයින්. ඒක කියන්න දහන්න. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ මේ තරගයේ පැවැත්වෙනවා. ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ උත්තේජනයක් විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් යම් ප්‍රමාණයකින්
හොඳ රිද්මයකට පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. පසුගිය පන්දු ඕවරේ ලකුණු 2ක් පමණයි. ඒ නිසා මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කළ යුතුයි. ඩැනියල් පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කියලා. පන්ති යවන්න ඩැනියල් ළඟටම පැමිණ යමක් සඳහන් කළා. වේග පන්ති යවන්නන් කොයි වයසේ හිටියත් ඒක එහෙම. දැන් පසුගිය තරඟයේ ලකුණු 6ක් එල්ල කළා. ඊළඟ පන්දු ඕවරේ ෂෙවොන් ඩැනියල් දැවි ගියා. මේ පන්දු යවන්නන් ඔහුට විශාල පීඩනයක් එල්ල කළා. ඒ අවස්ථාවේදී ෂෙවොන් ඩැනියල් සාමාන්‍යයෙන් යහුසුළු ක්‍රීඩකෙක්. මුල්ම කඩුල්ල බිඳ වැටීම ඔහු හිතුවට වඩා තරමක ලෝවීමක් පිටේ යටි අක්‍රේ දෙසින් පන්දු වැදුනේ සදීෂ දැවිගේ ක්‍රීඩකයා. අස්ගිරි සමාන් පන්දු යවන්න. බරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හොඳින් පන්දු පිටියේ සකසා දැවිගේ ජීවක ශෂින් මේ පන්දු යවන්න තමයි ඒ කඩුල්ල දවාගත්තේ. පසුගිය තරඟයේත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ දෝලනය සහ ඉපිලීම ලබා ගත්තා මේ තනතිරුවේ. අප දන්නවා මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන භාරව සිටින්නේ ග්‍රොඩ්බ්‍රි දබරේලා. ඔහු මේ සියලු කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ඉතාමත් හොඳ සේවයක් ලබා දෙනවා හැම තරඟාවලියකදීම. ඔහුටත් තියෙනවා මේ පිළිබඳ මේ සෑහෙන උනන්දුවක්. ඒ උන්මාදය ඔහුගේ හිතේ නැත්තම් ඔහුට ඒ කැපවීම කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්. අවුව වැස්ස රෑ දහවල මේ කිසිවක් නොමැතිව දැඩි කැපකිරීමක්. අස්ගිර් සමාන් නැවතත් ඉපුලම හොයා ගන්නවා පිතිකරුවාගේ පප් ප්‍රදේශයේ පසු කරමින් ඩැනියල්ට එරෙහිව. ඒත් එකම අනෙක් අන්තයේ පිතිකරුවා එනවා. සදීෂ් ජයවර්ධන ළඟට පැමිණ යමක් සටහන් කරනවා. මෙය තමයි සහෝදර අනෙක් පිතිකරුවාගේ අන්තයේ සිටින පිතිකරුවාගේ වගකීමක්. ඒක යුතුයකමක්. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. මෙතන මේ මානසික සටනකුත් යනවා. පැහැදිලිව. ඉතාමත් හොඳින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පිළිබඳ පුහුණුකරු ධම්මික සුදර්ශන, ප්‍රධාන පුහුණුකරු අවිෂ්ක ගුණවර්ධන හොඳ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන්. හොඳ උපදෙස් ලැබිලා ඇති මේ වන විට. ඉවර මැදින් කිලින් පැමිණෙන පන්දුල ඉවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් කියලා කරමින් ඉක්මන් ලකුණු හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. නමුත් ඊට වඩා හොඳින් කඩළු අතර දිවගොස් අවසන් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දෙවන ලකුණ ඩැනියල්ගේ නම ඉදිරියේ. අර පන්දවන පිතිකරුවව කුළු කන්වන්නට උත්සාහ කරනවා. කොහොමුණත් මේ වයසේ ලේ කියලා කියන ටිකක් ඉක්මනින් ඇවිලෙන සුළුයි. ජවලන උෂ්ණත්වය හරිම අඩුයි. වහ ඇවිලෙන සුළුයි. ෂෙවොන් ඩැනියල් ශාන්ති ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 2021 එක්දින පාසල් ක්‍රිකට් තරඟමාලාවේදී තරඟයේ 11කදී ලකුණු 329ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 146ක් රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව අවසන් මහත් තරඟයේදී පිතිකරන සාමාන්‍ය 36.56ක් සෑහෙන දෙයක් කළ හැකි පිතිකරුවෙක්. ජයවර්ධන බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙතයි ස්ථානගත කිරීම ලකුණක් නෑ. බලන්න හැම අවස්ථාවකදීම පිතිකරුවාට පහරක් එල්ල කරන ආකාරයට පන්දු යැවීමක් සිදු කරනවා. අපි ඒ කොන්සිස්ටන්සි කියලා කියනවා. ඒ හොඳ ඉලක්කය, නිවැරදි රිද්මය, හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යැවීම අසිකුර් සමාන්ගේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ පිතිකරුවන්ට ඒ විශාල අභියෝගයක්. කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙන විට ඒ තවත් වැඩි. පාදයේ පෙරට කිනවිත් පිත්ත ඉහළට ඔසවා පන්දුව නිදැල්ලේ කඩු රකින්නා වෙත ලකුණකට නැහැ. ඉඩ පන්දුවර පහක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙනවා. දැන් ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලයි සදීෂ් ජයවර්ධනට ලකුණු 9යි ෂෙවොන් ඩැනියල්ට ලකුණු 2යි. Thank you, Dinesh and Harita. (14-1) it is. Sri Lanka under-19 winning the toss this morning.
decided to take the first slice of the wicket and already lost one of their openers, Jivaka Sachin. But you got to commend on the effort from the Bangladesh opening bowlers here. I think Harita Perera, our co-commentator, mentioned that in his last stint. They're bowling with immense control. Pitched up. Both these bowlers did have their say in that first game. She had 5 wickets between them. But they certainly have got one of their areas in order today. That is where the control of line and length. Batsmen have had no opportunities to free their arms this morning. Siobhan Daniel, naturally a batsman who likes to feel the bat on ball, again goes right across. Loud appeal. Very experienced umpire Nilandi Silva. It's just pitched marginally outside the leg stump. As you can see, very tall customer, the opening ball from Bangladesh. Here you can see certainly pitched way outside the leg stump. Hurried on to Siobhan Daniel. And I've been joined by, talking about experience, I've been joined by one of the most experienced customers on the mic. Eric Gowda, very good morning to you. Good morning to you as well, Garmini, and all our viewers around the world. Next one just pushed on the onside, backward square. So the news from Dumble is that the Sri Lanka Under-19 team won the toss, selected to bat first, second time round that they won the toss. Velalage, the captain, win the toss. Sri Lanka lead this 5-match series, 1-0. They won the opening game. This is a crucial game for both teams. Bangladesh Under-19, we know they are the defending Under-19 world champions. And this is a big moment for them as well to try and pull things back. Definitely, Eric. I think already you can see the signs of improvement from the Bangladeshi team. They've done their homework after that loss, like you mentioned. The fast bowlers have been very impressive. Like I mentioned a moment ago, that's a beautiful shot. Off the leg, Sadish Jayawardene. He's a guy who likes the pace on deliveries and beautifully timed. And also very beautiful outfield and the ground conditions, Eric. So plenty of value for your shots if you're a batsman. That's right, plenty of value indeed. So that one played very nicely off his pads, worked it very fine, rolled his wrists on that. So you get value for your shots on this wicket. There we are. That's how he got that boundary. As you can see, where Sadish Jayawardene was when he played that shot, he was at least a couple of yards down the track, Eric. That is because of the immaculate length that these bowlers are operating at the moment. Chasing at a wide one. Came back a touch, didn't it? Off the pitch. Into that over, 19 for 1. So Sri Lanka Under-19, 19 for 1 after 6 overs. Jayawardene on 13, Daniels on 3. 5 runs coming off that last over. The run rate is 3.17. Keeping it very straight. That's the name of the game, to bowl wicket to wicket. Yeah, you're too right there, Eric. I mean, both these bowlers have the height on their side. I mean, everyone is taller than me these days, Eric, but even the Sri Lankan opening bowlers, they've got a fairly good height, aren't they? Naturally, the taller fast bowlers struggle to bring the stumps into play. You might have experienced that on a few occasions, Eric. Oh, yes, for sure. But these guys have got very good control when it comes to length.
Oh, played miss again. Outside the line of off stump, just outside the line of off stump. Now this is the danger that these batsmen will face. A good batsman knows where his off stump is. He should know when to leave the ball. Take a look at that again. There we are, playing a miss. Yeah, as you could see, he's got a semi-open action. Ashfiqur Zaman, he's got the height and he's got a good high release as well. He uses his wrist, so as a result, his seam presentation is pretty good. That's why he got that movement off the track. It's a hit the deck type ball, isn't it? Short. Pulled away, didn't quite get hold of it, but he picked up a single in the meantime. So we're talking about this Sri Lanka Under-19 team. They haven't played cricket for 18 months, Garmini, and then they are picked by playing these provincial games. A pool of 75 was picked, and I'm pretty sure that you have lots more details about what really has happened. Sri Lanka cricket has really come together and put this together. Yeah, you hit the nail on the coffin there, Eric. There are not a lot of opportunities for the junior cricketers. There's very few and far in between, considering the pandemic, the situation that we are facing around the world these days. So kudos to the Sri Lankan cricket to giving them opportunities. And mind you, people who don't know how it's possible having this tournament between Sri Lanka and Bangladesh in a very hard time these days. This is a 3-month program. This is the end result of a 3-month program, I've been told. National selectors along with the provincial selectors choose 75 players, mind you. And they were put in a residential camp for 26 days, Eric, would you believe? All 75 players, and then 15 were picked for each province again. Hurried on to the back foot was Jayawardena, no run. So they had a provincial tournament involved with 75 players. And then they selected 25 players at the final squad in preparation of this series as well as the World Cup. And they were put in another camp for 20 days. And that's how they were prepared. And then from there onwards, they were taken back to Colombo, given 5-star accommodation. Not only that, 100,000 rupees of allowance for an 18-year-old. Not bad, is it? Wish you were playing cricket these days, Eric. Advice, guidance, training on self-respect, respecting the others, how to handle the media, how to handle yourself. So they have made these cricketers the full package, thanks to Sri Lanka cricket. And all this was possible because of the leadership of the Honourable President Shami Silva. Nicely punched on the offside, but fielded was equal to the task. So along with Shami Silva, there was the president of SLSCA, Schools Cricket Association, Tilak Watuheva. So all these people put this program in place. As a result, we've got the final baby here in the middle out today. So, yeah, certainly don't just stand there, applaud. So 7 overs completed and Sri Lanka Under-19, 20 for the loss of 1 wicket. So there we have the Sri Lankan Under-19 team led by Dunita Vellalage. Ravindra Silva, Jivaka Sachin, who's already back in the pavilion, Sadi Jayawardena, Shevon Daniel, the two batsmen out there in the middle, Pawan Patiraja, who got a half century in that last game, along with Sadish Rajapaksa, who got a start. Tamiji Wickramasinghe had a good outing. Trevin Matthews was probably the pick of the bowlers. Jasidu Rodrigo and Matishan Patirana, the two opening bowlers for the Sri Lankan team. Yes, looking at the way the Sri Lankan batsmen have got about their task, it looks like they want to play long innings, but they need to concentrate. They need to keep an eye on the ball just outside the line of off stump. Very vulnerable in that part of the game. Yeah, one thing you got to take into consideration, Eric, is that
like we just mentioned, that these guys have got the opportunity, but they haven't had a lot of opportunities in the middle. So they'll take time. Certainly, these are not the finished products. So this is, well, we are a few months away from the World Cup yet, and but like you mentioned, there's a lot of energy from the Bangladeshi fielders today. Much better than the last outing. So there's the Bangladesh team. Mafizul Islam, Ariful Islam, along with Aicha Mullah, Mehrub Hassan and Ghazi Islam, Ghulam Kibriya, and Naimur Noyan, along with Bondal Zaman. Again, Pena misses it. The wicketkeeper went up, the bowler half went up. Now that's one area the Sri Lanka batsman will have to really concentrate. That ball just outside the line of off stump. There we go again. Yeah, as you could see, if you saw the way he was gripping the ball, the seam was towards that first slip against the left-hander and pitched in the perfect spot and got the result he wanted. On another day, Eric, you could have caught the nick. Good shot, well stopped at mid-off. We're talking about bowlers and batsmen and how they adapt themselves in different conditions. And, well, most of the time coaches do tell batsmen, you've got to read the bowler from the hand. And there's that Bangladesh Under-19 team once again. Don't forget, they are the defending Under-19 World Cup champions. They are they? Yeah, so they've got a score to settle from that last outing. Again, immaculate length. As you would know, Eric, we come back to that. 20 for 1 after 8 overs. So fine day down here in Zambulla, sun beaming down the grounds. Beautiful ground as well. Been well maintained even though the pandemic took its toll on cricket. And that's good to see that how these grounds have been maintained. Perfect for cricket. Yeah, no doubt. Another tick in the box, isn't it? It is. The ground staff have done a tremendous job to get this where it is right now. The city of a single and on-strike was in. Was Daniel, but there was no single on. The ball was played gently on the onside. Batsman had decided to start a little stroll down. Yeah, these are the micro moments that go unnoticed in cricket. Because of the pressure applied by the fast bowlers and the fielders of Bangladesh Under-19, Sri Lankan batsmen are in doubt. They are looking to come down the track, looking to meet the ball early, looking to drop the ball in front, looking for that quick single to release the pressure somewhat. Terrific. Terrific tussle out there in the middle. Normally, Jawad, and I've seen him batting before, Eric, very good back foot player, particularly on the offside. But having said that, these Bangladeshi bowlers have not given him any width to free his arms. He's been tucked in most of the time. And because of this height of these bowlers, naturally on a wicket like Dambulla, where you have carry and bounce, you're going to hit the top of the bat, really. They've done a terrific job so far. Well bowled. Giving the batsman nothing to free his arms and play shots. This is excellent bowling. Look at that run rate, 2.35. See, again, coming back to that point, Eric,
because Sri Lanka cricket, these under-19 cricketers in Sri Lanka have got the opportunity to play against the defending champion. Now, this is a good example. Now, Bangladeshis are really applying pressure. So, you will find few characters who can absorb the pressure and who will be good enough to play at the biggest level of World Cups. So, before the few months before the World Cup, getting an opportunity like that, you can't ask for more, can you? That's nicely played. Lovely shot on the offside. Between point and extra cover for 4. So that will certainly relieve the pressure from Jayawardena's shoulders. Yeah, like I mentioned before, he's a very sweet timer of the cricket ball, Sadish Jayawardena. And a brilliant player on the offside. He's got beautiful hands. Look at that top hand. Continuing towards the ball. Out of the top draw, that. If any of the youngsters watching at home, if you want to know how to play a cover drive, see, that's a good example of that one. Again, good shot. Bit of width for the batsman. Made full use of that again between point and the backward point fielder for 4. So the last 2 deliveries pretty wayward from the Bangladesh bowlers, and Jayawardena made full use of that. Excellent placement. I just mentioned about his top hand, but this time it was his bottom man. Opening his bottom man to get that gap behind point. So the pressure is released by the Sri Lankan batsman, particularly Jayawardena. Good comeback for the bowler as well as from Jayawardena as well. So ends the over. 9 completed. Sri Lanka under 19, 28 for 1. So this is the second game of a 5-match series between the under-19 teams of Bangladesh and Sri Lanka. All games we played in Dambulla. And we understand that England under-19 would be touring Sri Lanka very shortly. And then the under-19 World Cup in the Caribbean early next year. I think it's February next year. So a lot of cricket coming up. So the under-19 boys will have their hands full in the next few months. Good pull shot. Beats that field down, backward square leg for 4. Yeah, but the first time we have seen this opening bowler from the grandstand end that dragged his length. Sivan Daniel has got a high back lift, so naturally the people who's got high back lifts are naturally good against short ball, Eric. Got some bat onto that one. Rip on one doll. Swivels round as well with that shot. So the last 3 scoring opportunities all been boundaries. Yeah, just a moment ago, Eric, I was mentioning this is a good situation for Sri Lankan under-19 cricketers to play against probably the best. You know, they are right up there, Bangladeshis, when it comes to under-19 cricket. And you just mentioned the 3 scoring shots being boundaries, but they are not giving them any singles, are they? They are like, 15, 18 yards away from the boundary, anticipating that single. So those are good qualities of cricketers who reach the situation. Quick single, direct hit, and he would have had him not to be a risky single. So Daniel knows that, puts his thumb up. He was off straight away with the shot. And look at the fielder's reaction. Well, onto the ball very quickly. Obviously, these 2 guys must have batted plenty of times together, both being from St. Joseph's College. So they got good chemistry between them, haven't they? Daniel and Jayawardena.
calling for a single with the shot, and more importantly, Jayawardene responded from the non-strikers end. So Jayawardene quite used to coming down the pitch as well. Perhaps meet the ball in the half volley and try and work it around the park, try and pick up the singles, and the odd boundary will come in. It's all down to strategies, tactics that you got to use in playing this game. The game has evolved so much in the last 10-15 years. Now Jayawardene has got to start. He mustn't throw it away. He's on 21 of 31. He must carry on, try and anchor this innings. Yeah, one good point that you made there. Not only Jayawardene, I think that last game, Eric, plenty of Sri Lankan batsmen spent enough time in the middle to get a big score. What you look at in these 50-over tournaments, or 50-over games for that matter, that's picked up. Oh, square leg. It's running down to the boundary. It's a very quick outfield here at Dambulla. Coming back for the third. So end of an eventful over for the Sri Lankan Under-19. 8 coming off that. End of the 10th over. Sri Lankan Under-19, after winning the toss, they are 36 for 1. Hurry up. ශ්‍රී ලංකා යවුණින් පන්දුවාර 10ක් අවසන් වන විට ලකුණු 36යි 1 කඩුලයි. විශේෂයෙන්ම ජයවර්ධන ඉතාමත්ම හොඳින් පිටියේ පන්දුර පහර දෙනවා. ඔහු තැන්පත් වෙමින් ස්ථාවර වෙමින් දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න ගන්නා වූ උත්සාහය අනිවාර්යෙන්ම ආකේ කළ යුතුයි. ලකුණු 24ක් ඔහුට ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන දෙදෙනා අතර මේ දක්වා ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. පසුගිය තරගයේ මුල් පන්දුවර 10 තුලදී ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් ලැබී ලකුණු 32ක් රැස් කරගෙන සිටියා. ඒ නිසා අද තත්ත්වය ඊට වඩා සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයකින් පවතින්නේ. ඒ තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි වඩා වැදගත්. පන්දු කරන්නේ වෙනසක් දවසේ පළමු වතාවට. අරිෆුල් ඉස්ලාම් හැබැයි කෙසේ වෙතත් බංග්ලාදේශ නායකයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව තමත්ම හොඳ අධ්‍යයනයක් ඇතුව පන්දයවන රටාව පිළිබඳව හොඳ විශ්ලේෂණයක් සහිතව ස්ථානගත කිරීම සිදු කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ඉවරනම් පායින්නට බරයි. ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් නැහැ පන්දුව නවතා ගන්නට ලකුණු 4ක්. සදීෂ් ජයවර්ධන ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. දැන් ඔහු වඩාත් විශ්වසනීය ලෙසින් ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යභාරයට යොමු වෙලා තිනවා. 4 පහරවල් 4යි මේ දක්වා. එයින් 3ක්ම ජයවර්ධනගේ පිටේ. ඔහුගේ පිටෙන් 4ක්. මේ ඔහු වාර්තා කළ 4 වන 4 පහර. 3.8යි දල ප්‍රහාරක වේගය. ලොන්ඩන් කලාපයේ වෙත තවත් ලකුණක්. මේ තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. Taman ලොකු පහරකට ගියාද ඉන් අනතුරුව හැකි ඉක්මනින් Tamanගේ අන්තය හෝ මාරු කරගෙන අනෙක් අන්තයට වී නිසල්මනේ Tamanගේ ඊළඟ අධීර සැලසුම් කිරීම. මේදී අබ්දුල්ලා අල් මමුන් බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙලා ඉන්නේ. පසුගිය තරගයට ක්‍රීඩා කර නවරෝස් නබීල් වෙනුවෙන් එක වෙනස්කමක් පමණයි. ඩැනියල් ස්ථානගත කිරීම ස්වීප කව කලාපයට ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගත්තා. ඔහු දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ බලාපොරොත්තුව දැන් මල්පල ගැන්වෙන්නේ.
දුර්වල පන්දු ආපසු බාර දීමක් අද පිටියේ ඔවුන්ගෙන් අතපසු වීම කිහිපයක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා පිළිබඳව ඔවුන් යම් ප්‍රමාණයක අවධානයක් යොමු කරાવી. සැබවින්ම දැන් වර්තමාන ක්‍රිකට් ප්‍රවණතාවයන් එක බැලුවම වයස අවුරුදු 18 19 කියලා කියන්නේ ලාබාල වයස වෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. මොකද 20 21 වයස් කාණ්ඩයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම් වල සුදුසුකම් ලැබනවා. එවකට මෙන් අවුරුදු 15ක් 20ක් දැන් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. මොකද අවුරුද්දක් ඇතුළත අවුරුදු 3 4ක ක්‍රීඩාවන් උන්ට සිද්ධ කරන්න තිබුණා. කාර්යබහුල කාලසටහන් තිබෙනවා. නිසා ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩාශීලී ආයු කාලය තමත්ම අඩුයි. මේ කාලය ඒ සඳහා හොඳින් ඔවුන් භාවිතා කළ යුතුයි. පන්දුවාරය අවසන් ඒ 11 වැන්න 44යි 1 කඩුල්ලයි තරගයේ ප්‍රථමින් පන්දුවර පහර දෙන ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන්. දමල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ වෙත සජීවීව බාප. තමත් දුක්මුසු ආරංචියක් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මුල්ම නායකයා ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ භූමිකාවන් රසක් වෙනුවෙන් සිය දායකත්වය දක්වලා තිබෙනවා. බන්දුල වර්ණපුර සහෘදයාණන් දිවිසැරියෙන් සමුගෙන බොහොමත්ම කනගාටුවෙන් ඒ දැන්වීම ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ශෝකය අප ඔහුගේ පවුලේ සියලු දෙනා වෙත මේ අවස්ථාවේ පුද කර සිටිනවා. වයස අවුරුදු 68ක ජීවිත කාල සමය. නමුත් සදාතනික මතකයන් ඉතුරු කළ හරි අපූර්ව පුද්ගලයෙක්. නැවතත් තරගයට පසුපස පාද රැමින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා වයිට් ටර්ඩ්මෑන් කලාපයේ දෙසින් ෂෙවන් ඩැනියල් දෙවන ලකුණට පහසුවෙන් අවතීර්ණය 46ක් දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. මා සඳහන් කරමින් සිටියා නෑ ඒ කතාව පසක තිබේදී මම හරි කැමතියි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් කාලීන ක්‍රිකට් රූපවාහිනී තිරය මත දිගහැරෙද්දී එෙහිදී හඬදායකත්වය ඒ කියන්නේ නිවේදකයෙක් හැටියට තරඟ විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට බන්දුල වර්ණපුරගේ හඬට මම බෙහෙවින් නැලුම් කළා. විශේෂයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවලදී ඔහු ලබා දෙන විස්තර සහ ඔහුගේ රිද්මය ඔහුගේ කටහඬ ඒ තාමත්ම ආනන්දනීය කාරණාවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. දැනට ලකුණක් නෑ ඉවර. 1992 වසර 5කට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරයක යෙදුණා. සම්පූර්ණ තරඟාවලියක් ටෙස්ට් තරඟ 3ක් එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 3ක් ජාතික රූපවාහිනිය එම සජීව ආවරණය කළා. මගේ මුල්ම ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක කාර්යභාරය ජාතික රූපවාහිනියත් සමග බන්දුල වර්ණපුරෙහි සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. මේ අපිට ගුරුහරුකම් ලබා දුන්න පමණක් නෙවෙයි එවරත් ලකුණක් ඩැනියල් හොඳින් මේ දෙදෙනා අතර කඩළු අතර දිව්‍යාමේ අවබෝධය නම් සෑහෙන ඉහළයි සුපිරි. අද යම් ප්‍රමාණයක ක්‍රිකට් වලට දායකත්වයක් ලබා දෙනවා නම් මා ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකෙක් හැටියට බන්දුල වර්ණපුර එහි සෑහෙන ගුරුහරුකම් අපට ලබා දුන්නා. කෘතඥතා පූර්වකව ඒ මතක් කිරීම මට මතකයි ක්‍රීඩා පොතක් අට්ටාලේ නමින් මංජුලන්තේ කුඹර ලියූ එය එළිදක්වන මොහොතේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය සඳහා ආරාධනය කළේ බන්දුල වර්ණපුරට. එදා ඔහු කතාව අවසන් කරලා හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. ඔහු කිව්වා මම මේ දවස්වල එක්තරා දෙයක් කරමින් ඉන්නවා. හැමදෙනාම එතන බලන් හිටියා මොකද්ද ඔහු මේ කරන දේ. මම මේ දවස්වල LLB එකක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔහුම කිව්වා LLB කියලා කියන්නේ මේක උපාධියක් කරනවා මොකක්වත් නෙවෙයි. ළමයින් බලා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ LLB කියලා. මම එදා ඔහුට ප්‍රාර්ථනා කළා වෙන කිසිවක් මම ඔහුට ප්‍රාර්ථනා කළේ නෑ. මම ඔහුට ප්‍රාර්ථනා කළා ඔබට LLB කරන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා. නමුත් ඒක පූර්ණ කරන්න ඉඩකඩක් තිබුණේ නෑ ඔහුට. ලකුණක් නෑ. ජීවිතය විදෙව්වේ නෑ ජීවිතය වින්ද පුද්ගලෙක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවේගය සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා ප්‍රමුඛ විධායක කමිටුවේ ශෝකය සංවේගය පවුලේ සියලු දෙනා වෙත යොමු කරනවා.
ඔහු හිටියේ හැමතැනක්ම රහයි, ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලින් බොහොම පෝෂණීයයි. ඒ නිසාමයි මේ විරහව අපිට මෙතන නම් දැනෙන්නේ. 12 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. හොඳින් ආවරණය කරන පසුපස පාදයට පිළිකරුවව කැඳවමින් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ගලි කලාප ආවරණය කරමින් පන්දු යවන්නේ. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු වර 12ක් අවසන්. 47යි එක් අඩුලයි ශ්‍රී ලංකා යවණේ. ආදී නාලන්දීය ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඕල්කොට් විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ආසියාවේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ලෝක ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් උදැක්වූ දායකත්වය ක්‍රීඩකෙක් පරිපාලකෙක් ප්‍රථම පන්දුව නව පන්දු වාරයේ ඩැනියෙල්ට ලකුණක් එතන. එපමණක් නොවේ ඔහු තනතිලි සකසන්නෙක් විශේෂයෙන් ඉහළම ගණේ පූරකෙක් ඒ වගේම ඊටමත් හොඳ පුද්ගලයෙක් ක්‍රිකට් දැනුම අතින් සුවිශේෂී ඔහුටම ආවේනික කලාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔහු ප්‍රගුණ කළේ. අනිත් එක තමයි බෙල්ල ගහලා ගියත් තිබුණොත් දෙයක් කියන්න ඒක නොකිය ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසාම ඔහු කරදරයට පත් වූ අවස්ථාවන් තිබුණා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟාවලියේ. මතන ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ වනතුරුත් ඔහුට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එක්ක පුදුම යාවජීව සම්බන්ධකම් තිබුණා. නිතර ආවගේ තැනක්. 48යි. සදීෂ් ජයවර්ධන මේ මුහුණ දෙන්නේ. දඟ කැවෙන්නට ඉඩ දෙනවා Taman වෙතට. යන්නේ පසුපස පාදයට කෙලින්ම පාඉන්න තිසට ලකුණක් තිබෙනවා එතන. දැන් මේ බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු හැටියට පන්දු රකින්නන්ගේ කටයුතු කරන්නේ මොහමඩ් සලීම්. පන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරු ටල්හා ජුබයිර්. ඔවුන් සෑහෙන හොඳින් මේ අධ්‍යයනය කරනවා ඇති. හොඳ පන්දු රැකීමක් අති විශිෂ්ටයි. මේ ඊළඟට ලබා දෙන උපදෙස් මේ ලබාගත් ආරම්භය යම් ප්‍රමාණයකට පාලනය කරගත යුතුයි. නැත්නම් ඊටමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යා යුතුව තිබෙනවා. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඩැනියල්ගේ ස්වීප කලාපයට ඩැනියල්ගේ 17 වන ලකුණ. කිසිම කලබලයක් නෑද මේ පිදිකරුවන් දෙදෙන. හොඳ සංයමයක් වුන් දන්නවා සෑහෙන දුරක් යා යුතුයි. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් යා යුතු බව 13ක් අවසන් 50යි ලකුණු පුවරුවට. මේ තරගාවලියේ මුල් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම ලකුණු 50 වාර්තා කරේ 17 වන පන්දු ඕවරේදී. එවන විට ඉදිරි පෙළ කඩුළු 3ක් බිඳ වැටී තිබුණා. ඒ නිසා අද දිනේ තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳයි. සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 30යි. ඒ වගේම ෂොබෝන් ඩැනියල් 17යි. මේ මුල් කඩුල ලකුණු 11කට දැවී ගියා ජීවක ශෂීන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වන අවස්ථාවේදී. එතෙන් සිට ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක්. තවමත් එකම අතිරේක ලකුණක් හෝ වාර්තා වී නැහැ. හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්න. ඔය වර හොඳ පන්දුවක්. පිටකරුවාගේ ශරීරයට සමීප වැඩි උත්සාහ කළේ බෑක්ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නට. නමුත් ඉන්ස්විංග පන්දු පිටකරුවාගේ සමීපයෙන් පපු ප්‍රදේශයේ හරහා කඩුළු රකින්නාගේ අත් ආවරණ වෙත ගොලාම් කිබ්‍රියා මදක් හැඩි දැඩි ක්‍රීඩකෙක් රජිබුල් ඉස්ලාම් අතටමයි පන්දුව ඇදී ගියේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. උමේෂ් යාදව් හා සමාන හැඩයක් තිබෙන ඔහුගේ ශරීර හැඩය සහ ඔහුගේ පන්දු යීමේ රිද්මීය හැඩය ඩැනියෙල් ඉවර ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා පහසුවෙන්. ඒ ඔහුගේ 18 වැන්න සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 30ක් දෙදෙනාම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින්. මෑත කාලීනව ක්‍රීඩකින් නිෂ්පාදනය කරු මහා කම්හලක්.
එක දිගට. ඔව් අකණ්ඩව. එවකට තිසර පෙරේරා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දෙමුත් කරුණාරත්න ලංකාවේ ප්‍රධාන තුරුම්පු. මානරම් පහරක්. දකුම් කලවිස් ෆෙඩරයි පහර ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක් වේගය අඩාල කළා. ඒ නිසා එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නේ. දැන් සදීෂ් ජයවර්ධන ඔහුගේ පිට හැසිරීම වඩාත් විශ්වසනීය ලෙස ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් හොඳයි මේ දක්වා. හැබැයි ජයවර්ධන ආරම්භයේ සිටම අද ප්‍රථම පන්දු වාරදී ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 2 බැගින් එල්ල කළ පන්දු පහර 3ක් වැඩි කලබලයක් නැති සංයමයක් ඇති සහ දුර ගමනක් යන්නට තිබෙන බව නිරන්තරයෙන්ම මනසේ රඳවා තබාගත්තු බවක් ඔහුගේ පන්දුවට පහර දීම රටාවේ දකින්නට පුළුවන්. ආරම්භක පිටිකරුවෙකු තුළ තිබිය යුතු විශේෂම ලක්ෂණයක්. ඩැනියල් ඉවර ආරක්ෂාකාරී. පන්දුන රේඛාව හඳුනාගෙන. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලබා දීපු මේ අවස්ථාව වුන් දෝතින් බාර ගන්න ඕනේ. වැළඳ ගන්න ඕනේ අත්ත වශයෙන්ම. ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනව පමණක් නෙවෙයි. ඔවුන් පිළිබඳ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් පිළිබඳ රටට හඳුන්වා දීමට මේ ආවරණය හරහා සජීවී ආවරණය හරහා අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලබා දුන්න මේ අවස්ථාව මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන එයින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය ගිලිහී ගොස් තිබෙන කාලවකවානුවක. පායිනට ඇතයි අන්න ඔබ මෙතෙක් හොයමින් හිටි අතරේක ලකුණු ගමන් මගේ අවතීර්ණය නව වේග පන්දයවන්නාගේ අතින් ගොලම් කිබ්‍රියා නිලාන්ද සිල්වා විනිසුරුවා මේ කාරණා අතිශය වැදගත් වෙන්නේ හරිත ලංකාවේ දැන් ක්‍රීඩා සාහිත්‍යයට තියෙන ඉඩකඩ හරි අඩුයි. ඒවකට ක්‍රීඩා සංගරා, මාසික සංගරා, වාර සංගරා ඒත් එක්කම පුවත්පත්වල වැඩි අවස්ථා විවිධාකාරයේ දේවල් තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පුවත්පත් ඊළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර ගමන් මඟ නවතා ගත්තා. ලකුණක් සඳහා ඉඩකඩ නැහැ. ඒ නිසා දැන් ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති යනුවෙන් ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ අවසන් තප්පර කිහිපයක් පමණයි. ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති අවසන් පිටුවේ ඉතාමත්ම පොඩි ඉඩක් පමණයි. ඒ සියල්ල මැද මේ ආකාරයේ මේ රූපමය සාහිත්‍යයක් ගොඩනගන්නට ජාතික ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගන්නා උත්සාහය අනිවාර්යෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මොකද දැන් වෙන කිසිවක් නැහැ. මේ තමයි තියෙන හොඳම තැන. අවසන් පන්දුව මේ පන්දු වාරේ. කෙටි පන්දුවක් ඩ්‍රයිව් පහරට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් ඒ 14 වෙන්න 53ක් ලකුණු පූර්වේ. ඔබ පුවත්පත්වලට ලිපි ලියනවද? නෑ. නෑ මම ඔබ ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය ගැන කතා කරපු හින්දා අපේ ඇත්තන්ගෙන් ওই සාහිත්‍යයට යම් සේවාවක් කරන්නේ මංජුල ලන්දෙකුමුර පමණයි නේද? නමුත් පුවත්පත්වලට ලියන්නට පුවත්පත් පිටු අතර කොහෙද ඉඩක්? ඉඩ හදා ගන්න. ඒ ඇත්ත කියන්නේ ගුවන් විදුලියේ ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය ඔබ කරනවා නේ? පුළුවන් හැටියට නිර්මාණය කරනවා. පන්දු යැවීම එකම කඩුල අශිකෝර් සමාන් අප මම බත්තරම බලාපොරොත්තු වුණා රිපෝන් මොන්ඩෝල් කඩුළු අතර සිටී කියලා අරිෆුල්ට ඉස්ලාම්ට ගෝලාම් කිබ්‍රියාට ඒ අවස්ථාව උදා වී නැත්තේ මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙන්නා ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. මොන්ඩෝල්ට කඩුල්ලක් නැති එක ගැන ඔබ කනගාටු වෙනද? නෑ මොකද ඔහු පන්දු යවුවා ඉතාමත් හොඳ. පිටිකරුවන් හරි හැටි ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරේ නැත්නම් ඔහු කඩුළු අතර සිටිනවා. නව පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් නැහැ. ඒකට මා සඳහන් කළේ අර ක්‍රීඩා පුවත්පත් ක්‍රීඩා මැගසින් බොහෝ දේ තිබුණා. අපි මහේල ජයවර්ධන ලව දැනගත්තේ, තිලන් සමරිවීර ලව දැනගත්තේ, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ලව දැනගත්තේ ක්‍රීඩා පිටු අතර ඔවුන් පිළිබඳව තොරතුරු තිබුණා, ඔවුන්ගේ ඉන්ටර්වියුස් තිබුණා, ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරු තිබුණා, හැමදේම තිබුණා. දැන් මේ ක්‍රීඩකීන් ගැන අපි තොරතුරු හොයාගෙන යනකොට තොරතුරක් හොයාගන්න තියෙන මූලාශ්‍ර ඉතාමත්ම අඩුයි. දැන් හැබැයි නරඹන්නට ප්‍රේක්ෂකයින්ට රටේ ක්‍රීඩාලෝලීන්ට මෙන්න තිබෙනවා ඉඩක් නිර්මාණය වෙලා මේ හරහා මේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සියලු තොරතුරු ගවේෂණය කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ගවේෂණය කරන්න විතරක් නෙවෙයි ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ කොහොමද, ඔවුන් කැමති පහරවල් මොනවද, ඔවුන්ගේ හැඩය මොන වගේද, මේ සියල්ල ඔබට ගවේෂණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් පන්දු යවන්නේ රෝමන් නොයොන් නවක පන්දු යවන්නෙක්.
වමත් පිටිකරුවාට ඉවර පන්දුව ලකුණක් පහස් වෙන්න ස්ථානගත වෙනවා මිඩ් විකට් සායිස් කාලේ කලාපතර. බෑබාර හිරු ඇස් ඒත් එක්කම මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස්කුස අද බොහොම කාර්ය බහුලව ඔබට නිරන්තරයෙන් එක වෙලාවකට මේ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාංගණය මඳුරු වී යනවා. ඒ හා සමාන වේගයකින්. අහස දිහා බලන්න එපා. වැස්ස අපිට ඕනේ නැහැ. අවුව තියෙන්නේ අහසෙම තමයි. ෆ්ලික් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. බැලුවත් නැත්නම් එයා දෙන දේ අපිට බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අභියෝග කරන්න කියලා තමයි මේ ගොඩාක් දේවල් වරද්දගෙන තියෙන්නේ. මම කිව්වේ අභියෝගය නෙමෙයි. නෑ එකඟයි. හැබැයි ඔබ කිව් අහසෙම තමයි අවුව පායන දීප්තිමත් අහස තියෙන්නේ. නෑ මේ වලාකුළු හරි කඩිසර වලාකුළු. සැහැණ ලොකු තද හුලම් ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. සමහර විට එක්වරම ක්‍රීඩාංගණය සම්පූර්ණයෙන් අඳුරු වී යනවා. වලාකුළින් වැසී යනවා. ඊට පස්සේ මේ වලාකුළු යන වේගය ඊටම හොඳින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. වලාකුළු පහව යන වේගය එළියේ එනවා අර අඳුර යනවා. හරි ලස්සන දර්ශනයක් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පන්දුවර අවසන් 15 වෙන්න ලකුණු 57යි එක් අඩුලයි. එන් අනතුරු නැවත වතාවක් ඔබත් එක්ක එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා. Good shot. First ball of the 16th over. Beautiful cover drive from Daniel. Left the fielders standing between point and extra car for 4. So these two batsmen growing in stature, growing in strength as well. Look at that shot. Very classy shot along the ground. Oh, splendid shot from Siobhan Daniel, Eric. That's vintage Siobhan Daniel for me. Stay there for a few more seconds, son. Got to get the picture. Yeah, deserved a picture for that shot. Yeah, good recovery from the Sri Lankan batters, Eric. Bangladesh opening bowlers made life difficult for the top order Sri Lankan batters, but they've done the hard work. So it's onwards and upwards from here on in. This is where you will see a matured young top order batsman after doing the hard work, going and getting a big one. Ripped away with his pads, looking for 2. But they settled for 1. That's good thinking. The call was good. So as we bring this live broadcast to you on this under-19 game between Sri Lanka and Bangladesh, some sad news filtering in this morning. The passing away of Sri Lanka's first test captain, Bandula Warnapura, Sri Lanka cricket, along with all the cricket fans, cricketers from Sri Lanka and around the world, will condole with his family as well. Good shot. Picked up at third man. He's coming back to Bandula Warnapura, Sri Lanka's first test captain, Gamini. Well, he was quite a figure. Yeah, I don't think we have enough time to describe his 68 years that he has contributed to this society, Eric. He was my first under-19 coach, so I've got a personal relationship with him. Learned a lot. Magnificent human being. I think in the late 80s or maybe mid 80s to 90s, he had a hand in mouldering many cricketers to the Sri Lankan system. He was a coach, administrator. He was like a father figure to most of them, I think. Yes, he was. And later to the Asian Cricket Council. Put a lot of hard work in there to build up cricket in the Asian region. That's all. Drink. Gentlemen, drink.
So 16 overs completed, and Sri Lanka under-19 have done well. 64 for the loss of 1 wicket, and it's time for drinks. So we drinks on the field. I'm sure we've got a few moments, Garmin, to talk about the late Bandula Vandapura, his contribution to the game. But in the meantime, just look at the Sri Lankan under-19 scorecard. There's Jawardena not on 34-48. Sachin, the only man out for 3, and Daniel, of course, at 25 not out of 41 balls. A lot of batting to come for the Sri Lankan 19. The captain himself, Dunith Villalage, Ravin De Silva. And this is a good start, this second wicket has done so far. And the good part for Bangladesh is that they've got just 2 extras so far in this innings. In the last game, they considered 18 extras. This is the bowling card for the Bangladesh under-19s. Ashikur Zaman, 1 for 16, very impressive. So was Ripon Mandal, none for 19, or 5. Ariful Islam, none for 11. Ghulam Kibriya, none for 13. And there's the Manhattan as well, indicate how the runs have come in. Some big overs between the 9th and the 11th. Yeah, as you can see, Eric, after the third over where the wicket fell, that was a good period for the Bangladesh under-19. It's pretty low there, a couple of maiden overs, and then the Sri Lankan batsman picked up, and they have laid the platform to get a formidable total. On a good batting track, mind you, there's enough bounce and there's enough carry. 225 was enough in that last game. So Jawardena, he's been amongst the runs today. Let's take a look at what his profile says and get to know the players. Then we are Jawardena, born in 2003, wicketkeeper as well from St. Joseph's College. I studied at St. Joseph's College. I played 3 years for first 11 cricket for St. Joseph's College, and I started cricket from under 13. I scored centuries and 50s in all the seasons. I'm really proud to be represent the college as a wicketkeeper batsman. I represent the Western Province Colombo North team, and I'm happy to say it was selected for the 26-member Sri Lanka squad. Thank you. There are proud moments for the youngster as well. And he'll be looking for a big one here today. He's batted well, he's made some absolutely fantastic shots on the offside in particular. The screeching boundaries on the offside. Plenty of talent oozing out. Yeah, no doubt about that. Satish Jayawardena. He's one of those batsmen who's good on the eye. Very fluent offside player. Likes to play a lot of shots with his top hand as well as on the back foot. He uses his bottom hand. So he's a complete offside player. It's a matter of how you can organize your innings, Eric, particularly at this level. See, the difference is in school cricket you might get 1 good bowler or maybe 2 the most. So once you see them off, you're in control. But when it comes to under-19 international level, pretty much all 4 to 5 bowlers are pretty good. So you need to have a good mindset, skill set, and equally good mind. The balance in to find a balance between risk and reward. Very good run indeed. The running between of this pair has been absolutely fantastic. Picking up those quick singles, playing straight to the field, and look at the response of the non-striker as well. There's a return going in, but Daniel was safely home.
Noyon, the left arm spinner. 9 for 5. And they again played with soft hands on the offside. That's very good thinking from Jayawardena. Yeah, comparing the last game performances from Sri Lankan batsmen, Eric, I think this is one area where they will like to improve on. A lot of Sri Lankan batsmen spend enough time in the middle, but they lack efficiency. 160 dot balls in the innings. There's an improvement already in this innings, as you could see that last delivery, or the one before, dropping the ball in front. Modern day cricket, Eric, it's how many balls you score off rather than how many boundaries you score off. So long on tidies up. The batsman will cross for one more. So the partnership moves up to 56 for the second wicket. And once you have a good partnership at the top, well, there's no letting up from that point onwards. The batsmen will follow. They know that batting will be made pretty easy. They'll tire the bowlers out. That's what these batsmen will do. Come to think of it, Bangladesh has produced so many left-arm spinners. I can remember time from Mohammad Rafiq, from that time onwards, how things have moved along with the left-arm spin department. Well, so we have a truncated 17th over. And Sri Lanka to 19, 67 for 1. Boy, shabash boy, lovely boy. We're looking at a truncated over. But in normal circumstances, both umpires do count the number of balls bowled. They do, and they have that counter in their hand. So a person who has been on the field will probably understand that after about 4 deliveries, they give that signal to confirm whether there's 2 or 1 left. Generally In 2. old days it was 1, but now it's 2, I think. 2, yes, that's right. Lovely sights in Dambulla. A beautiful area this, Dambulla, one of my favorites. Plenty of places to have a dip. Plenty of freshwater fish to catch as well. Now this is where the Sri Lankan batsmen will have to be careful. Always looking for that quick single, but sometimes the ball travels so quickly to the fielder. Again, this is another good sign from a successful cricket team. As you can see, the Bangladesh fielders inside the circle are pretty much charging in still. So the intensity is pretty good. They are keeping the pressure on the batsman. 4 dot balls. Siobhan Daniel, who's on 27, Jayawardena on 35. Good shot straight to the fielder. Unable to pick that gap this time. So another over called, and the fielders will cross over again. So Daniel explaining to his partner, Jayawardena, well, tried to hit the ball through that gap, didn't quite make it. Important that batsmen talk to each other, keep sharing a bit of thoughts. Sometimes I think that those watching these matches wonder what the batsmen talk about.
Shabash boy, shabash boy. Yeah, particularly now, as you could see, this is the 6th dot ball in a row. So this is the time that you need to be expecting what the partner is trying to do. Jayawardena looking to get to the other end. Drop the ball in front. This is what you... Oh, wow. We direct hit. I think Jayawardena would have been gone for all money. That's right. He seemed to slow down at that last bit. Not really looking to crease that bat. That's the single being taken. Look at where he slows down. Sees the return coming in. Perhaps realizing he can't make his ground, and if his direct hit is gone. Good shot. That clears the boundary quite comfortably. That's 6. So Daniel is taking the attack to the bowlers. Yeah, not a bad delivery. And not a bad period for Bangladesh. Like I mentioned, 6 dot balls. There was an opportunity for a run out. I think Shevon Daniel wanted to take on that fielder at long on. Not the smallest of boundaries here at Dambulla, but well executed. He packs a punch, Shevon Daniel. Pretty strong. And very good batting, followed up with a single. Yes, that's good batsmanship. 6 followed by a single. Not trying to hit the ball again over the ropes. Good use of the feet from Jayawardena. Now the easy single. You got a left hand, right hand combination also together. Makes it a bit difficult for the bowlers sometimes. Get a single of every single ball. Well, the bowler has got to change his direction. He's coming round the wicket or over the wicket. Yeah, quicker delivery to finish the over. Sri Lanka Under-19, 76 for 1. Coming over. Real commitment from the bowler. On his follow through, changes direction, dives to his right, cuts off a possible single. That's commitment on the field. Yeah, that's another area where you can be a very good, effective batsman in the middle of the innings. If you have the ability to take straight singles, Eric, more often than not, modern day cricket opts to have long off, long on after the field restrictions are over. So if you have the ability to take those straight singles, you're definitely going to be a very effective batsman in the middle of the innings. It's good to see Bangladesh now there's only 5 for Shevon Daniel, but they had 6 inside the circle for Jayawardena. Although you love to have 4 outside, they only had 3 for Jayawardena, but they are having 4 for Shevon Daniel. So obviously they know that Shevon Daniel is capable of taking that big shot, taking the risk. It's a very important skill to have. How to bat in the middle of the innings. Wow. Nearly a caught and bowl chance and nearly a run out, Eric. It's all happening. Yes, that's right. A lot of bottom hand, that last shot from Daniel. Trying to work it on the onside. Chipped it in the air. The bowler dived desperately to his left but couldn't get a hand to it. Switch it. Given out LBW. That's the first switch hit we've seen today, and strikes him on the pad, a pretty straight delivery. No hesitation from the umpire. So Daniel has a long walk back. Good partnership with Jayawardena comes to an end. And Bangladesh get that breakthrough. Yeah, definitely. This is how Shevon Daniel dismissed, yeah. Pretty much good night nurse. Plumb as you can get.
pitching around that off stump, although he went for a reverse hit, that hit the midland leg. Like I mentioned, it was a good period for the Bangladesh. Although that Sevon Daniel went for a big one and cleared the boundary, Bangladesh were looking to take the breakthrough by applying the pressure, and it prevailed for them. Sevon Daniel will be disappointed looking at that replay for taking that option. Second wicket falls for Sri Lanka. They are on 77. I'm impressed. Lovely one, boy. දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීව නැවතත් අපි ඔබත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉහළින් ඔසවා තැබිය හැකි මට්ටමේ ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ අතරතුරේදී එල්ල කළ අසම්මතයේ පහර අතරතුරේදී පන්දු ලෝවීම පහතින් ඇදියෙන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඔහුට පිටේ ඇතුළත ක්‍රීඩා හැකි නොයොන් පන්තියවන්නේ Come on, boys! නවක පිටිකරුවා හැටියට පිටියට පිවිසේ පවන් පතිරාජ ත්‍රිත්ව විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. මුල් තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙන්න ඔහුගේ quick return kor. සදිශ් ජයවර්ධනයි ලකුණ වාර්තා කරන්නේ. පහර. Shabash boy. සදිශ් ඉනිම ස්ථාවර කරන්න සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78යි කඩලු දෙකක් බෙද වැටි 39ක් ජයවර්ධනගේ නම ඉදිරියේ නොයන්ගේ තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවටම ඔවුන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගමන් මගට අවතීර්ණය Du একটা সেভ দিয়া দিলে ভাই আটকা যাইবো গা ভাই ලකුණක් বেশি এই গুন্ডা දකුම් කළු ඩ්‍රයිව් පහර quick return විශේෂයෙන් පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් වලදී ජයවර්ධන ඉතාමත්ම හොඳ තාක්ෂණයක් අලංකාරවත් බවක් නඩත්තු කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. এই পিচে বলা খেলতে তো දැන් ඔහුට ලකුණු 40ක්. ইজিলি তো না খেলতে পারে ලකුණු 80යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඩැනියෙල් ඩෙවි යන විට ලකුණු 34ක් ලබා සිටියා. නැවතත් ලකුණක්. ඒ පතිරාජට පවන් පතිරාජ. ඔබේ ලකුණු 66ක සම්බන්ධතාවය දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් බිඳ වැටීමත් සමග යම් ප්‍රමාණයක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ අඩුවක් තිබෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ලකුණු 81යි කඩුළු 2යි ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම පන්දු ඕවර 21ක් අවසන් වෙද්දී සදීෂ් ජයවර්ධන ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට අර ඇන්කර්මෑන් හැටියට දැන් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයන් රසක් පිටියට පිවිසීමට නියමිතයි. නමුත් පවන් පතිරාජා ඊටමත් සෙමෙන් ඔහුගේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. නමුත් දැනට මුහුණ දුන් පන්දු දෙකේදීම ලකුණු දෙකක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. අපි මේ නිලකුණු පන්දු ගැන කතා කරනවානේ. පළමු පන්දු ඕවර 10 තුලදී නිලකුණු පන්දු 41ක් වාර්තා වෙලා තිබ්බා. ඔව් ප්‍රථම පන්දු වර 10 දී ලකුණු 38ක් පමණයි. 36ක් පමණයි ලබා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. නමුත් ඉන් අනතුරු ඔවුන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටිකක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ නගමින් සිටියා. ඩැනියෙල් තමයි එහි වටිනාම කාර්යභාරය සිදු කරමින් සිටි. ඔහුට මනා සහයෝගයක් ලබා දුන්නා සදේශ් ජයවර්ධන. නමුත් ඒ දෙදෙනාගේ සමානතාවයේ බිඳ වැටීම නම් ඒ කියන්නේ ඔවුන් හොඳින් ස්ථාවර වී සිටින මොහොතක ලකුණු 30 ගණනකින් ඉනිමක් නිමා වීම අතිශය පාඩුකාරී වැඩක්. ඩ්‍රයිව් පහරින් ලකුණු නැහැ. මොකද
ඔවුන් ස්ථාවර වනතුරු සැහැණ වෙලාවක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ථාවර වීම තහවුරු කර ගැනීමට අවතීර්ණ වන විට කඩුලක් බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් නැවත වතාවක් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අර ස්ථාවර වීම සඳහා කාලයක් ගත කළ යුතුව තිබෙනවා. ගුණට මුසකලා පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. අපි අර නිලකුණු පන්දු ගැන සටහන් කරන්නේ දැන් මේ පන්දු ඕවරේත් නිලකුණු පන්දු 3ක් පිට පතිරාජ ආරක්ෂාකාරී මේ ආකාරයට තමයි සාමාන්‍ය පවන් පතිරාජ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. බොහොම සෙමෙන් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ. ඔහුගේ ස්ථාවරත්වය සනිටුහන් වෙන්න තුරු අර පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරය බංග්ලාදේශයේ දෙසින් ක්‍රියාත්මක වුණු මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි කඩලු 2යි. ලකුණු 250ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් තරඟ වැඩිම වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඒ තත්වයට ළඟා වෙනවා නම් මීට වඩා හොඳින් එක ලකුණ ලබා ගැනීම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා. කියන තරම් ලේසි නෑ. නමුත් ඒට උත්සාහයක් ගන්නත් ඕනේ. ඒ බව පෙනියන්නත් ඕනේ. හැබැයි ජයවර්ධනයේ කාර්යයෙහි නිරත වී සිටිනවා. ඔහු ඉතාමත් මොදි තමන්ගේ අන්තය නිතර මාරු කරගන්නවා. නවක පිටිකරුවා තාමත් පතිරාජ නිසා ඔහුට යම් සීමාවක් දී යුතුයි. බෑක් ෆුටි බැට් කට් පහර ස්වීපර් කව කලාපේ දෙසින් එක ලකුණක්. මා දුටුවා මහේන ජයවර්ධන ජාතික කණ්ඩායම බාර ගැනීමෙන් අනතුරු ඔහු කියා තිබුණා අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු යම් කිසි වේලාවක් ගන්නවා තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණු කිහිපය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා ඔහුට වඩාත් හොඳයි අංක 4 ස්ථානයේ. අද තරගයේදී බොහෝ විට ඔහු අංක 4ට කැඳවාවි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අප සුබ පතනවා. සාර්ථක ආරම්භයක් තරගාවලිය වෙනුවෙන් ලබා ගන්නයි කියලා. මෙන්න අර ක්‍රීඩාංගණයේ පුරා වලාකුළු එහෙම යන ආකාරයේ එක් කලාපයක් ඔබට පෙනෙනවා හොඳින් වර්ණවත්. තවත් කලාපයක් අඳුරු වී තිබෙනවා. ඒ ඊටමත් ඉක්මනින් පහව යනවා. මෙන්න බලන්න වලාකුළේ ගමන් වේගය. හොඳින්ම පෙනෙන්නට තිබුණා. මම කිව්වේ මේකට මේ ඉහළ අහස් කුසේ තියෙන සෑහෙන කඩිසර හරි දඟකාර වලාකුළු. ක්‍රීඩාංගණයේ චිත්‍රණය. ක්‍රීඩාව සඳහාම උචිත කාලකුඩක තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපාශ්‍රිතව මේ පිහිටීම තමත්ව වැදගත්. මධ්‍යම පළාතටයි ක්‍රීඩාංගණයේ අයිති. උතුරු මැද පළාතට නෑ. මධ්‍යම පළාත. කොබ නමුත් සුජීව ගොඩලියද්ද පළාත් ක්‍රිකට් සංගමේ ලේකම් මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයකින් ආරම්භයේ සිටම කටයුතු කළ කෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක සභික නිලදරුවා ඉතාමත්ම කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කරන ක්‍රීඩාංගණයක්. දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. එවර ස්වීප් පහර ඉහළට පන්දුව රැකගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද? පන්දුව රකින්න දිවෙනවා වැතිරුණ. කල් ඇතිව බිම වැතිරුණු ආකාරයක් දක්නට තිබුණේ. දිවේමින් පන්දුව යටට ඔහුගේ තමන්ගේ දෝතටම පන්දුව ගන්නට තිබුණා ඉඩ කඩ. නමුත් වාසනාවන්තයි. අර ලකුණක් ලබා ගන්නට බැරිවීමේ පීඩනය පතිරාජව මේ පහර කරා පවන් පතිරාජව යොමු කළා කියලා මගේ විශ්වාසය. මෙන්න ඉහළ අහස් කුස හොඳින් රැකගන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ඉවර පන්දුව ඔහු තව ටිකක් දුව ආවා නම් පන්දුව වෙත. කෙටි පන්දුවට පොල් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයෙන් දෙසින් කිසිවෙක් නෑ රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රථම ලකුණු 4 පවන් පතිරාජගේ පිටෙන් වාර්තා වන. පවන් පතිරාජගේ හඳුනා ගැනීමේ පහර තමයි මේ පුල් පහර. මුල් තරගයේත් ඔහු පුල් පහර කීපයකින් තමයි වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔහු බලා සිටිනවා Tamanට එවැනි පන්දුවක් එනතුරු. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 88යි කඩලු 2යි.
පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරය පිටිකරුවා වටා පිටේ ඉන්නෙත් පා ඉන්නෙත් යාර්තිය ඇතුලේ පන්දු රකින්නන් තිදිනෙක් පැකින් රඳවාගෙන නව පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව. පන් ලකුණක්. බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායමේ නිපුණතා විශ්ලේෂක ලෙස කටයුතු කරන්නේ මොහොමඩ් සලාවුඩින් මේ පිළිබඳව සෑහෙන්න අවධ යොමු කරනවා ඇති විශේෂයෙන් පිටියේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයන් පිළිබඳව හොඳ බැට් ලිෆ්ට් එකක් හොඳ පිටියේ සුවමක් අපි දකිනවා පවන් පතිරාජගෙන් වමත් පිටිකරුවාගෙන් ඉහළ සිට ඔහු තමන්ගේ පිට රැගෙන යන ආකාරය ඒත් එක්කම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ කඩුර රකින්න තජිබුල් ඉස්ලාම් ඔහුත් නිතරම දැඩි අවධියෙන් මුල් තරඟේ කඩුර රකින්න පිටිකරුවන් 4 දෙනෙකු දවා ගැනීමට ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. මෙන්න මිලංග පන්දු. ලකුණ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් තිබුණු බලාපොරොත්තු අහුරා දමනට සමත් වුණා. බිම වැතිරෙමින් පන්දු නවතාගෙන තවමත් අතිරේක ලකුණු දෙකක් පමණයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වී තිබෙන්නේ. තවමත් ලකුණු වේගය 3.8යි. හොඳ පතිතයක් තිබෙනවා මේ දඟ පන්තිවන්නට සහ ඔහු සමහර විටක පන්දු ගුරුට මුසු කරමින් පිටිකරුවන් තරමක් මුලා කරන්න උත්සාහ කරනවා. 90යි 24 වන පන්දු වරේ අවසන් පන්දුව දැන්. ඉදිරියට පැමිණ දඟ කැවෙන්නට ඉඩකඩ නොතබා පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කළත් ගමන් මගේ අවසානයේ කෙලින්ම මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණක් නැහැ. පන්දු වරේ අවසන් 24 වෙන්න 90යි කඩලු දෙකකට. පන්දුවර 6ක් කවලා ලකුණු 14ක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන්නේ අරිෆුල් ඉස්ලාම්. ඒ නිසා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ පතිතයක් පාලනය කරමින් ඉන්නවා. ඒක නඩත්තු කරමින් ඉන්නවා. ඔහු වෙනස් කරන්නේ නැහැ. කඩුල්ලක් ලැබෙන තුරු නිරන්තර අරගලයක ඉන්නවා තමන්ගේ ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක් ඇතුළේ. පන්දවන්නෙක්ට තිබිය යුතු හොඳ මානසික තත්ත්වයක්. නව පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව පවන් පතිරාජට ලකුණක් නැහැ. පවන් මේ වගේම ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් පවන් රත්නායක. ඔහුත් SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව පවා නියෝජනය කළා. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ නියෝජනය. ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් තුන්නිලියාවේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. Good bowling boy, good bowling boy. හැබැයි මේ පවන් ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස්. උඩ පන්දුවක් විය හැකි ඔවුන්ගේ ශරීර භාෂාවේ ලියවී තිබුණු ආකාරයට පන්දු රකින්නන්ගේ දෙයත් හිස මත පන්දු යවන්නා නොසතුටින් කඩු රකින්නා කනස්සල්ලේ නොපෙනුනාට ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවා නම් හිත ඇතුලෙන් ලොකු සතුටකින් නැති. ඒ උඩ පන්දුවක් නම් බොහෝට විය හැකි ඔහු තමන්ගේ අත ගත ඉවතට. ඊළඟ පන්දුරත් ලකුණක් නැහැ. නිලකුණු පන්දු ඉනිම මැද මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න සිදු වෙනවා අනිත වශයෙන්ම පෙර පරිදි ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි පන්දු මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවේ ගමන් මඟ වෙත පවන් පතිරාජ අර ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට පසුපස පාදයේ පුල් පහරේදී ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ඔහුගේ පහරවල් වල අධික ජවයක් නැහැ. හැබැයි හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පුල් පහර තුල. ඔය පුල් පහර එල්ල වුණා නම් හිස ඔසවලා බලන්න ඒ පවන් පතිරාජද කියලා. ඔහුගේ සලකුණු පහර හැටියට මා හඳුනාගත්තා මේ පහර. තවමත් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට රැඳී සිටින්නේ. ඔහු පෙරපාදයේදී ස්ථානගත කිරීමේ තරම සාර්ථක නැහැ. පසුපාදයේදී තරම් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාර 25ක් අවසන් 94යි කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකායි. යෞවනයෙන් නැවතත් රිකවුඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා. Shabash, Ariful bhai, come on Ariful bhai, good bowling boy.
Shabash, shabash boy, shabash boy. So we just passed the halfway stage of the innings. 25.1 overs completed. Sri Lanka under-19 have moved to 95 for the loss of 2 wickets. Patiraj on 13 with Jayawardene on 42. Shabash boy, shabash boy. Well bowled and well played. So we will come back Kamini Perera as well. Kamini, so a lot happening for under-19 cricket at the moment. It augurs well. There's live coverage going through around the world. Sloppy. Very sloppy from the bowler. After landing it on the spot, exactly where he wanted. Just with a sloppy piece of work, just release the pressure. Yeah, like you mentioned, I mean, it's great to see around the world, Eric. These youngsters have got the opportunity because the World Cup is around the corner, and as you can see, a lot of tournaments and the series are taking place all over the place. Again, nicely played by Jayawardene. Flicks it towards that deep mid-on position for a single. He's rotated the strike well. So there's 3 runs so far of this over. The last ball, the 26 coming up. Islam 1 for 17 from 6.5. Patiraj has done well, 14 off 22. Prods in front of him. So that completes the 26th over, and Sri Lanka under-19, 97 for 2. So here we are. That's the wagon wheel of Sri Lanka so far. 1-6 so far in the innings, 8 boundaries. Yeah, as you can see, Eric, one thing that is visible from that wagon wheel is that how straight the Bangladesh bowlers have bowled. There's not a lot of areas behind the wicket square on the offside. There's a lot of singles being worked off the hips on the leg side, and there are a few straight ones. So that just shows that Bangladesh have been pretty much on the stumps. Yes, they concentrate so much on bowling wicket to wicket, putting the pressure on the batsman all the time. And also, I think this is a good period for the Bangladeshis. Since the fall of Siobhan Daniel, we haven't seen many boundaries. It's just 2 or 3 singles here and there. And also, it's good to see their intention. They've got 6 fielders inside the circle, looking to stop those ones. As we speak about Patiraja, who was the highest scorer incidentally in that last game, wasn't he? They bring another fielder on the offside. So all 4 fielders on the offside are in a single saving position along with a long off. Only thing that I don't like to see is that there is a vacant area and the slips. Having so many fielders inside the circle, you'll probably imagine that you can have one surely in the catching position. That was a long hop. That was dragged back. And beautifully executed by Patiraja, who is in form. That's right, he's in form. And the Bangladesh captain, Hassan himself, brought himself on. Poor delivery from the captain. Patiraja had plenty of time to get on the back foot, pick his spot as well, picks the gap well. The ball had enough legs to reach the boundary. Mehrub Hassan, not for 5 at the moment, his figures.
He was disappointing with the bat in that first game. Shabash boy, shabash Didn't boy, trouble good the bowling. scorers. Again, waited for that was Pathiraja. Played nicely towards that long on position for single. Shabash, bhai. So this is a good ploy to try and Bowling, rotate the bowling, strike. The boy. odd boundary will come in. Keep that scoreboard moving. So 6 off that over. Sri Lanka 103 for 2. Yes, we're talking about the live coverage of these games. It really augurs well for cricket in general, particularly in this lockdown period or this COVID period. Gives the boys a chance to showcase their talents, and for viewers around the world to try and pick up the action here in Dambulla. And look at the run rate. Well fielded by the bowler. Close call for Jayawardene. He was looking for the single, thought he had beat the bowler. Flung himself well, picked it up cleanly. Had a go at the non-striker's end. And where was Jayawardene? Well short of his ground, had the ball struck. That's a poor delivery. Pathiraj had all the time in the world to get on that back foot and pull it down towards that deep mid-wicket position for the single. Bowling, Ariful bhai. Ariful bhai. So Islam into his 8th over. 1 for 18 his figures. Each bowler allowed 10 overs. See, this is the difference in these two batters, Eric. That last delivery, it was quicker through the air, slightly short, but Jayawardene was stuck on his crease. His back foot doesn't really move to use the crease. There again, see where his back foot is. When you in comparison, Pathiraja, he presses forward and he uses his back foot to use the crease, which makes it difficult for a spinner to find the length. In that way, that's why Pathiraja has been more effective against the spinners, and he's a batsman who looks pretty efficient as far as Jayawardene, although he has faced 72 balls for 45 runs. That shorter length gets him into trouble. So now the single, and there we are. That completes the over as well. So 28 overs completed, and Sri Lanka Under-19 106 for the loss of 2 wickets. Yes, we talk about winning the toss and batting first. That's what the Sri Lankans did today. They won the toss for the 2nd time in a row. Perhaps they look to do better than what they did last time with the bat to get more runs on the board. Because Bangladesh were in all sorts of problems early in the innings when they lost 4 wickets and never really recovered from that. Yeah, you're right. I thought when Sri Lankans got around that 225 mark in that first game, Eric, I thought they were about 20 to 25 runs short. But having said that, both sides were pretty rusty, weren't they? There were a few areas that they had to polish up. Now let's go back to the point that I was making. Check Pathiraja's back foot when the ball is short. He uses the crease. He presses forward from his front foot, then he moves his back foot. That 4 feet that you have as a batsman. So that improves few angles for you to score runs, few gaps. Basically, you're playing after it spins, Eric. There it is. Point well taken, Garmini. Now in comparison, Come on, boys, come on, boys. let's see
Jayawardena. The focus is on him. Now this is a good angle. Now see how far his back foot is when he plays that shot. That was a good delivery. Jayawardena comes forward. But when Jayawardena gets on the back foot, just have a look where his back foot is. Yes, you notice that once again. There's that first wicket. Inside edge onto the stumps. And then that switch hit didn't really work for Daniel. Yes, there's so much criticism about the Sri Lankan players themselves not using the switch hit more often. Work for a single this time, and that will complete the over as well. So there we are, 29 overs completed. Sri Lanka Under-19, 108 for 2. So wherever you're watching this live telecast, we hope you're enjoying the coverage of this Under-19 game between Bangladesh and Sri Lanka, coming live from the Rangiri International Cricket Stadium in Dabulla, brought to you by Sri Lanka Cricket. This augurs really well for cricket itself. Coverage of these matches live. And this will give an opportunity to coaches, players themselves, to take a look at the shortcomings, try and work on these things. Like you said, Jayawardena's back foot, Gamini. I'm pretty sure that Avishka Gunawardena, seasoned campaigner, he'll be taking a look at these things and trying to correct Jayawardena as well. Yeah, very smart man, Avishka Gunawardena. He is. And he's got a good team around him as well. Damika Sudarshana is in charge of the batting department. Chamila Gamage in charge of the fast bowlers, and none other than Upul Chandana in charge of the fielding department. Gee, you only have to be good as 50% of Upul Chandana. You can't go wrong, can you? Quite right. And then you have Sachit Patirana in charge of the spin department. So plenty of brains to trust. So these boys have got every opportunity and been supported in every area. It's an important day for Sri Lanka cricket, isn't it? The younger generation playing in the morning or afternoon, and the big boys are playing at night. That's right. First qualifying game for the Sri Lankans against Namibia. Look at the upset win yesterday from Scotland against Bangladesh in those qualifying games. Yeah, it just shows that in T20 cricket there are no favourites or underdogs really. It can turn in no time. Just a little period of time. The Scots were right on top of the game and they just crossed the line. Just barely, mind you, but just got the win they wanted. Well, they beat a much fancied side, Bangladesh, a full-strength Bangladesh side. We're on the Nelson at the moment, 1-1-1 for 2. Last ball, the 30th coming up. Well bowled and just defended. End of the over, 30 completed. Sri Lanka Under-19, 111 for 2. මුල් පන්දුව over 10 දී නිලකුණු පන්දු 41යි දෙවන පන්දුව over 10 දී නිලකුණු පන්දු 32යි.
යම් අඩුවක් තිබෙනවා. නමුත් ඒකත් වැඩි. ප්‍රථම පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරමින් මෙන්න ආගනා වටිනා විශිෂ්ට ආරම්භක පිතිකරුවෙකුගේ භූමිකාව නියෝජනය කළ අර්ධ ශතකයක විශිෂ්ටත්වය. ජයවර්ධන ඒක වටිනා ඉනිමක්. ඒක හැඩැති ඉනිමක්. අත්වැරදීම් කිසිවක් නොතිබුණු ඉනිමක්. සදීෂ් ජයවර්ධන කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් කරලියට බිහිවුණු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් පතිරාජා ආරම්භයේදී තරමක් හිමින් කාලය ගත කළා. දැන් පතිරාජා තමන්ගේ ලකුණු වේගයට අවතීර්ණ වෙනවා. පන්දු 36කදී ලකුණු 25ක්. පසුගිය තරගයේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර පවන් පතිරාජ සහ මේ තරගයේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කළ සදීෂ් ජයවර්ධන. ස්විප් පහරක් කෙල කළා. ඉවර සාර්ථක නැහැ. පන්දුව මීඩ් විකට් ක්‍රීඩකයව පසු කර යන තරම්. හතරේ පහරවල් 4ක් කෙල්ල කර තිබෙනවා. මේ දක්වා ලකුණු 35ක සම්බන්ධතාවයක්. වඩාත් නිදහසේ පිත්ත හසුරුවන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ පවන් පතිරාජ. පසුගිය තරගයේ ඔහුගේ ඉනිමත් සමග ඔහුගේ මානසික ස්ථාවරත්වය මුල්ම යොවුන් ජාත්‍යන්තර තරගයට සහභාගී වුණේ ඔහු පසුගිය තරගයේදී. සහ දැන් තිබෙන තත්ත්වය ලකුණු පූර්ව ඔහුට යම්කිසි මානසික නිදහසක් ලබා දෙනවා. වයිඩ් ලෝන් ඕෆ් කලාපයට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ සදා සූදානම් නැහැ. අපසු හරවා යවනවා පතිරාජව. අද තීන්දුවක්. දැන් පළවෙනි ලකුණ ගන්නකොට මාරු වෙනකොට 2යි කියලා කිව්වනම් තත්ත්වය ඒ ආකාරයට තමයි තිබිය යුත්තේ. එසේ කිව්වයි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. ලකුණු සම්පූර්ණ කළ ආකාරයට. දැන් කඩුළු අතර දිවීම පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙන්නේ පිටිකරන පුහුණුකරුද ප්‍රධාන පුහුණුකරුද? එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ. ප්‍රධාන පුහුණුකරුටත් එක්ක අයිති. පිටිකරන පුහුණුකරුටත් අයිති. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 114යි. කඩුළු 2යි. ලකුණු 114ක ගමන් මඟ නිර්මාණය කිරීමේදී ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට සදීෂ් ජයවර්ධන අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. ආරම්භක පන්දුවාරයේ සිටම ඔහු ඉතාමත්ම මැනවින් පිටිය පුරා පන්දුවට පහර දුන්නා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. විශේෂයෙන්ම පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාප අතරින් ස්ථානගත කිරීමේදී ඔහු සැබෑ රුසියෙක් ඒ වඩාත් හොඳින් පෙන්නුම් කළා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තමයි ඔහු ගමන ආරම්භ කළේ. ලකුණු 2 බැගින්. සාර්ථක ඉනිමක්. විශ්වාසයෙන් තරණය කළ ඉනිමක්. සදීෂ් ජයවර්ධන. අපි අර නිලකුණු පන්දු පිළිබඳව පවසා සිටියන්නේ. මුල් පන්දුවර 10 දී නිලකුණු පන්දු 41යි, දෙවැනි පන්දුවර 10 දී නිලකුණු පන්දු 32යි, තුන්වන පන්දුවර 10 දී නිලකුණු පන්දු 36යි. වැඩි. හරි අඩකට වඩා වැඩියෙන් නිලකුණු පන්දු. ඒ 36ට ලකුණු 20ක් එක බැගින් ලබා ගත්තා නම් මේ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී හොඳින් ස්ථානගත කළා. පසුපස පාදයට බර ලබා දෙන පන්දුව ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් කිසිවෙක් නැහැ. හතර සීමාව අභියසිදී දිවගස් පන්දුව රකින්නවා. ආරම්භක වේග පන්දයවනා විසින් ඔහු රැකින යොමු කරන විට ලකුණු 2ක්. පහසුවෙන්ම ලකුණු 2ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ලකුණු 3ක්. ඒ ලකුණු 3 ජයවර්ධනගේ නම ඉදිරියේ 54යි දැන් ඔහුට. දැන් මෙහිදී විශේෂයෙන් සදීෂ් ජයවර්ධනගේ භූමිකාව දැන් විය යුත්තේ මේ ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කිරීම නෙවෙයි, නිලකුණු පන්දු අවම කිරීම. අනිවාර්යයෙන්. පතිරාජේවර පන්දුව බැක්ෆුඩ් හි සිට යොමු කරන්නේ ලෝන් ඔෆ් කලාපයට. පවතින කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ මේ ඉතාමත් උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් ඔහු සෑහෙන වෙහෙසටපත් වෙලා ඇති. ආරම්භක පිතිකරුවා ඔහු කඩුළු රැකීමත් සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. නමුත් ඉතින් මේ ඕනෑම දෙයක් දරා ගන්නට හැකි තරම් මූලික කාල සමය. මේ සන්ධියේදීත් ආබාධ හෝ පසුතා තියෙනවා නම් දැනුත් බැයි නම් කවදත් බෑ.
මෙතන තමයි හොඳම තැන. ඇතර මේ කාල වයස බොහෝ දේ කළ යුතුව තිබෙන වයසක්. අධ්‍යාපනය, ක්‍රීඩාව, පරිබාහිර සියලු දේ පන්දුවරය අවසන් 32 වෙන්න 118යි මුළු ලකුණු පූර්වයේ. මේ ඔබ කිව්වනේ අපි තත්ත්වය පිළිබඳව සදීෂ් ජයවර්ධන පන්දු 87කට මුහුණ දුන්නා. ලකුණු 54යි මේ දක්වා. හතරේ පහරවල් 4යි. බලන්න ඔහු ලකුණු 3 බැගින් අවස්ථා 2කදී ලකුණු 2 බැගින් අවස්ථා 3කදී තනි ලකුණු 25යි. ස්තුතියි අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමට මේ සියල්ල වඩාත් හොඳින් පරිගණකගත කරගනිමින් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවට වචන ගොඩාක් කියනවට වඩා එක රූපරාමුවකින් බොහෝ දේ පැහැදිලි කරගත හැකි. පවන් පතිරාජ වමත් පිටිකරුවා සූදානමින් නව පන්දු වාරයට මුහුණ දීම සඳහා කෙසේ වෙතත් මා නිතරම කියනවා මේ තමයි අනාගත ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන්නා වූ විශාල ආයෝජනයක්. පසුපස බාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට නැහැ ඉඩක්. ඒ අතරතුරේදී මේ තරගමාලාව දෙස නිරන්තර අවධානයෙන් බලා සිටින තවත් එක්තරා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. උන් තමයි ඉදිරි ක්‍රිකට් අනාගතයේ වෙනුවෙන් මේ තෝරා ගැනීම, දක්ෂතා ඇගීම් සියල්ල සිදු කරන්නේ. එහි කමිටු සමාජිකයෙක් ලංකාව බිහි කළ තවත් සුපිරි ක්‍රිකටරෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවා. රංජිත් සුබ දහවලක්. ඇත්තටම බලන් ඉන්නකොට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වපුරපු දේවල් තමයි මේ අස්වැන්න නෙලා ගන්න ආකාරයක් දකින්න තියෙන්නේ. මේකට සෑහෙන ලොකු ඉතිහාස කතාවක් ඇති. ඇත්ත වශයෙන්ම දිනේෂ්, මොකද අපිට පහුගිය අවුරුදු දෙකම අපි ගත කරපු කාලය ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් තියා අපිට ජීවත් වෙන එකත් අමාරුවෙන් වගේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වකවානුවේ අපිට සෑහෙන දෙයක් කරන්න හම්බුණා. අපි ඒක යොදාගත්තා. අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා වැඩ කරන්න. ඒකට තියෙන හොඳම තැන තමයි කියන්නේ අනාගත ක්‍රිකට් ලෝකයේ දකින්න තියෙන හොඳම තැන තමයි 19 වෙනි පහළ යෞවන ක්‍රීඩකයන්. ඒක ලකුණක් ලබා ගත්තේ අතරතුරේදී කොහොමද මේ ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනාගත්තේ? කොහොමද වුන් එක පොකරකට තියාගත්තේ? ඇත්ත වශයෙන්ම දිනේෂ් මේක ලොකු ගමනක්. අපි 2020 දී මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක පටන් ගන්නකොට ටීම් මැච් කිල් එක්ක අපි කල්පනා කරා ලංකාවේ ස්කූල් ක්‍රිකට් ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණා. මේක අලුත්ම සංකල්පයකට අපි ගෙනියමු. මොකද නැත්නම් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට යන එක දැන් ටිකක් නැවතුන නිසා කියලා. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම කරේ අපි හිතුවා මොකද්ද මේකට අපේ ස්ට්‍රැටජි එක නැත්නම් මොකද්ද මේකට අපේ උපාය කියන එක බලන්නේ කියලා. එතකොට අපි දැක්කා අපේ තියෙන මේ හොඳම තැන තමයි ස්කූල් ක්‍රිකට් එක. අපේ ලංකාවේ තියෙන පාසල් ක්‍රිකට් පද්ධතිය තමයි මේ අපි දැක්කා. ඒක නිකන් අර අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ලීපින් ජයන්ට් කෙනෙක් කියලා. මොකද ලොකු පද්ධතියක් තියෙනවා. හැබැයි නිදාගෙන ඉන්න යෝධෙක් අපි දැක්කා. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා මුළු ලංකාවෙම පාසල් පද්ධතිය කොයි විදිහටද අපි මේකෙන් අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න කියන එක අපි නිකන් මැප් කරා. ඒතර මැප් කරනකොට අපිට තේරුණා ලංකාවේ 19 පහළ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයෝ එන්නේ කොයි පළාත් වලින්ද, කොයි ස්කෝල වලින්ද, කොයි වගේ ක්‍රීඩකයන්ද එන්නේ, කවුද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ, ඒ වගේ ලොකු ඇනලිසිස් එකක් අපි කරා. පන්දුවර 33ක් අවසන් ලකුණු 122යි කඩලු 2කට. එහෙම විශාල අධ්‍යයනයකින් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව කරපු වැඩපිළිවෙලක්. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ්. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා ඇත්තටම අපි ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම උඩට ගෙනියන්න ඕන නම් පොඩි සංචිතයකින් මේක කරන්න බෑ කියන එක. ඊළඟට අපිට තේරුණා ලංකාවේ පාසල් පද්ධතියේ ඉන්න යාපනයේ ඉන්න ළමයටත් මේකේ ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න ඕනේ. හම්බන්තොට ඉන්න ළමයටත් ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් එක වගේ ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න අපි ඇත්තටම සෙන්ටර්ස් 5ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. මෙන්න මේ සෙන්ටර්ස් 5ක් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම හිතපුවාම මේ සෙන්ටර්ස් 5ට මේ හැම පාසලක්ම, හැම දිස්ත්‍රික්කයක්ම, හැම ප්‍රොවින්සියක්ම අහු වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තේරුණා ඇත්ත මේක කරන්න අපිට හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් ඕනේ කියලා. ඒතර නෙට්වර්ක් එකේ අපි හැම වෙලේම තිබ්බේ මේ නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්න එක අනිත් එක්කෙනේ හැම වෙලේම පිටිපස්සට අදින එක තිබ්බේ. ඉතින් අපි හිතුවා ඉස්සෙල්ලාම මේක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ගමනක් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වුණා ඒ සෙන්ටර්ස් 5 ඩෙවලොප් කරගන්න තිබ්බ රිසෝසස් එක්ක. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ හැම දෙම චංචන් වල හොඳටම තිබ්බා. අපිට තිබ්බේ එකහු කරන්න. ඉතින් ඒ දේ එකහු කරගෙන යනකොට බලපෑම් තිබ්බා. අපිට ගොඩක් දේවල්
පසුබෑම් තිබ්බා COVID-19 නිසා අපිට එකහුව වෙලා වැඩ කරන්න බැරි වුණා. ඔය හැම දෙයක්ම තිබ්බා දිනේෂ්. නව පන්දුවාරය ආරම්භයත් සමගින් ප්‍රථම පන්දු පහර පිත්තේ පිටාක්‍රේ පැදී තර්ඩ් මෑන් කලාපයට සැබවින්ම ගොඩක් දේවල් තිබුණා. නමුත් නිසි කළමනාකරණය තමයි නොතිබුණේ. ඒ එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. හැමදෙනා අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීම, සම්පත් කළමනාකරණය කර ගැනීම. එහෙම ක්‍රීඩකීන්ව මොකද ওই කාලේදී යම්කිසි ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රතික්ෂේප වුණොත් සමහර ක්‍රීඩකීන් මුළු ජීවිත කාලෙටම ක්‍රීඩාව අතහරිනවා. අනාගත නායකයා විය හැකි සමහර ලාවට අනාගත ලෝක කුසලානි ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය කර දෙන ක්‍රීඩකයා විය හැකි ඒ නිසා මේක බොහොම පරිස්සමෙන් කළ යුතු කාර්යභාරයක්. හරියට හරි දිනේෂ්. ඇත්තටම අපේ තියෙන සම්පත් ටිකෙන් අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න අපිට ලැබුණා. අපිට ඇත්තටම කොවිඩ් එක ආශිර්වාදයක් වුණා. අපිට වෙලාවක් තිබ්බා. ඒවර පෙරපාදයට පැමිණ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ඉහළින් පන්දුවේ ස්ථානගත කිරීම පවන් පතිරාජ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. මනරම් ඩ්‍රයිව් පහර 4 සීමාව වෙත ඒ සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව ලකුණු 31ක් දක්වා පන්දු 44ක් තුල. ඔව්. එතකොට දිනේෂ් ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කොවිඩ් ඒ කාලය තුල අපිට හම්බුණා ගොඩාක් දේවල් අපිට සැලසුම් හදාගන්න. ඒකම අපිට හම්බුණ පොඩි පරිච්ඡේදයේදී ඒ කරපු සැලසුම් ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරගන්නත් හම්බුණා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ වෙනුවෙන් සෑහෙන ආයෝජනයක් කරා. එවර පෙර පරිදිම පහරකට උත්සාහ නමුත් එවර පිත්තේ පිටාක්‍රේ පන්දු විසින් හොයාගන්න එක ලකුණයි. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තිබ්බ ශක්තිය තමයි අපිට ඇත්තටම ධෛර්යයක් වුණේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු පුහුණුකරුවන්ගෙන් අපිට ලැබුණ සිලෙක්ටර්ස්ලාගෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාසල් ක්‍රිකට් වල ඉන්න මාස්ටර්ස්ලාගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගයෙන් ඒ සෙන්ටර්ස් පහ අපි හොඳටම එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා අන්තිමට අපිට පුළුවන් වුණා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ළමයි 65 දෙනා එහෙම නැත්නම් 75 දෙනා අපිට හොයාගන්න පොඩි කාලෙකදී. ඊට පස්සේ ඒ 75 දැන් මේ තරඟ සංචිතය අවසන් 20 දෙනා දක්වා නැවත වතාවක් මේක සංශෝධනය කර ගන්නට ඕනේ. මේක පෙරහන් කඩර දාලා පෙරලා ගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කළේ? ඒකත් ලොකු කාර්යභාරයක්. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල තියෙන ශක්තිය තමයි අපිට මේ හැමදේම කරන්න ඕනේ. මොකද කොවිඩ් නිසා අපිට මේගොල්ලන්ව සාමාන්‍ය වෙලාවට වගේ නෙට්ස් වලට ගෙන්නන්න බැරි වුණා. ඉතින් හැම වෙලේම ඒ වගේ දෙයක් කරන්න අපිට බබල් එකකට යන්න වුණා. ඉතින් ලංකාවේ ළමයි 75ක් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ව බබල් එකකට දාලා ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ තියෙන හොඳම පිට්ටනිය වල ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙලා එතනට අදාළ හැම කෙනාම සිලෙක්ටර්ස්ලා කෝචර්ස්ලා හැම එක්කෙනාම එක තැන තියාගෙන එකම තැනකින් එකම පේජ් එකේ ඔක්කොමලා දැක්කක් ලංකාවේ ඊළඟට එන්න තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ කවුද කියලා. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් අයගේ සංයුතියකින් කෙරුණා. අත් වශයෙන්ම අපිට හැම පහසුකම්ම ලැබුණා. කොවිඩ් තිබුණාට හැම පහසුකමක්ම ලැබුණා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ටැලන්ට් එක තෝරාගන්න ඒ අවසාන බබල් එකේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන අරන් තියෙන විශාල අවධානමක්. මේ සියල්ල හොඳින් සිදු කරන තාක්කල් හොඳයි. නමුත් ඔය ඇතුලේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අර්බුද කරන අතරතුරදී එක සිදුවීමක් සිදු වුණා නම් ඒවා පුවත්පත්වල හෝ මාධ්‍යවල සමාජ මාධ්‍යවල පළවෙන්න පටන් ගන්න වෙනම විදිහකට කොහොමද ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ? දිනේෂ් හරියටම හරි දිනේෂ් මම දන්නේ අපිව හරියටම කියවනවාද කියලා මම දැනගත්තා. අපි ওই මේවා බබල් වල වැඩ කරනකොට ගොඩ සමාජ මාධ්‍ය වලින් මේවා ගන්න හැදුවා. මේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න හැදුවා. අපි දුන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපිට ඕන උනේ මේ කණ්ඩායම ඉස්සරහට ගෙනියන්න, මේ කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩ කරන්න. අපිට අදාළ කිසිම ස්කෝ කාඩ් එකක්වත් අපි එළියට දුන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණා නම් අපි මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙලට බාහිර බලපෑම් වෙනවා. අපි පුළුවන් තරම් මේක අපේ ඇතුළෙම තියාගෙන අපි කරා. එතනදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන අපිට හැම වෙලේම සහයෝගය දුන්නා. කිසිම දෙයක් එළියට යන්නේ නැති විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා හැම ළමයාටම හැම කෝච්ටම හැම සිලෙක්ටර්ටම හම්බුණා මේ වෙලාවක් තනියෙන්ම වැඩ කරලා හොඳම දේ එළියට ගන්න. තාමත් දල ලකුණු වේගය 3.8යි 2යි පන්දු 34යි ලකුණු 130යි සාර්ථක සමනතාවක් ලකුණු 50 අභිභෝගය ලකුණු 60කට ආසන්න සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර පවන් පතිරාජ සහ සදීෂ් ජයවර්ධන අර්ධශතකයක් ජයවර්ධන කියන ඉදිරියේ. එතකොට මෙවැනි කාල වකවානුවක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමක් මෙහෙට ගෙන්වා ගැනීම මේක ගොඩක් කලින් සැලසුම් කළ තරගමාලාවක්ද නැත්නම් මේ ආසන කාල සීමාවත් එක්ක සූදානම් කළ තරගමාලාවක්ද?
දිනේෂ් ඇත්තටම මේ ලෝකේ තියෙන ICC එක ඉන්න රටවල් ඔක්කොම මේ තරගාවලි වලට සූදානම් වෙනවා. දැන් කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට සැරයක් ලෝක යවුන් කුසලානේ තියෙන නිසා එතනට හැම කණ්ඩායමක්ම ඒගොල්ලන් ප්ලෑන් කරනවා ඒ යවුන් කුසලානේට සහභාගී වෙන්න. ඒතර මේ කොවිඩ් කියන එක මුළු ලෝකෙටම බලපෑව නිසා හැමෝම බලන් හිටියේ කොතනින්ද අපි ඔපචුනිටි එකක් ගන්න කියලා. හැබැයි මේ සැලසුම අපි අවුරුද්දක ඉඳලා අපි සැලසුම් කරලා තිබ්බ එකක්. ඒකදී අපිට පුළුවන් වුණා සමහර දේවල් අපි ඒ සැලසුමෙන් පිටට යන්න වුණා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුවේදී එන්නේ අතරතුරේදී මෙතෙක් පිටියේ මැනවින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි සාදීෂ් ජයවර්ධනගේ ඉනිමේ නිමාව ඔහු එල්ල කළේ තරමක් වයිඩ් ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට ස්ථානගත කරමින් පන්දු යොමු කරන්නට. නමුත් පන්දුව ඉහළ නැග්ගා. පන්දු රකින්නාට ඒ වෙත එන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ඔහු මැනවින් දෙනෙත් රඳවාගෙන පන්දුව වෙත පැමිණියා. මෙතෙක් මේ ඉනිමේ දක්නට ලැබුණු හොඳම ඉනිමේ නිමාව අවාසනාවන්ත ලෙස ලෝන් ඔෆ් කලාපයට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 58කට. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ලෝකශූර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන එන තරගමාලාව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තරගමාලාව හැබැයි වෙනදා බොහෝ විට තරගමාලා පැවැත්වුණ ලංකාවේ කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් මේ තරගමාලාව එහෙම නොවි මේ ජාත්‍යන්තර සියලුම නීති වලට අනුකූලව වර්ණවත් පිජාමා ක්‍රිකට් සංස්කෘතියට හැඩගැන්වෙමින් පවත්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේකේ වටිනාකම හඳුනාගෙන වෙන්නට ඇති මේක මේ විදිහටම තීරණය කර නැත්තේ. දිනේෂ් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හැම වෙලේම අපිට සහයෝගය දුන්නා. දැන් මේක වුණත් බබල් එකක අපි ක්‍රීඩා කරනවා කිව්වහම මේක බලන්න මේ විදිහට මේක විකාශනය කරලා මේ ළමයින්ට මේ වැඩිපුර එක්ස්පෝෂර් එකක් දීලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් තරගයක් විදිහට මේක පවත්වන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ ශක්තිය තමයි මෙතනදිත් ආයසරයක් බලපෑවේ. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට හැම පැත්තකටම ටෙක්නිකලි මේක අපි හැමෝටම හරිම වැදගත්. මොකද අපිට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අඳුරා ගන්න, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවය දැනගන්න හැමෝටම ලොකු හයියක් වෙනවා. මොකද මේක තමයි මොඩර්න් ටෙක්නික් එක. අපිට මොඩර්න් ක්‍රිකට් එක අපිට යන්න ඕන නම් මේවා මේ තැන් වලට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැම දෙයක්ම හැම පැත්තෙන්ම ඒ සැලසුම් වලට ඕන කරන අඩුපාඩු ටික ලං කරා. ඉතින් මේ තරගාවලිය අවසන් වෙලා ඊළඟට එංගලන්ත කණ්ඩායම එන්න ඉන්නවා දෙසැම්බර් වල. එතකොට මේ දෙසැම්බර් වල ඒකේ වුණාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ආසියානු කුසලානි සඳහා තරඟ වදින්න හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නැති වුණොත් ඊළඟට යන්නේ අපි යොවුන් කුසලානේ. එතකොට මේ ළමයෙක්ට අර ලැබිච්ච නැති අවස්ථාවන් ටික ඔක්කොම ටික යොවුන් කුසලානේට ඉස්සෙල්ලා ලැබෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශක්තිය, ධෛර්යය හැමදේම මෙතෙන්ට යොමු වුණා කියන එක තමයි කියන්නේ. නවක පිටිකරුවා සදීෂ් රාජපක්ෂ සදීෂ් ජයවර්ධනගේ තැවියාමෙන් අනතුරුව ලකුණ පවන් පතිරාජ අපේ කතා බහේ අවසානයේ. අපි දැක්කා මේට කලිනුත් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කරලා යම් තලයකට ගෙනල්ලා හැබැයි එතනින් එහාට ඒ ක්‍රීඩකීන්ට වුණේ මොකද්ද වෙච්ච දේ පිළිබඳව තොරතුරක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ පැලතවාණක් හදාගෙන තිබෙනවා හොඳට මුල් ඇදපුව. මොවුන් ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කරගෙන සදා අත්තරින්නේ නැතුව ඉදිරි දිගු කාලින සැලැස්ම මට කෙටියෙන් හරි කියන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි. දිනේෂ් ඇත්තටම අපේ බලාපොරොත්තු තිබ්බේ මේ අපි හදපු මේ සෙන්ටර්ස් පහත් එක්ක ටූර්නමන්ට් එකක් ගසන්න. ඉතින් ඒක ගහන්න හම්බුනේ නැහැ මේ කොවිඩ් නිසා. නමුත් මේ කණ්ඩායම් ටික මේ 75ක් නැත්නම් මේ 65ක් ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා අපි අතාරින්නේ නැහැ. මේ තරගාවලිය ඉදිරියේදී පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලන් Under-19 නොවුනත් ලැබෙන අවුරුද්දේ හරි මේ අඳුරගත්ත ළමයි ටික ඉදිරියටත් ওই විදිහටම ගෙනියන්න හදනවා. ඒක කරන ගමන් දැනටමත් අපි Under-17 නැත්නම් 2024 ලෝක කුසලානට එන ළමයි ටිකත් දැනටමත් ඩේටාබේස් එක හදාගෙන යනවා. මොකද අපි ආපු පාර ඒ විදිහටම අවුරුදු 15න් 15 17න් 15 මේ කණ්ඩායම ඒගොල්ලන් ලබන අවුරුද්දට යනකොට තව කණ්ඩායමක් යටින් එන විදිහට මේ සම්පූර්ණ ලොකු ඩේටාබේස් එකක් ලංකාවේ දැන් ඉදිරියට හැදෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ළමයි ටික ඉදිරියට ගෙනියන්න මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් යෝජනාවකුත් තියෙනවා. මේගොල්ලන් 21 වුණාට පස්සෙත් මේ කණ්ඩායම මේ විදිහටම ක්‍රීඩා කරලා මේ වගේ සුපර් ටූර්නමන්ට් එකක් ගහලා මේ වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් තරගාවලි වලට යොමු කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ තමයි විය යුත්තේ. ඔවුන්ට දිගු කාලින බලාපොරොත්තුවක් තිබිය යුතුයි. අපේ ගමන මෙතනින් නෙවෙයි කවදාද දවසක ජාත්‍යන්තරයට යනතුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපිව බලාගනී කියන විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසය මේ යෞවන ක්‍රීඩකින්ව සෑහෙන තැනකට ගෙනේවි.
අවසාන වශයෙන් මේ විශාල මෙහෙයුම පිටුපස්සේ හිටපු නම් වශයෙන් කියන ගියොත් ඒකද ලොකු කණ්ඩායමක්. නමුත් නොකියාම බැරි පිරිස හෝ කෙටියෙන් මතක් කරලා අපි කතා බහ මාර කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම දිනේෂ් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් ආයෝජනය කරා මේ ෆොරින් කෝචර්ස්ලාට ඒකෙන් ටීම් මම හිතන්නේ ලොකු කාර්යභාරයක් කරා. මොකද අර කොවිඩ් කාලෙදී ඩේටාබේස් එක හදාගෙන ඒ ටීම් ගේ යට තියෙන පුහුණුකරුවන් ඒ තැන් වලට දාලා ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේකට සපෝට් දෙන්න ඕන ඔක්කොම සහයෝගය දුන්නා. ක්‍රිකට් ඔපරේෂන්ස් ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වල. එතකොට ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා පාසල් සංවර්ධන මේගොල්ලන් සම්පූර්ණ පද්ධතියම අපිත් එක්ක එකග වුණා. එක තැනකට ආවා. ඒගොල්ලන් එකග වුණා. අපි කියපු විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එක ගැහුවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට ඕන කරන සිලෙක්ටර්ස් නෙට්වර්ක් එක දුන්නා. මේක ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. හැමෝම මේකට කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා. නැතුව නැෂනල් සිලෙක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙතනින් ළමයි පික් කරන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි හැමෝගෙම කන්ට්‍රිබියුෂන් එකෙන් ළමයි ඈත ඉඳලා ජාතික තලයට එනකන් ගේනකන් මං හිතන්නේ ඔය කියවුණු හැම නෙට්වර්ක් එකක්ම උදව් කරා කියන එක තමයි මම කියන්නේ. පන්දු කෙලින්ම කඩුල වෙත නමුත් පිටිකරවට හානියක් නැහැ. හැබැයි දැන් යම් දරුවෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපිත් මේ වයස් කාණ්ඩේ හැබැයි දැන් 75ක් තෝරගෙන ඉවරයි මෙතනින් එහාට අපිව සලකා බලන එකක් නැහැ කියලා. මෙතනට තාමත් එන්න බැරි වුණු තව බොහෝ දහස් සංඛ්‍යාත දරුවෝ ඉන්නවා. ඔවුන්ට මොකද්ද කියන්න තියෙන පණිවිඩය? අනිවාර්යෙන් මම අපි මුලදිම දැක්කා මේ 19න් පහළ 17න් පහළ 15න් පහළ ක්‍රීඩකයන් කීයක් සම්බන්ධ වෙනවද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක. ඒකෙන් කොහොම පොඩි කොටසකට තමයි ජාතික තැනකට එන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපි අර 5 සෙන්ටර්ස් නැත්නම් සෙන්ටර්ස් 5ක් දාපු එකෙන් ළමයි 75කට ජාතික මට්ටමින් පුහුණු වීම ලැබෙනවා. එතනිනුත් ඉන්න හොඳම ළමයි තමයි ජාතික සංජීතයට එන්නේ. එතනිනුත් ඉන්න හොඳම 15 දිනකට තමයි ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රීඩාව එතනින් ඉවර නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම දැක්කා කොයි මට්ටමේද මේ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ සැරේට අපි බලනකොට ඒ ළමයි සමහරට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඉන්න ළමයි පළාත් මට්ටමට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. පළාත් මට්ටමේ ඉන්න ළමයි ජාතික මට්ටමේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැම ළමයෙක්ටම හෝප් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට යන්න පාරක් දැන් තියෙනවා, හැදිලා තියෙනවා. ඒක අනුව ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අවසාන වශයෙන් අපේ මේ සතුටු කතා බහ හමාර කරන අද දවසේදී තරමක් නෙවෙයි තද බල හිතට දැනුණු කාරණාවක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයාගේ සමුගැනීම. මේ සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශෝක පණිවිඩය නැත්නම් මේ වචන කීපයක් අපිට මේ අතරතුරදී මේක අසු කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ බන්දුලවර්ණපුර අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා බන්දුලවර්ණපුරගේ හැම දෙයක්ම ක්‍රීඩාවෙන් යොමු කරලා අපිට බන්දුලවර්ණපුරගේ ඒක මං හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම හරිම කනගාටුදායක සිද්ධියක් වාර්තාවක්. ඉතින් අපි එතුමාට ලබන්න පුළුවන් නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම එතුමා ගෙනී ගිය කර්තව්‍ය අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට මං හිතන්නේ බැඳී පැහැදී ඉන්නවා කියන එක බය නැතුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි රංජිත් මధుරසිංහ මහතා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කළේ මේ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීම හඳුනා ගැනීම පිටුපස සිටින දැවැන්ත චරිතයක් ඔබත් එක්ක තවත් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ හැම දිනකටම අපේ ස්තුතිය මේ කරන කාර්යභාරය පිළිබඳව. ස්තුතියි දිනේෂ්. ඒත් එක්කම තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 36 වන පන්තුවාරය. ලකුණේ දෙවන ලකුණට සූදානමින් ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ සමගින් නිබව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 36 වන පන්තුවාරය. ඒ වෙන විට පිටින් නොදවි පන්දුවට පහර දෙන සදීශ රාජපක්ෂට ලකුණු 3ක්, පවන් පතිරාජට 39ක්. 139යි කඩු 3යි. දැන් මෙතෙන් සිට මේ අසුනේ එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා. So 36 overs completed in the Sri Lanka Under-19 innings, 139 for 3. And there's the scorecard. Jayawardena, top scorer so far, 58. Sachin made 3. Daniel, 34. Patiraja, he's been sensational. 39 not out of 53 balls. And Rajapaksa on 3, the new man in. And we're down to the 37th over at the moment. So Patiraja picks up a single in the first ball of the new over. Run rate 3.87 at the moment, Gamini. Sri Lanka will look to up that run rate as the overs will start to run out. Shabash, boy! Come on, Ohinberg! Yeah, one thing in their favour is that they've got 7 wickets back in the shed still. And they've got one batter who is in rich vein of form,
at the moment, Patiraja. Sadisha Rajapaksa, who got a start in that game 2 days ago, has got a difficult task to keep the momentum going. It's not easy. Well, we are into 36th over, so 3 more overs, including this one. Oh no, after this one, where you'll have the field restrictions, and then you'll have to have 5 fielders outside the circle. So it's a happy hour after that, and yeah, important period for both sides, no doubt. But very impressed with Patiraja. Looking to play that big shot. Pull shot, yes. So it's a lovely afternoon here in Zambulla. Sun just beaming down the grounds. Stiff breeze as well. Just looking at Patiraja going that back foot. He goes so deep in the crease. And there's the Sri Lankan camp. That's something I would like to have, Eric. What has he got? He got some fruits, hasn't he? Watermelons, modern day refreshments. Yeah, again, Patiraja. He's got the game to score singles in front of the wicket, and he's got a good horizontal bat shot game as well. Good sweep shot into the gap, picking up a couple. Yes, I was looking at his grip as well. How low he grips that bat, Gamini. Didn't deliver. That's the captain himself. Mehrub Hassan, the Bangladesh Under-19 captain, 1 for 24 his figures. I think it was not a mishap. I think deliberately he stopped it there. Take 2, Eric. Here we go again. He was just looking to see whether Patiraja was going to premeditate and come down the track then. Quicker delivery. So single to finish the 37th over. Sri Lanka 144 for 3. Right, having said that, time for another drinks break. As the ground staff also run to the grounds to redo the batting creases, the bowling creases, refreshment for their players. We're talking about that last delivery from the Bangladesh captain, who didn't deliver, ran up but held back, thinking that perhaps Patiraja will come down the track. My mind goes back to the World Cup game in the Caribbean, England versus Sri Lanka. England looking to win that match, and Dilara Fernando bowling that last over. And here we are, Patiraja's statistics born in 2003. Patiraja, mage පාසල මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ පොල්ගහවල ශාන්ත බර්නදෙත් විද්‍යාලයෙන් පළමු වසරේදී ලකුණු 750 පමණ ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේ මගේ අවසාන 13 year එකේදී මම ලකුණු 1000ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ නිසා මට මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට පැමිණෙන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. 15න් 15 කණ්ඩායමේ ලකුණු 350 පමණ ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම under 17 පළමු සීසන් එකේදී ලකුණු 400ක් පමණ ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමේ මම ලකුණු 400ක් පමණ ලබා ගැනීම සමත් වෙනවා. ඊට පසුව පැවති සුපර් ප්‍රොවින්සියල් තරඟාවලියේ මම ලකුණු 235ක් පමණ ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. එම නිසා තමයි මට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න හැකි වුණේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සංවිධානය කරලා තියෙන පුහුණු වැඩසටහනේ ඉතාමත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි වගේ ක්‍රීඩකයින්ට හොඳ අවස්ථාවක් මේ සංදිදවල පැමිණිලා අපේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සියලුම දේවල් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. There you are, Eric. Plenty of runs. And let's hear from the other man on the other side of the track, Sadisha Rajapaksa. That's right. From Royal College, right-handed batsman, born in 2003. මම කොළඹ රාජකීය විදුහලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. under 13, under 15, under 17, under 19 ඔක්කොම එම ක්‍රීඩා කරා. තව මම
මේ නුවර තිබ්බ පුහුණු කඳවුරේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් සවුත් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකෙන් දැන් මම under-19 ශ්‍රී ලංකා පූල් එකට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙච්ච එකට සතුටුයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේම opportunity එකක් දුන්නා. Yes, going back to that World Cup game, Kamini. England versus Sri Lanka. The last ball, England needed 4 runs to win. Dilara Fernando was in to bowl to Ravi Bopara. Held it back, kept Bopara waiting. And there we are. That's the first wicket to fall in this game down here at Dambulla. Switch it. Didn't work. Judge LBW plumb in front. That one lofted on the offside by Jayawardena. Straightforward catch. And that's how Sri Lanka lost their 3 wickets. So last ball he held him back and came and bowled the Bopara. Then flick it for 4 was clean bowled and Sri Lanka won that match. I'm sure you remember that game. I remember that game. Ashikur Saman 1 for 27. Ariful Islam 1 for 27 and Mehrab Hazan 1 for 25. Those are the wicket takers for Bangladesh under-19. After 37 overs, 144 for 3. So important last hour coming up for both sides. This is the Manhattan. As you can see, after the first wicket there was a dull area for the Sri Lankans, and then wicket falling in the 20th over and one at the 35th over. So one batsman has got a start, 43, Pathiraja, and Sadish Jayawardena, who is on 3. So 13 overs left in the innings, Eric. We're into the happy hour. So what sort of a total do you think Sri Lanka will be looking at? Opens face the bat, runs it down to third man. I think they look to get at least about 240. Yeah. A good call. 100 runs from here on in. It's 7 wickets back in the shed. Pathiraj is the man in form. He can hit the ball a long way. And also one other factor is that Sri Lankans do bat down deep, don't they? They do. Rodrigo came at the end in that last game, used the long handle. So plenty of batsmen, or batters they call it these days. That's right, batters. No way. Oh, the finger comes up. Well, there we are. He was down the track looking to hook it on the onside. Well, maybe Rajapaksa should consider himself unfortunate. There we go again. Yeah, as you can see, the intention was there. Sadish Rajapaksa looking to come down the track. And certainly would have been the umpire's call, I reckon. They clipped the off stump. Oh, the impact. But Rajapaksa is out. LBW off the bowling of Ripon Mondal. Deserved that wicket, Mondal. That's right. Pretty well in his first spell. So Sri Lanka 19 lose their 4th. 145 for 4. We're looking at a total about 240. Rajapaksa certainly was looking to get a move on to get some runs going. And also I think the Bangladeshi skipper has handled his bowlers pretty well. They haven't been productive as far as the wickets column is concerned, but they have kept to their task. The fielders have backed them up, apart from 1 or 2 misfields, and certainly the wicket of Rajapaksa has given them an opportunity. Right, so the birthday boy walks in, Ravin De Silva, to take strike. Another right-hander. Lots of left-handers and right-handers this side. Yeah, certainly at this level, Eric, under-19, a lot of teams like to keep their left-hand, right-hand combination. Got big on that one. Wow! Certainly there was some hesitation from both batters.
Fielder at cover point, couldn't gather it cleanly. Yeah, he's disappointed with that one. Normally you have your best fielder in that position, don't you? But in today's game, Gamini, you got to be ready to field anywhere because that's how the modern game goes. Work nice to have the pads, only for a single. Again, a little sloppy fielding there. Yeah, I think if you look at that first game, I think Dinesh and Harit were talking about this in the last stint as well. I think one area that both teams will be looking to improve is their fielding. There was a lot of positive signs, mind you, but wasn't the complete effort that the coaches are looking at. You know, it's not an easy task to field for 50 overs at this age. And I just put a dash out there outside. Eric, I felt it on my head. It's pretty warm. Sun is beaming down and, you know, it's pretty hot and muggy out there. So to keep your intensity and to concentrate for such a long period of time, 300 balls is not an easy task. Yes, but that's a requirement. But having said that, you're one of the fittest guys around town, Gamini. Slashed down to third man. Pathiraj is good to play the way he knows. He wants to take the attack to the bowlers. He's moved on to 45-60. He knows that the Sri Lankans need runs. 38 overs completed, 149 for 4. Yes, another part of this whole game is the running between the wickets. And you look at even the Sri Lankan under-19 team, these boys come from different schools. The running patterns may be different. So to run together, look at those quick singles. You have to play for a while together to try and understand each other. Yeah. When you talk about this out cricket, as you call it, now I've had the pleasure of coaching some of these boys in their younger age. You know, yeah, that single moves Sri Lankan team to 150. But you know, if you're a good player, if you're a good judge of a single, no matter who you run with, no matter where you play, you're a good judge of a single. And whether it's off your bat or whether it's off your non-striker's bat, if you know where your fielders are, you know where your gaps are. And if you have a good understanding, you know what your partner is trying to do, how to get on top of the bowlers, how to stay dominating right throughout the inning. So these are signs that you need if you want to compete at a highest level in under-19. You might be, if you don't have that, you might be just a school player. You might be a Division 2 player. You might be a Division 3 player. But if you want to get up to that next level, you have to tick these boxes. His point taken. Got to tick the boxes. And again, we come to a point that somehow these boys are matting wicket boys, some are turf wicket boys. So a bit different in the type of game they play. Good anticipation from the non-striker. He was down the track with the shot, looking for that single. So De Silva helping Pathiraja along. Ravin De Silva has got a good start, 3 off 3. That will be ideal for the Sri Lankan under-19 if you can go at a runner ball from here on in. Now that's what I call a good understanding and a good judge of a single. Pathiraja knew exactly what Ravin De Silva was going to do then, and he was ready to run. There are things that you can control, Eric. There are things that you can't control. These things are things that you can control. I think Asian teams are pretty much starting a match, particularly the shorter formats. They are 15 to 20 runs short against some of these
sides like Australia, South Africa, even against India for that matter these days, when it comes to fielding, when it comes to running between, and when it comes to backing up. These small things. Right, so Pathiraja reaches 50 of 64 balls. He's happy, so is his partner as well, and the Sri Lankan camp will also be happy. He's batted well, been aggressive, not afraid to hit that ball. Pawan Pathiraja, 4 boundaries in the innings of 50. Strike rate is 78.13, it's up there. He waited for that. Just worked it on the onside towards square leg for the single. See, already it's been a very good over, or actually, see, an end of the over. 4 singles, 2 and a single, so 7 off. That's a very effective over for the Sri Lankans, 156 for 4. Yeah, Pathiraja 51 off 62. You might not see a lot of highlights of his innings, Eric, just the 4 boundaries. Pretty good on his back foot. Pretty good square of the wicket as well because of his back foot. But more importantly, he has been pretty busy. He's got good hands. He knows where the gaps are. So going at a strike rate of 78, or I will say close to 80, to get a 50 with only 4 boundaries, that's a pretty good innings in the middle of an innings. Trent running down to third man. The intention was there, but couldn't get bat to ball. Lucky didn't right the face of the bat that time to the wicket keeper. Sometimes to play these fancy shots, you need to practice them. You cannot go out there in a match and play these shots. So there's Pathiraja's wagon wheel as well. Yeah, 2 boundaries on the offside and 2 boundaries on the onside. Again going for that slash. Does make contact. Annoyed with himself this time. Yeah, he needs to take a deep breath here, Eric. After getting to his 50, he seems to be relaxed at the moment and looking to throw it away. Not a good sign. It's a good sign if you're in the opposition. But if you can bat deep into this innings, maybe to the 46th, 47th over, that will give a good cushion for the Sri Lankans to get to that 225, maybe 230. There you are. The mindset of a youngster who learns the game still. And a pretty comfortable catch taken by the Bangladesh fielder, and Sri Lankans losing their 5th wicket. And Pathiraja, who was a set batsman, throwing it away. He goes for 51 off 67 deliveries. That's a big wicket for the Bangladeshis. They know that he could be a danger man. Now they've got 2 new batters in the middle, the Sri Lankans. And Pathiraja was disappointing then, beaten twice outside the line of off stump and the 3rd delivery. That's what really happened. Going for a big heave on the onside. Maybe took the splice of the bat. In the straightforward catch. And short mid wicket. The bowler was elated. Why not? And Pathiraja walks back after making a half century. 51 of 68 balls. Caught by Mullah of Mondal. 4 fours in the innings. Applause from his teammates. Why not? I'll tell you what, Bangladesh Under-19s have got an opportunity here. They've got 2 relatively new batters at the crease. One is yet to face the ball. The other one is on 4. So 1 wicket here and there. Sri Lankans will be struggling to make that 225 they made in the first one. Right, so the Sri Lankan Under-19 captain, Velalage, walks out. Another left-handed batsman. Still plenty of deliveries left in this innings, Eric. 10 overs after this one. Yes, 63 deliveries left. Well judged single again.
mean, end of the day, these guys are still learning the art, aren't they? They're still growing. Yeah, someone told me you're still growing 25 years ago. I still don't believe it. I'm still the same size. Well, as they always say, small is beautiful. So the black bands have come onto the shirts of the Sri Lankans, obviously, mourning the passing away of Sri Lanka's first test captain, Bandula Wadnapura, passed away this morning. And Belalage is off the mark. Yes, Sri Lanka Cricket also sends its condolences to his family. Another cricketing family, in fact. So last ball coming up, the second power play, Rick. After this over, Bangladesh will have the luxury of having 5 fielders outside the circle. Dot ball to finish. 158 for 5 after 40. කඩුළු 5ක් අතතිව අවසන් පන්දුවර 10ට එළඹෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම නායකයා සහ උපනායකයා ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරනවා. පසුගිය පන්දුවාර 5 තුලදී කඩුළු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 25ක් එකතු වෙද්දී මේ මැද පෙළ පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසලා ඉවත්ව ගියේ. ඒත් එක්කම කණ්ඩායමේ උපනායකයාට අද සුබ උපන්දිනයක්. රවින් ඩී සිල්වා. උපත සහ විපත පිළිබඳ කතාව එනවා. කළු පටි පැලඳගෙන දැන් ශ්‍රී ලංකා 19 15 ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. බඳුළු වර්ණපුරගේ අභාවයට ශෝකය පළ කරමින්. බොහෝ දුරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් අද ඒ ආකාරයට ක්‍රීඩා කරાવી. මොකද තමන්ගේ පළමු ටෙස්ට් නායකයා. එපමණක් නොවේ ඔහු 19 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ අසිත ජයවීරගේ නායකත්වය යටතේ එකල ලොව ප්‍රබලතම 19 15 ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් හැටියටයි ශ්‍රී ලංකා 19 15 පාසල් කණ්ඩායම සැලකුණේ. ඒ අතීතයේ අපට හොඳට මතකයි. දැන් විශේෂයෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ රවින්ද සිල්වා අතර කඩුළු අතර දිවීම ඔවුන් යම් කාල සීමාවක් පිටියේ සිටියොත් ඒ ගැන අවධානයෙන් සිටින්න ඔවුන් තරම් හොඳින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. හැබැයි අද ඉනිම පුරාම මම දැක්ක ඒ කාරණා විශේෂයෙන්ම ෂෙවන් ඩැනියෙල් සහ සදීෂ් ජයවර්ධන අතර ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් එතනට පැමිණි පවන් පතිරාජ ඔවුන් කඩුළු අතර දිවි ගියා හොඳින්. මේ ක්‍රීඩකයන් ඒ පිළිබඳව සෑහෙන ලොකු අවධානයක් තියෙන හැඩයි. ඒ කියන්නේ පුහුණු වීම් වලදී ඔවුන්ට ඒ සඳහා වැඩි බරක් ලබා දී තිබෙනවා. කඩුළු අතර දිව යාමට පුහුණුකරුවන් මේ අයට යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔවුන් මේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව හැමදේම හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ට සෑහෙන දේ ප්‍රගුණ කරවලා තියෙනවා. පහුගිය තරගයේ මුල් කඩලු දෙක දවාගත්තේ රිපවුන්ඩ් මොන්ඩෝල්. මේ තරගයේ පසුගිය තරග කඩලු දෙක බිඳ දමා ගත්තේ ත්‍රිපවුන්ඩ් මොන්ඩෝල්. පන්දු ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මඟ 4 සීමා වෙත නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි. රවින්ට ලකුණු 4. ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් ඔහු දඟපන්දු යවන්නේ පසුගිය තරගයේ පන්දු යවුවේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේ දෙදෙනා පිටියේ රැඳී සිටියොත් අවසන් පන්දුවර 10 දී අඩුම තරමේ ලකුණු 60ක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. 250 අපි බලාපොරොත්තු වුණු කඩේම නම් තරමක් අපහසු හැඩක් පෙනෙන තියෙන්නේ.
Shabash boy, good bowling boy. නමුත් ඇත්තටම වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කලාපයේ සහ විශේෂයෙන් මේ අප දන්නවා දඹුල්ල පිටිය කියන්නේ ජාත්‍යන්තර තරග ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් තියෙන පිටියක් නොවේ. සමහර එක් දින තරඟ ලකුණු 180ක් ලබාගත් ජයග්‍රහණය කළ මූලික කාලවකවානුවේදී ඒ තනතිරු වලට වඩා දැන් තියෙන තනතිරු වඩාත් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍යයි. ඒ වගේම පිටිය ඉතාමත් වේගවත් කාල පරිච්ඡේදයක් මේ අපි ගෙවමින් පවතින්නේ මේ පවතින වාතාවරණය යටතේ විශේෂයෙන් දේශගුණික වාතාවරණය. පන්දුවර 41ක් නිමාව 164යි කඩලු 5කට. එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්වෙද්දී ඉතාමත් වර්ණවත් ක්‍රීඩා පිටියක් මෙය. දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දඹුල්ලේ ගාල්ලේ හම්බන්තොට කෙත්තාරාමේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා පිටි පවත්වාගෙන යන පල්ලේකැලේ අනිත් එක දඹුල්ලේ ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වුණා කියලා කියන්නේ එවකට බස්නාහිර පළාතෙන් කොළඹින් ලංකාවේ 4 වටෙන්ම දඹුල්ල කියලා කියන්නේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක්. නොනිදන නගරය කියලා කියන්නේ. සා එන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් විශේෂම දන්න කොළඹින් එන්නේ තරුණයන් වෙනම විනෝද ගමනක් හැටියට. සැහැන රටේ 4 වටෙන්ම ප්‍රේක්ෂක පැමිණි ක්‍රීඩාංගණයක් රන්ගිරි දඹුල්ල පිටිය. රෝඩ් මාස්ටර් අට්‍රැක්ටර් වල නැගිලා උතුරු පළාතෙන් උතුරු මැද පළාතේ උතුරු ප්‍රදේශයෙන් නැගෙනහිරින් වයඹින් ක්‍රීඩා වලින් පැමිණ තරගයේ නරඹනවා. මේක හොඳ මධ්‍යස්ථානයක් සෙන්ටර් එකක්. ඒ නිසා හරිම වර්ණවත් ක්‍රිකට් විචිත්‍රත්වයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය පුරා දකින්නට තිබුණා. මීට පෙරත් පවසා සිටියා මෙහි 20 දෙනෙක් පමණ කණ්ඩායමක් ස්ථාවර ක්‍රීඩාංගණයේ කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව පරිපාලනය වෙනුවෙන් තවත් 10 දෙනෙක් පමණ සේවයේ නියුතු වෙලා සිටිනවා. තරගයක් පවත්වන දිනකදී තවත් අතිරේක 22 දෙනෙකු පමණ 20 දෙනෙකු පමණ කැඳවා ගන්නවා විවිධ කාර්යයන් සඳහා. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප කවකලාපෙට සහ විශේෂයෙන් මේ කාලවකවානු වලදී මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ ක්‍රීඩාංගන පරිපාලනයේ යෙදෙන සේවක පිරිස පවා නිරන්තර ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් මොකද ඔවුන් ක්‍රීඩාංගනයට යොමු වන නිසා ඔවුන්වත් වෙනම කණ්ඩායම් හැටියට නඩත්තු කරමින් එතනක් තියෙනවා මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට ප්‍රධාන ඉඩකඩක් ලබා දීමේ වැඩ කටයුත්තක්. මම හිතන්නේ පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කළ තිබෙනවා. මේ අබ්දුල්ලා අල් මමුන් විය යුතුයි මේ තරගයට ඔහුව කැඳවා ගත්තේ නවරෝස් නබීල් වෙනුවට මුල් තරගයේ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා නබීල් මේ 7 වන පන්දු යවන්නා. අත්දැකීම් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දිය යුතු. හැම කෙනෙක්ටම මේ තරඟවලදී තමන්ගේ දායකත්වයේ පුළුවන් හැටියට සම්මාදම් කිරීම සඳහා ඉඩ කඩ තිබිය යුතුයි. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් හැබැයි පන්දු කෙල්බ පන්දු රකින්නගේ අතේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මේ තරගයේ ඔබ නරඹනවා නම් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ කලෙලි බහැලා කොපමණ කැපවීමකින් මේ තරගයට යොමු වෙනවද කියලා. ක්‍රීඩා කළ 11 දෙනාට අමතරව තවත් 9 දෙනෙකු මේ සංචිතයට ඇතුළත්. මේ වයසේ තරුණ දරුවෝ ටිකක් බබල් එක තියලා තියාගන්නවයි කියන එකත් ඒක වෙනමම යුද්ධයක්. 42 වන පන්දු වාරේ තවමත් ප්‍රහාරක වේගය දල ලකුණු වේගය 4 සීමාවට අවතීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. 3.98යි ඒ ළඟම ආසන්න කලාපයක තියෙන. ලකුණක එහා මෙහා වීමක් තියෙන්නේ. ඔව් මේ බුබුල බැබලෙන්න ගන්නේ තරග ජයග්‍රහණය සමගින්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම තමයි බුබුල නරක් වෙන්න පටන් ගන්නේ බුබුල පිපුරුවත් කඩාගෙන ගියොත්. එයාගෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. උලන්නේ ආරක්ෂිත විධිවිධාන උපරිම මට්ටමින් ක්‍රියාත්මකයි. ඉක්මන් ලකුණක් එවරත් පන්දු යොමු කරමින් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපෙට ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නේ හිටියා. ඔහුට යාර කිහිපයක් යා පැත්තෙන් පන්දු රඳවලා පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ යාර 22 සීමාව පසුකොට අවසන්. දැන් පන්දු රකින්නන්ගේ කෞශල්‍ය උරගා බලන අවස්ථාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩළු අතර දිවීම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයට විනිසුරුවන්ටත්
පැතිමාරු වීමට සිදු වෙනවා වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු නිසා. ස්පියාකට් පහර නතර කරගත්ත හොඳ පන්දු රැකීමක්. සහ ඥානාන්විතව එවැනි මොහොතක පන්දු යොමු කළ යුතු කියන්නේ පිටිකරුවා පහර දී බලා සිට ආරම්භයක් ලබාගෙන ඔහු එන පන්දු වන්නක් අන්ති දෙසටයි පන්දු යොමු කළේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් වෙන්න බලන්න. ද පන්දු රැකීමක් පවණ නෙමෙයි හොඳ පන්දු වාලයක නිමාව. හොඳයි. ඒ බැල්මෙන් වචන 1000ක් කියවුණා. ඔය තරංගකාරී බව තමයි තිබිය යුත්තේ. සීමාව ඉක්මවා ගියේ නෑ. ඒ නිසා අගේ කලන්න ඕනේ. පන්දුවර අවසන් 166යි. මම පෞසමින් සිටියේ දිනේෂ් මේ තරුණ ළමයි විවිධ අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙනවා මෙවැනි බුබුලක කාලය ගත කරද්දී. ඩ්‍රයිව් පාර එකවර නවතා ගත්තේ නෑ. ඒ අවසරෙන් එක ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔය අතරතුර දිනේෂ් විවිධ උපදෙස් ලැබෙනවා තරඟ ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව. නිවසේ නෑත් වෙලා සිටින්නේ තරුණ ළමයි. සමහරුන්ට ඒ හැකියාව තියෙනවා. සමහර ළමයි මුල් වතාවට මෙවැනි වාතාවරණයක් යටතේ දිවි ගෙවන්නේ. ඒ සියල්ල කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණට සූදානම්ෙන් රවින්. නමුත් රවින් හරවා යවනවා දුනිත් එවර. නෑ. එතන එක ලකුණක් විතරයි තියෙන්නේ කියන සංකීර්ණයක්. 168යි දැන්. 3.97 තවමත් ඉන්නේ. 4 සීමාවට ලකුණු 4ක ප්‍රහාරක වේගයකට තාමත් අවතීර්ණව නෑ. පන්දු පිටියේ විසිරුව හැර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. දැන් දන්නවා මේ පිටිකරන උත්සාහ කරන ලොකු පහරක් කරා යන්නට. නමුත් තාමත් ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලබා නොදින් බංග්ලාදේශ පන්දු හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔව් රවින්ද්‍ර සිල්වට උපන්දින සාදයක් නොවේයි. උපන්දින සැමරුමක් නිසි ආකාරයට සතුටින් ගත කරන්න පවත්වන්න මේ තරඟයේ ඔහුගේ දායකත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කොමඩත් සාධනය. අද නෑ. ඒ සංකීර්ණ සඳහා තමයි තමන්ගේ අත් බාහුවල කළු පටියක් පැලඳගෙන මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂීම චරිතයක් තමන්ට අහිමි වූ යෝධ පතාකය වෙනුවෙන් මේ කුඩා ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ශෝකය පළ කරන ආකාරයෙන් පුතුණුවන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලුණා. පාසල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා සමාජ වෙනුවෙන් මාධව සහ මధుර එතකම ඥාති පුත්‍රයා මලින්ද පන්දුවර අවසන් 43ක් 169 කඩලු 5යි. මතක් කරන්න ඕනේ ඔහුගේ සොහියුරා උපාලි වර්ණපුර ඔහුට බඳුලට තිබ්බ ඒ ජනප්‍රියභාවය ක්‍රිකට් හරහාම පමණක් නොවේ. ඔහු මිනිසුන් ඇසුරු කළ ආකාරය මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ ශෝක පණිවිඩය වර්ණපුර මහතාගේ සමුගැනීම වෙනුවෙන් පුල් පාරක් කෙල්ල කරන්නේ ඉවර 1 ලකුණක් පමණයි රවින්ට. මේ නාලන්ද ආදී නාලන්දීයන්ට පමණක් නොවේ මේ නාලන්දා ක්‍රීඩකයා වටින්නේ. ඕල්කොට් පාසල් 8ක් කොමඩත් ඔහු ජාතික මිනිසෙක් ජාතියක් නියෝජනය කළ මිනිසෙක්. ඒ නිසා අන්තික ක්‍රිකට් විශ්වයට අයිති මිනිසෙක් නිසා විශ්වීය මිනිසෙක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ආනන්ද නාලන්ද මීළඟ ක්‍රිකට් තරගය ඔහුව සමරාවි යම් දිනයක
170යි. තවත් මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව පන්දුවාර 6ක් පමණයි තියෙන්නේ. හරිත දැන් නම් ජීරේ ටිකක් වෙනස් කළ යුතුයි. කඩලුත් අතේ තියෙන තව 5ක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු අතරට පැමිණිය යුතුයි. තවමත් ඔවුන් ලකුණු අතර සිටින බවක් එක එල්හාම කියන්න බෑ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු 10කට පමණයි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. රවීන්ද්‍ර සිල්වා පන්දු 18කට මේ දෙදෙනා පන්දු 30 බැගින් මුහුණ දුන් අවස්ථාවේ තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අනුව අවසන් පන්දුවාර 4ේදී කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒවර ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාව දෙසට ෆයිනල් කලාපයෙන් ලකුණු 4 සාර්ථකයි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් ඉලක්කම් 2කින් සමන්විත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත ලකුණු 10ක් ඔහුට දෙනවා. කිව්වා පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි තාමත් සුවිශේෂී පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් උන්ට අත්දැකීම් බහුලයි. යොවුන් ජාත්‍යන්තර තරඟ අත්දැකීම උන්ට තිබෙනවා. දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් කඩුල්ල පූජා කරන්න නරකයි, විසි කරන්න නරකයි. අනිවාර්යයෙන්. වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා කියලා කියන්නේ මේ කඩුල්ල අතහැරලා දාලා ඕනෑවට එපාවට වෙන දෙයක් වුණා වේ කියලා අදහසෙන් පන්දුවට පහර දෙන එක නෙවෙයි. අවදානම අවම කරමින් නිසි ආකාරයට තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් ලකුණු රැස් කිරීම තමයි මෙහිදී විය යුත්තේ. මේ දෙදෙනාට ඒ හැකියාව තිබෙනවා. උපරිම මට්ටමින් ඒ පාවිච්චි කිරීම උපයෝගී කර ගැනීම තමයි මෙහිදී විය යුත්තේ. පැහැදිලිව ඔබ ගත්තොත් විරාත් කෝලි, කේන් විලියම්සන්, ජොයි රූට් මේ ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් අධික වේගයකින් පන්දුවට පහර දෙනවා. හැබැයි අසම්මතයේ පහරවල් හෝ අධික අවදානම්කාරී පහරවල් වලට යමින් නෙමෙයි. තාක්ෂණය. ඒ වගේම තමයි කේන් විලියම්සන්. තවත් එවැනිම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුවර 44ක් අවසන් 177යි කඩලු 5යි. අද මෙම තරගයේ නරඹනවා ශ්‍රී ලංකා යෝන් ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සමාජිකින් රංජිත් මදුරසිංහ එම තේරීම් කමිටුවේ යෝන් තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ඔබත් සමග කතාබහේ යෙදුණා. විස්තර රැසක් පවසා සිටියා මේ කණ්ඩායම සහ සංචිතය පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි වරුණ වරාගොඩ, උවේසුල් කරනයින් මේ තරගයේ නරඹනවා. මේක සැහැණ වැදගත් කාලයක් තිස්සේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි තේරීම් කමිටුව උදවිය තරග නරඹන්නට එනවාද කියලා ප්‍රේක්ෂකයන් අතර බොහෝ විට තිබුණා. මාධ්‍ය අතර දින අතරින් සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා. අද අපි දකිනවා ඔවුන් තිදෙනෙක්ම මේ වෙත පැමිණ නරඹමින් මේ ඇතුලේ සිට පවා වුණ අත්පොළ සන්නාද දෙමින් දැන් ওই කතාව එසැනින් කියන්න පුළුවන් සජීවී ආවරණය හින්දානේ. ඒ නිසා එහි ගෞරවයත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පිළිගැන්විය යුතුයි. මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ මිනි කැට තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තව තවත් උපමට්ටම් කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර බින්ඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා ලෝන් ඔෆ් විතට එක ලකුණක් තිබෙනවා. එතන පහසුවෙන් අසිගවරු සමාන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවීම සඳහා. ආරම්භක පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කළ වේග පන්දය වන්නා. දැන් මේ අවසන් පන්දුවර කීපයේදී පන්දු යැවීම මේ ක්‍රීඩකයන්ට විශාල වෙහෙසකර තත්වයකුත් උදා කරනවා ඇති. පවතින දැඩි අවුරශ්මිය සහ හැබැයි බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ට මේක අරුමයක් නෙවෙයි. ඩ්‍රයිව් පහර මරනම් ස්ථානගත කිරීම හොඳින් ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්න ඉඩක් නැහැ. මනස්කාන්ත 4 පහරක් එවරත් වම පිටිකරුවා කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ පිටින් තරගයේ විනිසුරුවන් හැටියට ගාමිණී දිසානායක සහ නිලාන්ද සිල්වා, අතිරේක විනිසුරු ලෙස රැන්මෝ මාටිනස්, තරග තීරකයා ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ දරන. හැඩ ඇති පහරක්, ඒ වගේම බර ඇති පහරක්. මනස්කාන්තයි, සොඳුරුයි, හැඩයි. වැඩ ගොඩයි. 182යි. දැන් පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 4 අභිබවා යනවා ප්‍රථම වතාවට. 4.11යි. ක්‍රමෙන් උත්සාහ කළේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දෙදෙනා අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේ
හැකියාව හොඳින් පෙන්눔 කරනවා. ලකුණු 15 බැගින් දෙදෙනාම රැස් කරගෙන සිටිනවා. දැන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ වඩාත් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයකට යොමු වෙලා සිටින්නේ. මේ පන්දුවරයට පස්සේ කඩුළු 5ක් අතැතිව නායකයා සහ උපනායකයා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටිද්දී තවත් පන්දුවර 5ක් ඉතිරිව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඇති. ඒ වරනම් බලමු පන්දු රකින්නට පන්දු යටට එන්න වෙලාව තියෙයිද? ඔව් පැමිණ පන්දු රැක ගන්නවා. සෑහෙන වෙලාවක් උඩු ගුණේ තිබුණා. තරමක් ඉපිලෙන පන්දුවකටයි මේ පෙරපාදයට පැමිණ ඉහළින් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. සාර්ථක නැහැ. බිඳ වැටෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුල්ල. නායකයයි අහිමි වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. වෙල්ලාලගේ ලකුණු 15ක් ලබා සිටීදී දැවියන්නේ. මම පවසා සිටියා අවසන් පන්දුවර පහේදී කඩුළු 5ක් අතැතිව සිටී කියලා. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය. සමහර ලාවට ඕකට තව වචනයකුත් කියනවා හරිද? ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයාගේ ශාපය කියලාද? වෙලාලගේගේ අභිප්‍රාය හොඳයි. නමුත් ක්‍රියාත්මක වීම තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණ පසු වෙලා තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔහු තමන් වෙනුවෙන් නෙවෙයි ක්‍රීඩා කළේ. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. දුනිත් වෙලාලගේ පිටියේ නිවතට ලකුණු 15කට. බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනා ඉස්ලාම් දහම අදහන ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ විට ජලය පානය කරන්නේ බිම භූමිය ස්පර්ශ කරමින්. මේ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිකාංගයක්, ඔවුන්ගේ විශ්වාසයක්. සහ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකවත් එහි සෑහෙන ඉහළ සත්‍යතාවයක් සඳහන් කරනවා. තමන්ගේ මූත්‍රාශය ආසන්න කලාපය නිදහස් කරගනිමින් කරන කාර්යභාරයක් හැටියට සහ භූමියත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයත් ඕනේදී නියෝජනය කරනවා. නවක ප්‍රතිකරුවා චමිදු වික්‍රමසිංහ විය යුතුයි. චමිදු පසුගිය තරගයේ ලකුණු 15ක් වාර්තා කරගත්තා. වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. කටකොස්තර ශාන්ත අන්තෝනි විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. ක්‍රීඩා කරන්නේ චමිදු වික්‍රමසිංහ. නමුත් රවින් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ උඩ පන්දු අතරතුරේදී අන්තයේ හුමාරු කරගත් නිසා ලකුණක් රවින්ට. නිකම් බලාපොරොත්තුවේ හැඩයක් වුවත් ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් අපිට පූර්ව නිගමන වලට යන්න බෑ ලොකු ඒවට. නමුත් දැක්කම හිතන විදියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවත් පන්දුවර 5ක් ලකුණු 220ක් ලකුණු 35ක් රැස් කරගත යුතුයි කියන අදහසේ මම සිටිනවා. අවසන් 220ක මට්ටම. අවසන් අඩුම තරමේ මෙන්න චමිදු හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරේ. ඔවුන් දන්නවා මේ අවස්ථාව උදා වෙයි කියලා. පන්දුවර 45 අවසන් වෙද්දී 183යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම. කාසිය වාසිය දිනගෙනයි ඔවුන් මුලින් ලකුණු රැස් කරන්නේ. Right, down to the last 5 overs of the Sri Lanka Under-19 innings. 183 for 6. Vikramasinghe still to score. Ravin De Silva, the vice captain, on 16 on strike, and the run rate 4.07. So straight to the covers, no chance of a run. So Gamini Perera joins me once again. Down to the last 4.5 overs, Gamini. Sri Lanka must be looking for some quick runs here. Yeah, no doubt. They have lost their way, haven't they, in the middle of the innings? But having said that, Bangladeshis have their 2 opening bowlers. 5 overs left in between them. That's a wide. No doubt about that. The slow delivery. 2 wide, so he's got to re-bowl that. 1 run to the Sri Lankan Under-19 total as well.
As the sun beams down the ground. We've got about another 25 minutes for this innings to come to an end, but they'll complete the 50 overs well within 3.5 hours. Still getting enough bounce. Ripon Mondo into his 8th over, so you would probably imagine he'll be bowling the 48 and the 50 after this one. That's right. Eric, and then who's the other one? The other opening bowler, Ashfiqur Zaman, got 2. So these 2 fast bowlers kept the top order batsmen from Sri Lanka under hold at the start of the innings, and they've got the skill set to finish an innings as well. They shot 5 wickets in that first game. Already got 4 between them. Like you said, Sri Lankans will have to get a wriggle on. They need to. The problem they have is that Ravin De Silva is on 17, so he has been there for a while now, but they've got a new batsman from the other end, Vikramasinghe. I think Haritha mentioned that he does have the capability to handle the bat in his hand, and then Rodrigo, who came out with the burst in that last game, but certainly at least a runner ball from here will get them to 215, 220, there and thereabouts, don't they? Well, 215, 220, still gettable by Bangladesh if the top order fires. That must be very much in the mind of the Sri Lankan captain and the coaching staff as well. They'll work out some strategies, how to really approach the bowling department. So Bings Vikramasinghe on strike. He faced 2 balls for his 1 run. Nudged away. Yes, at least you get a single of every single ball, so you get a run going. Not having dot balls at this stage. So 5 runs of the over so far, 1 delivery left. The first ball was a dot ball. Yeah, like you mentioned, dot ball will be the worst possible outcome. But having said that, Sri Lankans have come to a situation where runner ball is also not good enough. Oh, it's something, but you're looking to score at least 1 boundary in every over at the end of the innings, from the 46th over to the 50th over. Right, 46 completed, and Sri Lanka to 19, 189 for 6. So there's the Sri Lankan scorecard. Jayawardene 58, the top scorer. Sachin didn't really impress with the bat. Daniel made 34. He got a good start. Playing the switch hit, paid the penalty. Pathiraja was impressive, 51 of 68. Rajapaksa made just 3, and there's Ravin De Silva still there. Vilalage, the captain, 15. Vikramasinghe is on 2. So Matthews, Rodrigo, and Pathiraja, the batsmen to come. 4 overs left. So technically 24 balls left in the innings. It's going to be Ashfiqur Zaman. Still runs in hard. Single to start the 47th over. Another other impressive stat from the previous screen, Eric. Just the 4 extras. Yes. They've been pretty disciplined, haven't they? The last game, 18 extras. And this game so far, 4 extras. So that's also a difference in that number of runs being made. There's the dot ball that came up. So Zaman bang on target, bowling wicket to wicket. Yeah, that has been the key. He's been pretty straight. He hasn't given anything for the batsmen to free their arms, and
His length has been pretty good on a wicket that has good bounce and carry. And surprisingly, none of the Sri Lankans have looked to hit him down the ground. Vikramasinghe, a strong bottom hand grip. Hoiks that one on the onside. That's into the boundary for 4. That's a welcome boundary for the Sri Lankans. Yeah, I was just about to say, try to play him early, try to pick it early. That's a good shot there. Yes, you just talked about the bottom hand, a lot of bottom hand in that shot. Nevertheless, important things that runs for Sri Lanka. Falls down. Yeah, much needed boundary for the Sri Lankans. Like I mentioned a moment ago, Eric, this is the stage where you look to at least one boundary in every over, possibly a couple. Basically 10 runs per over, but they're a long way off from that. Bit of communication, and there's change in the field straight away. So now the bowler will have to think. Third man comes inside the circle. Mid wicket goes back to the boundary. So 3 boundary riders on the leg side, deep square, leg deep, mid wicket, and a long on. It's already a pretty good over. 6 off with 2 to come. Just saw Vikramasinghe check the ball out. Looking for 2. They're going back for the second. Could be tight. Ravin De Silva diving back into his crease. The return not full to the wicket keeper. Allowed the batsman to get home. Yeah, good running. The moment he connected that, he called for the second. And the non-striker responded for that call, and he was going to the danger end. The call came to the other end, at the throw rather. And as you can see, the modern day cricket, Eric, you need to have the ability to put the dive in. Driven again, very firmly down to long off, but this time only a single. Picking the gaps, that's what's going to be important for the Sri Lankan batsman. Exactly the over that Sri Lankans were looking for. 10 runs off the 47th over, 198 for 6. So there's the run rate, 4.21. After 47, Sri Lanka under 19, 198 for 6. Vikramasinghe on 7 of 6 balls. Ravin De Silva is on 23 of 28. Here's the first ball of the 48th coming up. Return catch dropped. The bowler thought he had it covered. Very straightforward catch, trying to work it on the onside. Yeah, miss it. Looking to work that ball towards the leg side. Close the bat face too early. Leading edge. Not the easiest thing for the tall, fast bowlers to get down when the ball is around their ankle height. But he got a hand to it, like you said. But just popped out when the shoulder hit the ground. Nevertheless, Sri Lankans were happy to take the single.
Pulled away on the onside. Straight to long on. They're coming back for the second. Could be close. Another good dive into the crease. That's excellent running from Ravin De Silva. Gee, he's like a pocket rocket, isn't he? Ravin De Silva. He's pretty quick. Took the arm. Brings up the 200, yes. That's right. Yeah, very good running. Zaman was fielding at long off. When Ravin De Silva turned for his second run, the ball was in his hand. Fortune favors the brave. But at the end of the day, you have to trust your skills, don't you? You have to. Hit up actually one bounce to the field at long off. This time only a single. So handy little partnership here. Give to me. 20 runs between these two. Vikramasinghe going over on a ball, 10 of 8. Ravin De Silva is playing a little cameo here, 24 of 29. Didn't quite get hold of that, trying to put it on the onside. He'll be disappointed with himself. Try to hit it towards the deep mid-wicket area. That's a vacant area. Now have a look at the running between the wickets from Ravin De Silva. Good start. Taking the first one hard, putting the pressure on the fielder. Brilliant commitment. Two again, coming back for the second. Oh, wow. Direct hit. No chance that time. Well, he had to take that chance, no doubt about it. You can't fault him. Good hand, 25 of 30. Yeah, the direct hit will get you the result 99 times out of 100. No exception here. One hand pick up. Seeing all three stumps, Ravin De Silva is not even in the picture. But like I mentioned, it's a good hand from Ravin De Silva, 25 of 30 deliveries. Just one boundary in it, strike rate of 83.33. Sri Lanka 204 for 7. So the new batsman is Jati Rodrigo. 25 was his contribution in that last game at a strike rate of 166. Not a bad man to come in. Should have gone a bit earlier. So there we are, the single of the last ball of the 48th over. And Sri Lanka Under-19 are 205 for 7. Sir. Center. Off. Thank you, sir. Two overs to go. That's 12 balls, 205 for 7. Sri Lanka will be a bit disappointed that they couldn't perhaps get to about 225 or so. They lost wickets at regular intervals. Batsmen were well set, who should go on and making some runs. Some of them threw their wickets away. Yeah, 10 runs per over from here, Eric, will get them to 225, but that needs some getting. It needs some getting, for sure. So Vikramasinghe on strike, 12 of 10.
in the blocker, but well played away on the onside. This time they can't get two, just a single. So brings a new man, Yasir Rodrigo on strike. शाबाश शाबाश boys तुझे बात डॉटो में भैया I think the Bangladeshis will be the happier side at the moment. 206 for 7 with 11 balls to go. Incidentally, Sri Lankans were 122 for 2 at one stage, going around 4 runs per over, or just over 4 runs per over at that stage. Decided to hold it. Maybe a good call because there was a deep square leg at a deep mid wicket and a long on, so there was no one to back up on the onside. The throw would have given him an extra run. So smart thinking by that fielder at cover point. And also, Saman has got his radar right. He's looking to bowl around that Yorker length. There you are. So Rodrigo giving the charge. 6 inside edge, ball running down to backward square leg. Saman has got 3 more deliveries left in this innings. Left for his workload for the day as a bowler really. 2 for 45, Eric. I don't think it really speaks justice how well he has bowled. Another single. He was pretty good at the top of the innings. He was unlucky not to pick up 2 or 3 at that stage. And also to have the fitness and to come and finish the innings is another skill. Yes, these days lots of teams looking for finishers to complete these 50 over games. Yes, it takes some skill in fact to come back with that second spell or third spell to bowl in the death. I mean, batsmen are looking to attack you. That one hit away down towards the long on boundary. There was no stopping that. That went like a bullet. Vikramasinghe is a strong man. I think he picked a slower ball. Let's see. Yep. Off cutter. And well picked too. Just slapped over mid on. There you are. So much needed boundary for the Sri Lankans. 2-1-3. Down the track. Well, that one, another thick edge down towards the boundary for 4. They won't matter how the runs come at this stage. They're still on target to get 225. Look at that. What do you call that? Shotgami. Yeah, like you said, it doesn't matter how it comes. 2 boundaries, the end of the over. Very productive one. So 217 for 7 after 49, the last over coming up. It's another 13 run over. Will take them to 230 if they can get there. This man on your screen has a job to do. Edge again, down to third man, that's 4. Yeah, fast, short pitch delivery. Maybe not the option having the third man and the 5 leg inside the circle. Maybe trying to outthink the opponent. But there's not a lot of margin for error if you bowl that length with those 2 fielders inside the ring.
221 for 7. 5 balls left in the innings. Again hit away on the onside. Where is that going? Straight to the fielder. Looking for 2. No, they settled for 1. Hey, ball in. 2-2-2 for 7. Double Nelson. Brings Vikram Singh once again on strike. He's on 22 of 14. So Vikram Singh will look to get some very useful runs for Sri Lanka in these last 4 deliveries. Again, Chitkage down to final leg this time. That's 4. Look at the applause from the teammates. Smiles on their faces. Yeah, certainly the last 2 overs have been pretty good. 4 boundaries in the last 4 deliveries, or 5 deliveries. Not intentionally, 3 of them went behind the wicket, but you still take it. So suddenly it's turning out to be a very good score. Down the track. Oh, he's dropped it. He's dropped it, that's right. A slower ball. He was down the track, Vikram Singh, tried to hike it on the offside, got an edge. Wicketkeeper just could not collect. So 2-2-7 for the loss of 7 wickets, 2 balls left in the innings. Look at that, pretty wide. How did the wicketkeeper miss that? Another slow ball. Going for the single. They get it quite easily. They were looking for 2 at the moment. But then perhaps Vikram Singh wants a strike of this last ball. Yeah, and De Silva has already gone way past the stump, so yes, there was no chance of a second run. So the final delivery of the Sri Lankan innings. There he goes. Hard, high, caught on the boundary. Well, he had to take a chance that time. But well taken on the boundary line as well. But the Sri Lankans are happy. 228 for the loss of 8 wickets in their 50 overs. And Mondol gets his 3rd wicket. That's how the wicket fell. There's Vikram Singh launching onto that. Well judged catch on the boundary. Inches inside. Vikram Singh disappointed in himself. Thought he had 6 written over that. But they walk back. And 228 for the loss of 8 wickets. So Vikram Singh made 27 or 17 balls with 4 boundaries. And perhaps they must have been targeting about 230 when they won the toss and elected to bat first, the Sri Lankans. Yeah, I think one point in time they were looking at 240, 250. But credit to the Bangladeshi bowlers and the fielders, they came back and won that important period in the middle of the innings to restrict to the Sri Lankans. I thought at one point in time, again at the end, that Sri Lankans were not going to get to 220, but 28 runs in the last 2 innings. It's pretty similar finish to the previous game, where Yasiri Rodrigo came out with his heroic batting performance at the end. This time it's Vikram Singh, who played a gem of an innings at the end to get the Sri Lankan team to 228. And there's the Sri Lankan scorecard. Jayawardene opened the batting, 58. Sachin was the first to go for 3. Daniel made 34, got a start, should have gone on and built on the innings. Pathiraja, well, he batted well, 51 or 68. Rajapaksa made just 3. Ravin De Silva made 25. Velalage 15. Vikram Singh made 27, the last man out, and Rodrigo not out 7. 5 extras only in the innings, so that was a big improvement for the Bangladeshis. And here we are with the total of 228 for 8. Look at the bowling figures.
Ashikur Saman and Ipon Mondol, they can be happy with their performances. 3 for 49 for Mondol, 2 for 54 for Zaman. Very similar to the first game, sharing 5 wickets. Islam took 1 for 27. He was pretty economical of his 10 overs. Golam, none for 13, just 3 overs. Left arm orthodox spinner Roman Noyan, none for 40 off 8. He copped a bit of stick. Mehrab Hazan, the skipper, chipped in with 7 overs, 1 for 32. And Abdul Al Mamoon, just the 2 overs, none for 10 for him. So there we are, that's the situation down at the Rangiri International Cricket Stadium in Dambulla. And we take a look at the highlights of this Sri Lankan under-19 innings. First wicket to fall, inside edge onto the stumps. Bangladeshis were happy. Yeah, Javadhan played some pretty good shots. This one down the leg side towards mid wicket, but he played some beautiful shots on the off side. Equally good on the front foot as well as on the back foot. There is the back foot one. Bangladesh bowlers were pretty much on the target. Daniel started off well, playing a pull shot to get off the mark. Wasn't the best piece of work by the fielder. This was the maximum by Daniel. Just before he did that, took the most difficult option to play the reverse sweep. This is WW. Pathiraja was very efficient. Punish anything that was short. To the offside. It was a very quick outfield here at Dambulla. So plenty of value for shots. Rajapaksha piercing through the offside field to get the 50. Or Jayawardene, I should say. Pathiraja getting his second half century in the series. So back-to-back 50s for him. This is how Jayawardene was caught at long off. Looking to go inside out against the turn. Sadisha Rajapaksa was at LBW. That's how Pathiraja got to his 50. Straight after that, he was caught at square leg. Bangladesh continue to pick up wickets at the regular intervals. At this point in time, Sri Lankans were looking down the barrel. But there was some lofty hitting by the tail enders. That was Velalage. That was played brilliantly. That was probably the shot of the innings for me. Velalage was caught at long off. And then came Wickramasinghe. Scored 4 boundaries at the end of the innings. Direct hit. Ravin De Silva was run out, going for his second. Three boundaries at the end of the innings, all behind the wicket-keeper's head. That's the third one. And this was the final ball of the innings. Wickramasinghe was caught at long on. Right, so there we are, the highlights of the Sri Lankan under-19 innings. And now it's Bangladesh's turn to make 229 to win from their 50 overs. And there's the partnerships for the Sri Lankan innings. Jayawardene and Sachin, they've just put on 11. Daniel and Jayawardene 66. Pathiraja and Jayawardene 55. Rajapaksa and Pathiraj put on 14. Pathiraja and Ravin De Silva put on 11.
Down the order, Velalage and De Silva put on 26. Vikram Singh and Ravin De Silva put on 22. And Vikram Singh, along with Yasiru Rodrigo, put on 13 balls for the last man to be out. That was Vikram Singh. So we'll take a break down here with Bangladesh needing to make 229 to win. And we'll be back in about 30 minutes when the Bangladesh innings resumes.
අයබෝවන් සුබදහවලක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලේ හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම සහ සංචාරක බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 යෞවනයින් අතර ක්‍රියාත්මක වන තරගමාලාවේ දෙවන තරගයේ ප්‍රථම අර්ධය නිමාවෙන් අනතුරුව පිළිතුරු ආරම්භ කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශ නවක පිතිකරුවන් පිටියට අවතීර්ණ වන මොහොත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ඒ තීරණය අනුව යමින් ඔවුන් පෙර තරගයේදී වාර්තා කළ ලකුණු සංඛ්‍යාවම මේ තරගයේදීත් වාර්තා කළා. ලකුණු 228ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දු වාර 10 තුල ලකුණු 70ක් ලබා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබීම මේ 228 දක්වා හෝ ගමන් කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ මූලික වටපිටාව නිර්මාණය කළා. දැන් ඒ රැක ගැනීමේ වගකීම සහිතවයි ශ්‍රී ලංකා පන්දයවන්නන් පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. සංසන්දනය කිරීමේදී දිනේෂ් පසුගිය තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව අවසන් පන්දුවවර අවසන් පන්දුවර 10දී කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි ලකුණු 69ක් එකතු කරගත්තා. නිලකුණු පන්දු 160ක් ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ තරගයේ අවසන් පන්දුවර 10දී කඩුළු 3ක් පමණක් දැවී ලකුණු 70ක් එකතු කරගත්තේ. ඉනිම පුරා නිලකුණු පන්දු 144ක් වාර්තා වුණා. මාෆිජුල් ඉස්ලාම් දකුණ පිටිකරුවා එනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් පන්දුවම සඳහා දඟ පන්දයවන්නකින් ගමන ආරම්භ කරන්න තීරණය කොට තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීම. කෙලිම ඩීව්ස් ගාලේ කලාපයේ වෙත ලකුණු දෙකකින් ගමන් මගට අවතීර්ණය. ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවනුත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ ලකුණු දෙකකින්. මේ ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිළිතුරක් වීමට බොහෝ දුරට හැකියාව තිබෙනවා. ඉෆ්තිකා හොසේන් අනික් පිටිකරුවා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. පන්දුවක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. සදීෂ් රාජපක්ෂ පන්දුව යන්නේ. විඩිකට් කලාපේ ලකුණක් නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කිරීමට සිදු වෙනවා දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන්. මොකද පසුගිය තරගයේ දඟපන්දු යවන්න ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කළා ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සදීෂ් හොඳ ඉලක්කයක් ඉනි මතටම පන්දු යවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ දඹුල්ල පිටියේ වේග පන්දු යවන්නන්ටත් ආරම්භක සැසේදී යමක් කළ හැකි පන්දු යොපේ තිබෙන තුරු. නමුත් මේ තරගයේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා බංග්ලාදේශ 19 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුළු 5ක් බෙදා හදාගත්තා. පයින් දෙසට බරව පන්තියේ යොමු මිඩ්විකට් කලාපයට ලකුණක් නැවතත් මොෆිජුල් ඉස්ලාම්ට ඔහුට පෞද්ගලික ලකුණු 3යි. ප්‍රධාන ලකුණු ගුණවත් එතන. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය ලකුණු 15ක් පමණ අඩුවෙන් එකතු කරගත්තා කියලායි මට නම් හැඟෙන්නේ. 240 සීමාවට පැමිණුණා නම් යම් ප්‍රමාණයක ධනාත්මක විස්තරයක් කිරීමට තිබුණා. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩුයි කියලා කියනවා නෙවෙයි. නමුත් තිබුණා නම් හොඳයි. කියන්නේ තිබුණු තත්ත්වයක් එක්ක එයට යා හැකිව තිබුණා. ලකුණක් නෑ පොයින්ට් කලාපයේ වෙත විශේෂයෙන් කඩළු අත්‍යතිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් පන්දු වර 10 දක්වා පැමිණ නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ඊට වඩා ලොකු දුරක් යා හැකිව තිබුණු බව තමයි විශ්වාසය. පන්දු වාරයේ අවසන් සාර්ථකව නිමා කළ ලකුණු 3යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. හිතාගන්න පුළුවන් ඉනිමේ අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා. සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 58යි. ඒ වගේම පවන් පතිරාජ ලකුණු 51යි. ඔහුගේ මුල්ම තරඟ දෙකේ යවුන් ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අර්ධ ශතක වාර්තා කර ගැනීම කැපිපෙනෙන නියෝජනයක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අනිවාර්යෙන් පතිරාජ පිළිබඳව වෙනම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඔහු තිබෙන සීමිත සම්පත් මැනවින් කළමනාකරණය කරන පිටිකරුවෙක්. පිටිකරුවෙකු හැටියට අපි දකිනවා ඔහුට විශාල පහරවල් සංඛ්‍යාවක් නැහැ. හැබැයි ඔහු තිබෙන පහරවල් කිහිපයෙන් ඉතාමත්ම හොඳින් Tamanගේ ඉනිම හසුරුවා ගන්නට සමත් පිටිකරුවෙක්. පවන් පතිරාජ. මේ තරගයේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් වාර්තා වුණා. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් අතින් පසුගිය තරගයේත් බව අබතුඩුවා. ෂෙවොන් ඩැනියල් සහ සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 66ක් දෙවන කඩුල්ලට
ඒක තමයි මේ ඉනිම මේ 200 ඉක්මවා ගිය ඉනිමක් බවට පත් කිරීමේ මූලික අඩිතාලම සැකසූත් යන. යසිරු රොඩ්රිගෝ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දියම සඳහා වමත් වේග පන්දිය වන්න. පිටින් දෙසින් ඩ්‍රයිව් පාර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ලකුණක් නැහැ. රාජකීය සාන්ත තෝමස් පන්දියවන්නන් දෙදෙනෙකුගෙන් ඉනිම ආරම්භ කර තියෙන්නේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ යසිරු රොඩ්රිගෝ ගල්කිසි ශාන්ත තෝමස් විදුහල නියෝජනය කරන්නේ. නීල මහා සටනක පොඩි සලකුණක්. තරක්ෂාකාරී. මේ පන්දිවන්න දෙදෙනා සදීශ රාජපක්ෂ සහ යසිරු රොඩ්රිගෝ මේ තරගාවලියෙන් පස්සේ ඒ 142 වන රාජකීය ශාන්ත තෝමස් තුන්දින තරගය වෙනුවෙන් සහභාගී වීමට නියමිතයි. 28 29 28 29 30 වෙනිදා සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේදී මේ වසරේ එකම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පාසල් අතර පන්දු තරමක් දිග වැඩි පිත්තිකරුවාගේ පිත්ත අසලටම පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර එකවර රැක ගන්නට හැකියාවක් නැ නමුත් එක ලකුණක් පමණයි වර. ආවරණය සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පැමිණියා. ඒක ඉතාමත් හොඳ සුබ කාරණාවක්. එකක් පන්දු රකින්නන් නිරන්තර අවධානයෙන් සිටිනවා කියන දේ පිළිබඳව නිහඬ සංඥාවක්. අර්ධශතක ලාභීන්ට අමතරව ෂෙවොන් ඩැනියල් 34යි, රවින් ද සිල්වා 25යි, චමිදු වික්‍රමසිංහ 27යි. ප්‍රවේගකාරී ලකුණු 27ක් චමිදු වික්‍රමසිංහගෙන් ඉනිම ශක්තිමත් කළා. එය අප අගය කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් අවසාන භාගයේ උඩපන්දු දෙකක් රැකගත්තා. බංග්ලාදේශ 19 පාල කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඒ වගේම උන්ගේ අතින් උඩපන්දු දෙකකුත් දැවි ගියා. ගිලිහි ගියා. ඔව් ගිලි ගියා සමාවෙන්න. යසිරු දෝලනය සහිතයි. හැබැයි ඉලක්කයක් රහිතයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා වේගපන්දු යවන්නන්ගේ බලයනියට උපදේශකත්වය ලබා දෙන්නේ වේගපන්දු පුහුණුකරු හැටියට චමිල ගමගේ. ඒ වගේම දඟපන්දු යවන්නන් වෙනුවෙන් සචිත් පතිරණ, පන්දු රකින පුහුණුකරු උපුල් චන්දන මේ හැමෝගෙම සංකලනය අපිට බලා ගන්න පිළිවන් උපදෙස්. එවර පිටේන දෙසින් පිත්තේ පිටාග්‍රේඩ් යොමු කරගෙන පන්දුව ඉහළින් යොමු කරන ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් බංග්ලාදේශ ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම හතරේ පහර. වමත් පිටිකරුවා ඉෆ්තිකාර් හොසේන්ගේ පිත්තෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම මුල් තරගයේ තරම් වැඩි දස්කම් දක්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඔවුන්ට. ඒ නිසා ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ වාසිය කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න බොහෝ දුරට කටයුතු කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔව් පැහැදිලිවම තමන් පිළිබඳව විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමත් අවශ්‍යයි තරගමාලාවේ මූලික අධීරයේදීම. එවිට තමයි තරගමාලාව පුරා ඔවුන්ට දක්ෂතා අතර සිටින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. යසිරු එවර මදක් පිටිකරුවාට සමීපයි. ඔහුට හොඳින් පන්දුව දෝලනය කළ හැකි. ඔහු පතිතය හොයාගත්තොත් බංග්ලාදේශ පිටිකරුවන්ට ඒක නපුරු හීනයක්. පන්දුවර දෙකක් අවසන්. ලකුණු 8යි බංග්ලාදේශ ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ. බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් වෙනුවෙන් පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ මහරබ් හුසේන්. ඔහු උප ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ප්‍රධාන පුහුණුකරු නවීන් නවාස් මෙම තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ නැහැ. එනිසා ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. හොඳ පන්දුවක් ගුඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදී ආවත් රැක් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රැකගත යුතු රැකගත හැකි උඩ පන්දුවක් ඉවර. ගිලිහි යන්නේ ස්ලිප් දෙසින්. ජීවක ශෂින් අතින් සාමාන්‍යයෙන් අතේ රැඳෙනවා ඔය උඩ පන්දු. වෙන බලන්න. හොඳ පන්දුවක්. රැක ගන්න ඕනේ. රැකගත යුතුයි. මොකද එවැනි උඩ පන්දු අතහැරලා තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන එක ලේසි නෑ.
සතිච් රාජපක්ෂ තරම් දග කැවීමක් දක්වන පන්දු යවන්නෙක් නෙවෙයි. නමුත් එකම තැනට හොඳින් පන්දුව පතිත කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉලක්කයක් සහිතයි. සබවින් එහෙම පාලනයක් ඇති පන්දු යවන්නෙක් විය යුතුයි ආරම්භක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවීමට. මොකද ආරම්භක පන්දු වාරයේදීම දැඩි බැටකෑමකට ලක් වුණොත් ටිකක් සතුටු වෙන්නට බැරි විදිහේ පන්දු යමක් සිදු කළොත් මානසිකව තරගයේ පුරා තරග ආරම්භයේදී මොවුන් පිඳ වැටෙන්නට පටන් ගන්නවා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එවර ගුණට බුසකලේ පහරකට ආරාධනය කරමින් ආරාධනය පිළිගත්තා. සාර්ථකයි. ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් බංග්ලාදේශ ඉනිමේ දෙවන හතරේ පහර. මෙනම් සෑහෙන තර්ජනයක්. මොකද මම පසුගිය තරගයේ දුටුවා ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සහ පසු පෙළ පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රවේගකාරී ක්‍රීඩා විලාසය. ඔවුන් මුල් තරගයේ ඉදිරි පෙළ පිතිකරුවන් අසාර්ථක වුණා. කඩුළු 4ක් බිඳවැටුණා ලකුණු 35 දී. දැන් මේ ඔවුන් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දෙන අවස්ථාව. පාලනය කළ යුතුයි. මොෆිජුල් ඉස්ලාම්ගේ පිත්තෙන්නේ හතරේ පහර. නැවතත් සදීෂ විවෘත කලා පිට ඉන්නේ ලකුණක් නෑ. පහර නිසි තැනට හෙල්ල කරන්නට නොහැකි වීම පිළිබඳව පිතිකරුවාටම තිබ්බ තමන් ගැන යම් නොසතුටක් ඔය මහා හඬක් බවට පරිවර්තනය කළා. පන්දුවර 3යි ලකුණු 14යි. රාණිගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කාලයක් මෙහි විදුලි ආලෝක පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දිගිඩියාවක් තිබුණේ. නිසා පසුව ක්‍රියාත්මක වුණු තරඟ දිවා රාත්‍රී තරඟ බවට පත් නොවි ඒවා තනිකරම දිවා තරඟයි දඹුලු පිටියේදී පැවැත්වුණේ. රොඩ්රිගෝ දැන් පිටත දෝලනය වමත් පිටිකරුවාට. දැන් බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන්ගේ තිබ්බ දක්ෂතාවය තමයි සාර්ථක වෙනවා කඩුල් ලබා ගන්න. ඒට මූලික හේතුව උන් හොඳ ඉලක්කයකට හොඳ රිද්මයකට නියමිත ස්ථානයකට පන්දුව පතිත කරමින් දෝලනය උපයෝගී කර ගැනීම. එය තමයි ශ්‍රී ලංකා 19 15 පන්දු යවන්නු සිදු කළ යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්. එවර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවට තරමක් සමීපයි. ඉෆ්ටකා හොසේන් ඔහුට එක ලකුණක්. ලකුණු 15යි දැන්. මේ කණ්ඩායම් දෙස බලනකොට මේ වර්තමානයේ විශේෂයෙන් බෞද්ධ චිකිත්සකයන් ඒ වගේම දත්ත විශ්ලේෂකයන් ඒ වගේම ශාරීරික අභ්‍යාස පුහුණු කරන මේ පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගත යුතුව තිබෙනවා. යස්රකින් නැවතත් පන්දුව ලකුණක් නැහැ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ වෙත. ඒ අතින් බලනකොට බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දත්ත විශ්ලේෂක ලෙස මොහමඩ් සලාවුඩීන් කටයුතු කරනවා. බෞද්ධ චිකිත්සක ලෙස කටයුතු කරන්නේ අල්ෆා සනි. ඒ වගේම පුහුණුකරු හැටියට ක්‍රීඩකයන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳ පුහුණුකරු හැටියට පෝල් ස්ටොයින කටයුතු කරනවා. දැන් පේනවා අති විශාල පිරිසක් මේ බලකායක් ඇතුලේ ඉන්නවා ඔවුන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් එහෙමයි. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. අපේ හිතමිතුරෙක් සේන නන්දිවීර එම කණ්ඩායමේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරී හැටියට කටයුතු කරන්නේ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පාසල් කණ්ඩායම් පන්සල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සංගමයේ නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ සිසිර වීරසිංහ. ඒ වගේම බෞද්ධ චිකිත්සක හැටියට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ. දොල්ලක් නෑ පන්දු ගමන් මග සරල රේඛියයි. සම්වාහන චිකිත්සක හැටියට කටයුතු කරන්නේ ජගත් නිනේන්ද්‍ර. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය එරන්ද කබ්‍රාල්. ඒ වගේම ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳ පුහුණුකරු බුද්ධික හේරත් රංජන් සෙනවිරත්න ඒ දත්ත විශ්ලේෂක ලෙස කටයුතු කරනවා. ආසන්න අවස්ථාවක්.
පාදේ කිනිගී නෑ කමෙන්ටර් එක වෙද එක්තන සිට පහරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහය ප්‍රතිඵල රහිතයි. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 15යි. ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායමේ කල්මනාකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ මහින්ද හලංගොඩ. පන්දියමේ වෙනසක් සිදු කරමින් දඟ පන්දියවන්න වෙනුවට වේග පන්දියවන්නක් කැඳවන්නට තීරණය කොට තිබෙනවා. චමිදු වේගවත්ම පන්දියවන්න උපයෝගී කරගන්නේ ටිකක් වේලා ගියාට පස්සේ මතීෂ පතිරණ. මේ පන්දු යවන්නන් සංකලනය හරි ආකාරයට උපයෝගී කරගත යුතු තිබෙනවා. නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහුට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ හොඳට දන්නවා. ඔහු හොඳට තරගය අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ නිසා ඒ කල්පනාකරණය අති වැදගත් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඔව් පැහැදිලිවම යම් උපායක් වුන් සැලසුම් කරන්නට ඇති දඟපන් දෙවන්නකින් පටන්ගෙන පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. නමුත් ඒ ඕනෑම සැලසුමක් පිටිපස්සේ හොඳයි. ඒක වැරදුනොත් මොකද කරන්න කියන ඊළඟ සැලසුමකුත් තිබෙනවා. මේ මම හිතන්නේ චමිදු කැඳවීම මේ එහෙම දෙවන සැලසුම. මොකද මීට පෙර ආතුව පන්දු දඟපන් දෙවන්නාට තරමක ප්‍රහාරයකට ලක්වන්නට සිදු වූ නිසා. හැබැයි ඔහු ලබා දුන් ඔහුගේ පන්දුවක් හමුවේ ලබා දුන් කදිම ස්වර්ණමය අවස්ථාවකුත් ගිලිහි ගිය බව මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වර හොඳ පන්දුවක් නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සෑහෙන පසුපසින් සාර්ථක ආරම්භයක් චමිතුගෙන්. ඊතරම් විශ්වාසයෙන් යුතුව එල්ල පහරක් නෙවෙයි හොසෙන් ඉෆ්තිකා. පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් ඔහු වෙත පැමිණුණු ආකාරයක් අපි දුටුවේ. පන්දියවන්නාගේ වේගය හා සංසන්දනාත්මක බලන විට මට හිතෙනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හිටිය දුර වැඩිද කියලා. කඩු රකින්න සිටින ස්ථානය අනුව තමයි ඒ තීරණය වෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීම පන්දු වෙනවා කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපේ දෙසින් රැකගත යුතු පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය කරගමින් ප්‍රවින් මැතිව්ස් පසුගිය තරගයේ වැඩිම කඩුලාභය දුර්වල පන්දු රැකීමක්. දැන් පිතිකරුවන් දුර්වල පන්දු වලට හරි හැටි තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අප දකිනවා. ඔවුන් දන්නවා පන්දුව මතක් වර්ණය දුර්වල වීමෙන් අනතුරුව දඟපන්දු යවන්නන්ගේ වාරය එළඹෙනවා. ඊට පෙර විශේෂයෙන් මේ පවර් ප්ලේ පන්දු අවස්ථාවේ ක්‍රීඩකින් ස්ථානගත කිරීම 4 සීමාව අසල සීමා වෙලා තියෙන්නේ. උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත යුතුයි. 229ක් ජයග්‍රාහී අභියෝගය දැනට 19ක් ඔවුන්ගේ ලකුණු පෝරුවේ. පිටින් තිසින් ඊතරම් පීඩනයක් තිබුණේ නැහැ පිටිකරුවාට. ඔහු Tamanට සුපුරුදු ආවේනික රිද්මීය ආකාරයෙන් පන්දුර පහර දුන්නා. මාෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 10ක් ඒත් එකම ඉෆ්තිඛාර් හොසේන් ලකුණු 9ක් මේ වන විට ලබා ගන්නට සමත්. තරගය පැවැත්වෙන්නේ දඹුල්ල රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉක්මන් ලකුණක් මිඩ්විකට් කලාපයේ වෙතයි පන්දුවේ ගමන් මග. අවදානමකින් තොරව ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වාගෙන යනවා. ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ. ඔව් කිසිදු කලබලයකින් තොරව ලකුණු 20ක් මේ වන විට ලකුණු පෝරුවට. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම අතර තරඟ 5කින් සමන්විත යොවුන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ මාලාවේ දෙවන තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මුල් තරඟයේ ලකුණු 42කින් ජයගත්තා ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම. එදාත් මේ ලකුණු පුවරුමයි තිබුණේ 228යි. එක කඩුල්ලක වෙනසක්. අද කඩුළු 8යි එදා කඩුළු 9යි. ඒ පස්වන පන්දුවර අවසන් පන්දුව අභියස අපි ඉන්නේ. මක්ෆිජුල් ඉස්ලාම් සහ ඉෆ්තිඛාර් හොසේන් දෙදෙනාම ලකුණු 10 බැගින් රැස් කරගෙන
මේ චමින්දු වික්‍රමසිංහ අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ දිවෙන්නේ ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් පන්දුවේ යොමුව ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ වෙත ලකුණක් එතන පන්දුවාරයේ නිමයි ඒ පස්වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21යි බංග්ලාදේශ ආරම්භක පිටිකරුවන් තවමත් පිටියේ Right, so here we are, Bangladesh under-19, 21 for no wicket after 5 overs. The target is 229. Islam is on 11, Hossein is on 10. Good start so far for the Bangladeshis. Nice to work away, beats the fielder at mid-wicket. At least a couple, 3 fielders after it. Picks it up just inside the boundary. Relay throw comes in, they're coming back for the 3rd run. That's good running between the wickets. And Bangladesh moving on very nicely. And we will come back, Gamini Pera, after lunch. Good afternoon, Gamini. Very good afternoon, Eric Gowda. Beautifully picked up off his legs. Bad bounce. You got to give it to the wicket, the fielder there, don't you? I mean, you expect those to be stopped at this level, but he did get them by bad bounce then. Yeah, Sri Lankans will have to be very careful here. They need to pick up wickets early. Yasir Rodrigo, left arm fast bowler. One thing that I've realized so far, he's into his 3rd over. He's not getting any swing towards the right-hander pads, but he does get some away. So that's firmly hit. Beautifully hit, actually. Save your leg, son. No need to run for that. Right, so now the boundary comes up. And Bangladesh off to a merry start at the moment. Coming back to Yasir Rodrigo. He's not getting any movement, is he? Normally, his stock ball leaves the left-hander. There was not a ball that moved away off the track, but I mean, it's 2:15 in the afternoon in Dambulla and sun is shining, so maybe a factor. But one thing for sure, Eric, Sri Lankans will have to stop every run and take every catch that comes their way. That's right, one catch already dropped in the slips in the first over. Again, hit past the bowler, outstretched hand. Direct hit, but batsman well home, overthrows. It's all happening here. Iftikhar Hossein. He's pretty upright when he's driving, isn't he? There he is. Doesn't really press forward and bend that front knee. Looking to drive that on the up. Bonus run for him through the overthrow. So Bangladeshis are going on pretty nicely. None for 30 at this stage. Required run rate at the start of the inning was just over 4.5 runs per over. Yeah, I saw him bowling Yasir Rodrigo last year a few occasions, Eric. His stock ball, like I mentioned, was moving away from the left-hander. Right. So you mentioned how the Sri Lankans have to be good on the field, and this is something you don't need, you look away if you're a Sri Lankan supporter. There we are. That's the drop catch. Should have been taken. Should have been taken at this level. And also, when you play on tracks like this, Eric, it's guaranteed that these edges are going to carry. Oh yes. It comes at a comfortable height. These international pitches, Dambulla Stadium is known to have a pretty bouncy track.
Hurried on to him. A few close calls, but Bangladesh are still none for 31 after 6. Yes, in these type of games, so important that the openers give you a solid start, maintain a good run rate. That's what they've done so far. So the batters to come, well, they have no problems at all about run rates, and they're well set. The total is asking of 229 is not a big one. Very gettable. It's fast outfield here in Dabullah. And if the fielding is not up to the mark, well, Bangladesh will fancy their chances. They are 1-0 down in the series so far. The Sri Lankans won the first game in this 5-match series. Don't forget, Bangladesh Under-19 are the defending World Cup champions. So They lot are. to play for. They are. And their top order didn't have a good match last outing, did they? And not that, like you mentioned, there's a Pulchandana. He'll be watching things very closely. Yes, watching things in the fielding department. Can be sure that he'll take the players on the lapses in the field. Very reliable fielder. In fact, a brilliant fielder. Yeah, coming back to Bangladesh batting, Eric. Apart from Ariful Islam, who got 38, their top half all failed to impress. So they'll be looking to rectify that in this match. This is Matishan Patirana. No, this is Vikramasinghe, isn't he? Picked up nicely. A lot of left-handers are pretty strong on their legs, Eric. Iftikhar Hossain is no different. That's right. He moves on to 17 or 15 balls. 35 for no wicket Bangladesh. And he bowled in the pads. Well, that's when you're asking to be punished. Typical example of feeding that left-hander with his favorite shot. And look at that. Roll of the wrists on that. Oh, down the ground. No stopping that again. Out towards long on, 4 more. Well, hello there. Half volley on middle stump. Lovely hands. That's a happy dressing room. Lot of smiles over there. They are at the moment if you play shots like this. I mean, mind you, there's not a lot of risk involved. You're just continuing your hands through the line of the ball. Good skill to have. We didn't see that from the Sri Lankan batsmen. They failed to really hit the ball over the bowler's head over that mid-off, mid-on region. Already Villalage is having some problems. Not only he needs to pick up wickets, he can't get these Bangladeshi batsmen to get off to a good start and to run away with things. They are going at a very healthy rate too. 6.16 the run rate at the moment. Changing the angle is Vikramasinghe. He's going to come around the wicket to the left-hander. Nicely turned away, down to fine leg. Boundary followed by a single. That's the strategy. 40 for no wicket, Bangladesh. So Villalage trying to marshal his troops more or less, calling out to them, changes, ringing the change in the field. There's not much you can do about the field placings if your bowler doesn't bowl to a field. Yeah, I was just about to say that, Eric. We spoke about on numerous occasions how Bangladeshi opening bowlers, about their control. They had immaculate control. They landed the ball every time where they wanted. Pitched up, inside edge. But you cannot say the same thing about the Sri Lankan bowlers, can we? We can't. The length is either too full or too short at the moment. And staying in line has leaked some boundaries, and Majiful Islam and particularly Iftikhar Hossain
has been punishing every loose ball that have come their way. Suddenly that 229 looks very small. It does. They're down towards a short fine leg position for another single. With this run rate and the required run rate of 4.36, well, things are pretty easy at the moment for Bangladesh, unless there's a big collapse somewhere around the line. But the way they are going at the moment, well, they seem to be so comfortable out there in the middle. And also, the body language of the fielding team is deteriorating as I see it. 229, they would have been happy at the end of the day, end of the innings rather, but suddenly Bangladesh have got on to a flyer really. The heads are starting to drop. It's very important to keep that intensity up, keep the chatter going, and looking to make things happen rather than going through the motions. Like you mentioned, Vellalega has got a difficult task to keep his troops in force. Spread out field, cover, extra cover, mid-off, point on the offside, all single saving positions. Mid-on, mid-wicket, square leg on the leg side, along with deep third man and deep fine leg. End of that over, 41 for no loss. Sir, Vicky Maru, sir. Oh, min. Right, so change the bowling coming up, and the skipper himself is coming on. Vellalega. He'll have to make things happen. There's an interesting option Vellalega took at the top of the innings, didn't he? It's bowling, opening bowling with Sadish Rajapaksa. Yes, with spin. It would have paid off and worked off. And also, Sadish Rajapaksa, I think, maybe not the first choice off spinner in the team, is he? He's not. Well, obviously that hasn't worked. So in the 8th over, he has got another spinning option. We left arm orthodox. So slip in place, point, cover, extra cover, long off, and Vellalega. Oh, that's pretty good. That's pretty good. I'll tell you what. I'll join the bowlers club. That is pretty close. Unless there was an inside edge onto the pad. Let's take a look. There was no inside edge that we could see. Of course, you don't have the facility of a sneakometer or something like that, you know. So benefit of the doubt the umpire at that time, Gamini. Yeah, you're right. We don't know whether there was an inside edge. But when it comes to height, I'm only 5 foot no inches. That's not going to bounce over the stumps. The inside edge would have been the only thing that was going to save him. Save him, that's right. Oh, at a pretty good speed too, the Vellalega. Tossed up this time. There's current partnership 43 for the openers. Hussain on 27, Islam on 16. Again appeal, but this time sliding down the leg side. I'll agree with the umpire this time. Would you, Gamini? Yeah, and also he got a big stride forward, didn't he? Looking to smother the turn. So Vellalega has got a good rhythm. We spoke about control. Yes,
landed where he wanted the first 5 deliveries. So he's looking to finish the over well. Nearly created an opportunity. Sri Lanka definitely wants to take wickets if they want to defend these 228. Well bowled. Ends the over, 8 completed. Bangladesh under 19, 43 for no wicket. So double change the bowling. And the first game, wicket taker Trevin Matthews coming on. Yes, he's got to bring up bowlers who can take wickets. That's what he needs at the moment. Otherwise, Bangladesh just running away with this game. So one match that he played, 4 for 29, good figures. Economy rate at 2.90. So we are still in the first power play. Matthews will have to deal with just the 2 fielders outside the circle. Mind you, Sri Lanka will have to keep some fielders inside to keep the pressure on the Bangladeshi batsman. Push through the air. We're not seeing a lot of turn. Obviously, this ball is only 4 overs old. 2 new balls. That's beautiful footwork and it's beautifully picked. That's a maximum. I'll tell you what, that's a huge one. Absolutely huge. Got to the pitch of the ball pretty quickly. Hussain made no mistake with that. Over long on. There's a shot coming again. Sweetly struck. That's the danger of bowling too quickly also at times, Eric. You take the spin out of the equation, and left-hander was quite happy to go against the turn. Changing the field, long off comes in. So the mid-on goes back to the boundary. Come on. There you are, 50 on the board already. Eric? We're only in the 9th over. You were asked for a cup of tea. You might be able to have it pretty early if they're going at this rate. Yeah, we spoke about the form of some of these Bangladeshi batsmen. They certainly got the ability, the talent. Class is permanent, Eric. So just because they did not perform in that first outing, one or two of these batsmen will have a good day, and that'll be enough for Bangladesh. End of that over. Bangladesh is chasing 2-9 to win the second limited over encounter. They are 50 for no loss. So at the same stage, Sri Lanka were 28 for 1 after 9 overs. Bangladesh 50 for no wicket. There's the difference. That Bangladesh has really run away this innings so far. The required rate is now only 4.37. 7 runs of that last over. So Vella again to his second over.
Perhaps the most experienced player in the Sri Lanka Under-19 team is Villalage. Yeah, I think he has been in the Under-19 setup for the last 4 or 5 years, really. About 4 years. Yeah. Remember him being a part of the Under-19 team when the India Under-19 team came here. In those 4-day games, played the NCC grounds. And then took a break from cricket. He did, apparently, for his studies, didn't he? Well, I'll tell you what, he'll have to use every inch of that experience he's got. Certainly has started well. He's bowling as the left-hander from round the wicket, creating that angle. Required run rate 4.41. That was at the start of the innings, wasn't it? That's right. The hint or turn. An interesting statistic that we can come up with, I think, is Gamini. How many dot balls did the Sri Lankan innings have? 144, says Haridha Perra. That's a lot of dot balls in a 300-ball innings, and that one reaches the ropes of 4. Given leg pipe, wasn't it? Off the bat. So another boundary for Mushiful Islam. Spoil a very good over from Villalage. After 10 overs, Bangladesh is 55 for no loss. ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම මුල් පන්දු ඕවර 10 තුලදී ලකුණු 36යි වාර්තා කරගත්තේ එක කඩුල්ලක් දැවි පිළිතුරු ඉනිම බංග්ලාදේශය කිසිවකු නොදැවි ලකුණු 55යි දිනේෂ් මම හිතන්නේ බංග්ලාදේශය හොඳට gedara වැඩ කරලා තියෙනවා සංදර්ශනයක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ සංදර්ශනයක් ප්‍රථම පන්දු වාර 10ට ලකුණු 55ක් හා ඒක ලොකු ගාණක් තමත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා පමණක් නොවේයි මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතා ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීමෙන් කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ මේ ට්‍රවින් මැතිව් තර්ජනයක් නෑ ඒ තමයි වඩා වැදගත් කාර්යභාරය පසුගිය තරගයේ විස්තර ගැන කතා කරොත් බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම මුල් පන්දු ඕවර 10 දී එක කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 31යි වාර්තා කළේ අයියෝ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නෑ ඉන් අනතුරුව පිටපිට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා ඉෆ්ටකා හොසේන් පාදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල්ල කරේ උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තාක් මෙන් කළ ඉල්ලීමට විනිසුරු එකගයි පිටකරු හැරනවා ක්‍රීඩාගාරයේ දෙසට අවශ්‍ය තැනදී ක්‍රියාත්මක කරනවා දැන් මෙන් ට්‍රවින් මැතිව් අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් මැනවින් පිටියේ පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ඉෆ්ටකා හොසේන්ව පිටියේ නිවත් කරනවා කඩුළු රකින්න අතටයි උඩ පන්දුව ලකුණු 57 දී බංග්ලාදේශ ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ඉතාමත් සාර්ථකයි මේ සම්බන්ධතාවයේ බිඳ දැමීම තමයි ඔවුන් මාන බලමින් සිටියේ පසුගිය තරගයේ වැඩිම කඩුළු ලාභියා සදීශ පසුගිය තරගයේ පිටිකරුවන් තිදෙනෙකු දවා ගැනීමට දායක වුණා දැවියන්නේ ඉෆ්ටකා හොසේන් ලකුණු 36කට අලු පිට කරගන්න ඕනේ දෙන්න බෑ වැඩිය මැත්තා තේරුම් ගන්න මැත්තා කපල තමයි බලන් හිටියේ කලින් එකත්
වමත් පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස සිටිනවා. තජිබුල් ඉස්ලාම් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නවක පිතිකරුවා ලෙස ගාසි තජිබුල් ඉස්ලාම් නවක පිතිකරුවේ පැමිණි විගස දැන් පීඩනයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. පන්දු පිටිය තාමත් ටිකක් විස්තරව හැර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් අඩුම තරමේ නවක පිතිකරුවාට වත් මේ පීඩනය එකාසු කළ යුතුයි. පීඩනයට තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ව තවා ගැනීමට තිබෙන හොඳම ඉඩකඩ තියෙන්නේ. පන්දුවක් හොඳ පිළිගැනීමක් නවකයා. තජිබුල් ඉස්ලාම් කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න. ට්‍රෙවින් මැතිව් කටුකස්තුරි ශාන්ත අන්තෝනි විදුහලේ ක්‍රීඩකෙක්. ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින් මිඩ් ඔෆ් වෙත ලකුණක් එතන. ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව ඒ 11 වෙන්න 58යි එක් කඩුල්ලයි දැන්. මේ දෙවිගේ පිටිකරුවා ඉෆ්තකා හොසේන් ලකුණු 36කට මජිදුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 21ක් එතකම තජිබුල් ඉස්ලාම් මෆිජුල් ඉස්ලාම් සමගින් තජිබුල් ඉස්ලාම් පිටිය පන්දුර පහර දෙන්නේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරන්නට නියමිතයි. ෂෙවොන් ඩැනියල් පන්දිය වීම සඳහා වයස අවුරුදු 17ක යොවුන් ක්‍රීඩකෙක්. පසුගිය තරගයේ මුල් පන්දුවරේ කඩලු දෙකක් බෙදදමා ගනිමින් තරගයේ සම්පූර්ණ වාසී තම කණ්ඩායමට එකතු කිරීමට සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. සුදු පැහැති පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන නිසා තමන්ගේ දෙයත් මත රඳවා තිබූ ආවරණ සුදු පැහැති වර්ණින් නිසා ඔහු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉවත් කළා. රයිටාම් රවුන්දිකට තේන යන්නේ පන්දුවම සඳහා. කෙටි පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුව නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ආවරණය කරගන්නවා. අප අගය කරන්න ඕනේ අපට සියලු පහසුකම් ලබා දුන්නා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ කළමනාකරු අර්ජුන විල්බාව. ඒ වගේම ගෝලට මුසුකලා ඉවර පන්දුව ලකුණක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මාධ්‍යංශය වෙනුවෙන් මේ කටයුතු සොයා බලා කටයුතු කරන සම්පත් දයාවංශ සහ චමිල කරවිත මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙක් මුද්‍රිත මාධ්‍ය සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියෝජනයන් දෙකක්. හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ අනසක නිසි ලෙස පතුරවන්න ඕනේ. සහ මේ නවක ක්‍රීඩකයාට පුළුවන් තරම් පීඩනයක් කාසු කළ යුතුයි. ඔහුට යම් හැඟීමක් තිබෙනවා පිටියේ තන තීරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව කඩළු රකින්න නිසා. ලකුණු වේගය අඩාල කිරීමත් එක් අතකින් සෑහෙන වැදගත්. පන්දු රකින්නන් වෙනස් කරනවා ලෝන් ඕන් කලාපයට මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයාව කැඳවාගෙන එනවා. පවන් පතිරාජ ඉවත් කරනවා. පවන් පතිරාජ ලොන් ඕන්හි ජීවක ශෂීන් ෂෝට් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් එනමෙතන ෂෝට් ෆයින් ලෙග් හි මට තනවා පායිනට බරව මිලංග පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරයිද ෂෙවන් ඩැනියල්. ඔව්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉවත් කළේ ඒ කාරණේ පෙරදරි කරගෙන මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා පිටිපස්සට ගෙනාවේ. නමුත් නවක පිටිකරුවා එක වරම එවැනි ලොකු පහරකට යයිද? යනවා නම් මිඩකඩ දී කඩුලක් දවා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. රදක කැවීමක් තිබුණා පන්දුවේ ආරක්ෂාකාරී. පන්දුවාරය අවසන් ඒ 12 වෙන්න 58යි එක් කඩුලයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. නිලකුණු පන්දුවාරයක් එවර ක්‍රියාත්මක වුණේ සාර්ථකයි. මේ අපි 19 පහළ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය අමතක කරන්න බෑ. උන් මම හිතන්නේ ලෝකයේ වඩාත්ම ව්‍යාප්ත වෙලා වඩාත්ම ක්‍රියාකාරී පාසල් ක්‍රිකට්
තරඟාවලි සංවිධානය කරනවා. 19න් 15 කණ්ඩායම් 250ක් 17න් 15 කණ්ඩායම් 250ක් කඩුල්ලාපි පන්තියවන්න නැවතත් කැඳවනවා පන්තියම සඳහා ප්‍රවීන් මැතිව් ඒ වගේම වයස අවුරුදු 15න් 15 කණ්ඩායම් 300ක් සහ වයස අවුරුදු 13න් 15 කණ්ඩායම් 500ක් එම ක්‍රීඩා තරඟ වලට සහභාගී වෙනවා 13න් 15 වයස් කාණ්ඩේ කාණ්ඩ 3ක් එහෙම නැත්නම් අදියර 3ක් ඩිවිෂන් 3ක් හැටියට ඔවුන් සලකන්නේ 19න් 15ත් ඩිවිෂන් 3ක් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පළමු පෙළ කණ්ඩායම් 36ක් 19න් 15 දෙවන පෙළ 35ක් තුන්වන පෙළ කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පළමුණු කාණ්ඩේ කණ්ඩායම් 64යි දෙවන කාණ්ඩේ කණ්ඩායම 125යි 19න් 15 යම් පාලනයක් සිදු කරගෙන තිබෙනවා පිටිකරුවන් ලකුණු ගලාගෙන අර ගඟ හරහට වේලක් බැඳක් මෙන් ලකුණු ගඟ හරහා තරමක් පන්දවන්නට තේලි බඳින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඒ අතරතුර කඩුල්ලක් දෙකක් අවශ්‍යයි. දැන් යම් පීඩනයක් සහිතව පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. නිදැල්ලේ කෙලිම කඩුල රකින්න වෙත. මේ පන්දුවාරයේදී තවමත් පන්දු 4ක් තුල එකම ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පෙර පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් පන්දු 10ක් තුල එක කඩුල්ලයි. පන්දු 10යි එක ලකුණයි. ඔව් පන්දු 10යි එක ලකුණයි. 59යි. හොඳින් ස්ථානගත කළා. ඩිප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවට යන්න නොදී රැකගත යුතු රැකගත්තා. ස්වීපර් කව කලාපයේ සිට දිවවිත් සෑහෙන දුරක් ඔහු පන්දුව වෙත දිව ආවා. පවන් පතිරාජ අර්ධ ශතක දෙකකට හිමිකම් කියන එකම පිටිකරුවා මේ තරගමාලා. තාම අයිච් මුල්ලා ලකුණු ලස් කිරීමට පැමිණියේ නැහැ. ඔහු පසුගිය තරගයේ ලකුණු 86ක් එකතු කරගත්තා බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායමේ උපනායකයා. අද ඔහුට එවන්නකට ඉඩකඩ නොතැබිය යුතුමයි. දැන් පසුවන තත්ත්වයක් එක්ක වේගයේ සෑහෙන තදින් පන්දු යොමු කළේ කෙලිම කඩුල රකින්නාගේ වෙතට. පන්දු වර 13ක් අවසන් 61යි එක කඩුල්ලයි පිටියෙන් නොදවි මෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 22ක් ටජිබුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 3ක්. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භ වුණේ 1972 ඊට පෙර දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා අර සාම්ප්‍රදායික තරඟ බොහෝ පැවතෙනවා. මහා තරඟත් ඒ සාම්ප්‍රදායික තරඟ ගොන්නට අයිති වෙන්නේ. නමුත් සියලු පාසල් අතර පැවැත්වෙන විධිමත් තරඟමාලාවක් හැටියට තරඟමාලාව ආරම්භ කරන 1972. මේ වන විට ලීග් ක්‍රමයට පැවතින තරඟාවලිය ඒ වගේම එක්දින තරඟාවලිය සහ එක් වරක් පමණක් පැමිණිච්ච 20 තරඟාවලිය. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම නව පන්දුවාරයේ ලකුණක් ලබා ගන්නා ෂෙවන් ඩැනියල් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් ඔහුට එරෙහිව දැන් තමයි පිටිකරුවන් ලකුණු වාර්තා කරන්නේ. තනතිරුවේ දඟපන්දය වන්නන්ට ඒ හැටි විශාල සහයෝගයක් නැහැ. පන්දුවේ දඟ කැමීමක් නොවේ තියෙන්නේ අර පන්දුවේ උස් පහත් වීම වේගය අඩාල වීම. නමුත් මේ තන තීරුව දිහා බැලුවාම විශේෂයෙන් පාද චලනයේ තිබෙනවා නම් නිවැරදිව ඊටමත් ලෙහෙසියෙන් පන්දුව වෙත ළඟා වීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුව පිටට හොඳින් ලැබෙනවා. වේගය සහිතව පන්දු යවුවොත් ගුවනේ පා නොකර පිටිකරුවන්ට ඒ වාසියත් ලැබෙනවා. ඔව් ඔහුට රිද්මෙම පහර දිය හැකි. රිද්මේ ඛණ්ඩනය කළ හැකි පන්දුව ගුවනට මුසු කළොත් මදක්. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. ෂෙවන් ඩැනියල් 4.5යි දෙකක දල වේගයකින් මෙතන සිට පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. 229ක් ඔවුන්ගේ අභියෝගය. කලින් දවසේ තිබුණු අභියෝගයම තමයි. නමුත් එදාට වඩා අද බංග්ලාදේශයේ ආරම්භය ඉතාමත්ම හොඳයි. පන්දුවර 10කදී ඔවුන් ලකුණු 55ක් වාර්තා කළා. ප්‍රථම පන්දුවර 10දී. මේ ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් වල විදේශී සංචාර සැලකීමේදී වරක්
ටිකිරි බණ්ඩක් කෙහෙල්ගමුව ඉන්දියාවට එරෙහිව පරිම දස්කම් දක්වා තිබෙනවා සංචාරයකදී. තවත් එක් සංචාරයකදී නායකත්වය දැක්වේ මාවන් අතපත්තු. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඒ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළා. ස්ට්‍රේලියානු සංචාර, ඒ වගේම මේ විශේෂයෙන් එංගලන්ත සංචාරය නවින්ද සිල්වාගේ නායකත්වය යටතේ අර්ජුන රණතුංගත් ඒ සංචාරයට එකතු වුණා. ආරක්ෂාකාරී හැබැයි පීඩනයක් නැහැ. පන්දු තුල පිටිකරුවන්ට මතුවන ඔවුන් දිගිදියාවකින් තොරව තමන්ගේ පහරවල් එල්ල කරමින් නවක පිටිකරුවෙක් නිසා ඔහු තරම කල් වේලා ගනිමින් ඉන්නවා. ඔහුට අවශ්‍ය නැහැ ඉක්මන් කඩුල්ලක් තවත් ලබා දෙන්නට පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් පන්දු යවන්නන්නේ අවශ්‍යතාවය මතු කරගත යුතුමයි. පීඩනයක් එක්කාසු කළ යුතුයි. එවන්නක් දක්නට නැහැ. 14ක් පන්දු වාර අවසන්. එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි ලකුණු 64ක් ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වී. පන්දුවර 14ක් අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 53යි. ඔවුන්ගේ බිඳ වැටී තිබුණේ එක කඩුල්ලක් පමණයි. මේ මොහොතේදී තමයි ෂෙවොන් ඩැනියෙල් ජයවර්ධන සමගින් හොඳ සමන්තාවක් නිර්මාණය කරමින් හිටියේ. මේ අවසන් පන්දුවාර 4ටම පිළිකරුවන් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 9ක් පමණයි. 55 සිට 64 දක්වා එන්නට ඔවුන් පන්දුවාර 4ක් වැය කොට එක් කඩුල්ලක් පූජා කොටද තිබෙනවා. හොඳින් ස්ථානගත කළා. පිටින් ලෙසින් පතිත වෙද්දීම ඩ්‍රයිව් පාර මාෆිජුල් ඉස්ලාම්. ඉස්ලාම් ඉතාමත් මේ ඉස්ලාම් දෙන්නෙක් මාෆිජුල් සහ ටජිබුල් සමාවන්න. ඉතින් විස්තර විචාරක කුටියේ පෙරේරලා දෙන්නෙක්. ඒකත් ඇත්තනේ. හරිත පෙරේරා. පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ප්‍රථම ලකුණ වේකෙන් නමුත් පන්දු රකින්න පවන් පතිරාජ වේකෙන් ඔහු කලින් වතාවේදීත් ඉතාමත්ම හොඳින් හතරේ සීමාවක ගමන් මඟ අසුරාලනට සමත් වුණා. මේ වතාවේදීත් පන්දුව වෙත සෑහෙන වේගයෙන් පැමිණියා ඔහු. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ විස්තර ඔක්කොම කිව්වේ දිනේෂ් පෙරේරා. මට හිතුණා කට හද ඉන්නකොට මේ 15 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවසන් වශයෙන් දැවී ගියේ ඉෆ්ටකා හොසෙන් ලකුණු 36කට ඔහු ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කළේ. මේ ලකුණු 229ක් පසුපස යන ගමනේදී 36ක් වෙනුවෙන් පන්දු 31ක් පමණක් වැය කොට ඩොට් එක ඕනේ එන්න. ආසන්න අවස්ථාවක් පෙර පරිදිම හැබැයි ස්ථානගත කිරීම එනවා කෙලිම හතරේ සීමාව අභියසට. දෙදෙනා හඳුනාගත්තේ නෑ කවුද පන්දු නවතා ගන්න, කවුද නවතාගත් පන්දු යොමු කරන්නේ කියලා. හැබැයි මේ ලේට් කට් පහරෙන් ආසන්න අවස්ථා දෙකක් ගියා. පන්දු රකින්නාගේ ස්ථානගත කිරීම ටිකක් එහෙමේ කරගත්තා නම් ලකුණු 3ක් පෙර වතාවේදී මේ පෙර පන්දු රැකගත් ආකාරයේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම ලකුණු 3ක් 67යි 70 සමානයි. 67 සිට ලකුණු 3ක්. නෑ ඕමයා. ඔය අංගාරා තියාගෙන ඉන්න. අයියෝ. ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් රවුන්ඩ් එකට අන්තෙන් පන්දු යවුවේ දකුණු තින් කඩු රකින්නක් වූ අපේ ඇඟ හරහා යමු කියලා. මේ මෑත කාලිනව පැවැත්වෙන තරඟවලදී කඩු රකින්නන් කියන දේ හොඳට ඇහෙනවා. පිටියේ කිසිම ഘോഷාවක් නැති නිසා. මෙන්න දැන් අර ලේට් කට් පහර ආවරණය කිරීම සඳහා පන්දු රකින්න කරඬවා ඩ්‍රයිව් පහරකට ඉඩ කඩ සලසා පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණු වේගයේ මදක් වැඩි කළ පන්දුවාරයක්. පන්දුවාර 15ක් අවසන්. ලකුණු 72යි එක් කඩුල්ලයි. අභියෝගය 229ක්. මෙතන සිට ගාමිණී පෙරේරා සමගින් එරික් ගෞඩ. ඊට පෙර කියන්නම් පන්දුවර 5 තුලදී එක කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 17ක් එකතු කරා බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම. So there's the Bangladesh scorecard.
Mafizul Islam is on 26 of 38. Hossein the man out for 36 of 31. And Tajibul Islam is on 10 of 21. And that's how the Bangladesh innings has progressed so far. They've done well. Their target is 229 to win. The Sri Lankan under-19 team won the toss, selected to bat first in Dambulla, made 228 in their 50 overs. And Bangladesh off to a good start. Of course, they lost that important wicket, the man who scored all the runs. But there's the bowling as well. Rajapaksa on for 9. Should have had a wicket in his very first over. Catch dropped at slips. Rodrigo on for 16. Vikram Singh on for 16. Velalage also in the act. No wickets so far. And there's the worms. And look at the worm of Bangladesh. Gamini. This seems to be an indication as to where Bangladesh lies at the moment. Yeah, not only the worm, Eric. You need a few more dots in there as well. Just a single dot at the moment. Siobhan Daniel. And also what I like to see is some intention from the Sri Lankan team. 72 for 1. Bangladesh under-19 team is in a very good position to chase this down. You have to show some intent to pick wickets. I can't see a slip fielder or off-spinner bowling against the left-hander. There are 6 fielders inside the circle. Surely you can find one into a catching position, can't you? Yes, got to attack a bit to get wickets. You can't go defensive so early in the innings. You're only the 16th over. Full face to the bat, straight to extra cover. This is a good track to bat on, Gamini. I'm pretty sure that you would love to bat on track of this like this nature. So Daniel into his third over. None for 3 his figures. First over was a maiden. He has been pretty accurate. His length has been good, his line has been good. Oh, the reason that you should be giving him some confidence and having a slip there. Quite true. And also talking about the surface. Yeah, I don't think these guys will get a better surface really in Sri Lanka. At this time of the year, with these hot conditions, you're bound to get absolute turners. But there's a lot of bounce and there's a bit of freshness about it. There's enough speed. So certainly it's a good cricket wicket for any format. 72 for 1. So at the same stage, out of 16 overs, Sri Lanka were 64 for 1. Not much in it in terms of runs on the board, but certainly Bangladesh has batted so well. They've shown supreme confidence in the shots they have played. And Robin De Silva, the right arm leg spinner, coming on now. So Velalage bringing those bowling changes. Maybe good in a way. He's looking for somebody who can pick up a wicket to play quickly, or a wicket or 2. He can't let this game drift away. Yeah, good option to bring a wrist spinner because he's not assisting the finger spinners that much, although there is enough bounce. But wrist spinner is one guy who can create some doubt even against a set batsman, and there's a slip in place which is good to see. Incidentally, oops, see Daisy, that's a false alarm. Incidentally, he's the 7th bowler tried by Dunit Velalage. We are into the 17th over. Good start, certainly good start. It's a hint of turn straight away. Yes, that's right for the wrist spinner. Bit different surface. Much better, come on.
Back on target. I mean, you would expect Bangladesh under-19 batsmen to be good against or good against spinners. Naturally, they are. All the subcontinent youngsters, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, for that matter, even Afghanistan these days. You left out Sri Lanka. But you have to set the cats among the pigeons today. Look to get a wicket from somewhere. There you are. Straight away the right hander was looking to play against the turn and that just held its line. Very good start from Ravin De Silva. Pressure is building. Previous over was a maiden over. And that's another pearler, really. 11 dot, come on boys, come on. So 11 dot balls in a row. One more, come on, Lamai. There we are. Come on, Raya. That's the last delivery. That's the wrong one. That is the wrong one. Not convincingly, but they picked up a single. So run after 12 balls, 12th ball. 73 for 1 after 17. Going well, please. You're talking about the score comparisons, Eric. At this stage, Sri Lankans were 67 for 1. This was a stage that when the Bangladeshi opening bowlers finished their spell and Daniel and Raja, who was it? Jayawardene was dominating the proceedings out there in the middle. Required run rate 4.73 to be exact. So Daniel to continue from the grandstand end. That's firmly hit. And it stays hit. Beautiful drive. Gets Mashiful Islam another boundary and he moves 31 with that. Question, Gamini. Where was mid-off? Mid-off was not a regulation mid-off. Somewhere between mid-off and that extra cover position. Yeah, he was a bit towards that extra cover, wasn't he? Yes, he was. Over pitch delivery from Daniel. A rare loose delivery from him. There you are. The quality of a good batsman against the spinners. Getting close to the ball, smothering the turn, bringing his hands down towards the turn and picks up a very easy single. There we are. Big shout. Maybe going down. No, sir. Yes, going down the leg side. That was a good decision. So current partnership for the second wicket is 21 runs between Islam and the two Islams, in fact. Mafizul Islam and Taijimul Islam. There's an Islam in the national team as well? Oh yes, there has to be an Islam in the national team. Like a Pereira in every single Sri Lankan team. Gee, we have got 3 in the com box. If you throw a stone, that'll fall into a Pereira's head. That's right. Just short of length and good footwork from Tajipul this time.
He moves on to 11 with that. Bangladesh under-19 are going nicely, 79 for 1. So 6 runs of that last over. That required rate will start to drop when you go at 6 and over or 5 and over. Required rate now is 4.69. No terrors so far, but perhaps De Silva might have other ideas. The wrist spinner, he could trouble the batsman. And also, being a leg spinner, it's very important to get a good start. His first over pretty much on the spot. His wrong one was on the spot. It gives you immense confidence into your spell when you start well, particularly for a wrist spinner. He's going to come over the wicket to the left-hander. Surprisingly, the slip has been taken off. Yes, quite right. I wonder why the slip was taken off. Would we see the slip back when the right hand is on strike? Yes, maybe. Yeah, and the angle he's going to operate on, Eric, he's going to bowl over the wicket. So he's looking to land that ball around that off stump and just outside. So you're bringing both edges into play. So if the ball doesn't turn, the outside edge will come into play, and then you need a slip. Yes, Rodrigo was having a good captain snooze then. You've got to be looking to prevent every run being taken, particularly the ones inside the circle. Right, slip back for the right-hander. But nicely played. Soft hands out towards that sweeper cover region for a single. And also nice to see there's plenty of encouragement from the wicket keeper, as you could hear from the stump mic. Thank God there were no stump mics when you were playing, Eric. Kids would have had to wear earpieces. What about when you were playing? Driven down the line towards long on. Single to finish the over. 82 for 1 after 19. Right, so time for the drinks to come on the field as well. And let's take a look at the worms. Well, the Bangladesh worm certainly ahead of the Sri Lankan worm, dropping a bit in the last couple of overs, but still we could say that they're safely on top in this game, being on 82 for 1. Yeah, in the 20th over, Sri Lankans lost their second wicket. That's where the dot is. So Sri Lankans will have to pick a few dots along the way if they want to keep that worm near that red thing. Because there is not a huge total to chase, the pressure has to be built, and that's the only way you're going to pick up these wickets. And Hajiful Islam, he's on 33, he has faced 47 deliveries. Iftikhar Hussain was going great guns, wasn't he? 36 of 31. Touchiful Islam is on 13. And so far the Bangladeshi batsmen have looked comfortable on a very good batting track. No extras. And look at the bowling card for Sri Lanka under-19. Rajapaksa none for 9. Rodrigo none for 16, bowled 3 overs. Wickramasinghe none for 16. Pretty expensive. And then Velalage came in and settled things a bit. None for 7 from 2. Matthews 1 for 21 from 4.
Daniel, none for 9 from 4. And Robin De Silva, I thought, was very impressive. 2 overs, none for 4. So a lot of work for the Sri Lankans to do. 82 for 1 after 19 overs, Bangladesh. And look at the wagon wheel. Interesting reading, Gamini. Yeah, the boundaries all around the wicket, really. 8 of them. And the red dot is a 6 over long on. Plenty of ones. There's a couple, 5 twos as well. So combination of really a good wagon wheel. And that's why they are 82 for 1 at this stage. So wherever you're watching this live telecast of this second one-day game between the under-19 teams of Sri Lanka and Bangladesh, I hope you're enjoying our coverage as much as we do bringing it to you. And we should thank Sri Lanka Cricket for all the encouragement given for the coverage. I think this is where cricket will really move forward with this live coverage. The boys could study their mistakes, know what their strengths and weaknesses are. The coaches will love it as well. And I'm pretty sure that cricket as a whole will develop with good live coverage. Definitely, Eric. I think we have to mention it again and again. The stage has been built by the SLC for these youngsters to impress and to excel. Because modern day cricket, as you would know, with the technology, it's not an easy game. It's easy to play when you're not known. It's difficult to play when you're known because these guys are going to study you. And so these players have to be prepared to do that. This is the only wicket to fall. Inside edge. And Matthews picking up his first wicket and the first wicket for Sri Lanka. So coming back to it, you got to be prepared mentally and physically that these guys are going to study you and then they're going to come with a different approach and different plan next time when you're going to play against them. So it's very good for Sri Lanka cricket to cover these events and no one can hide anymore. Not only the players, coaches, umpires, everyone had to be on the stage and you got to act in front of everyone. And don't forget, this is the future of national teams from Sri Lanka and Bangladesh at the moment. Perhaps before long, see them donning the national shirt as well. And the experience you get from these type of tours is amazing. You come back a different person altogether. And also the other things that you need to take into consideration is that because of the pandemic, financially, maybe the labor-wise, medically, the things that you need to adhere these days, and you know, there's a whole lot of work that's been put in. So, again and again, I'm saying, President of Sri Lanka Cricket, well, so just the one. President of Sri Lanka Cricket, Shami Silva, along with all his officials, need to be applauded for all the effort that we put in, and a lot of countries are struggling to get a game going these days. Here, there are enough opportunities, enough tournaments, so everyone is happy at the moment. It's a matter of making use of the opportunity. I must say, Gamadi, when he came in this morning, pretty impressed with the health sector as well, doing the PCR and antigen tests and giving us the green light to come into the grounds. So all that augurs well for cricket itself in this country. Don't forget the weather conditions are always good. Well worked. Just a single. And don't forget, in a few days, Pakistan A will be here. And also the other impressive thing is that time and time again we have been told that how they are trying to make these cricketers introduce into society. Not only cricket, how to respect people, respect the other, respect yourself, how to handle the media, how to handle the social media, how to keep
how to keep your head above everything else. So that's another whole sort of say education really, where a lot of cricketers in the yesteryear didn't have. I'll add one more point there, Gamini. They also teach you that you're not bigger than the game. Well played. Good shot. Long chase. Cut off just inside the boundary. A couple again. Yeah, back to this game. Bangladesh have moved to 87. Long chase. Cut off just inside the boundary. A couple again. And they still got 9 wickets in hand. Again, a fuller delivery from Siobhan Daniel. Impressive figures, but you need something in that wickets column, Eric, that's to right. make a match out of this. Dot ball to end the over. 20 completed. Bangladesh 87 for 1. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම මුල් පන්දුවර 20 තුලදී ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. ඒ නිසා බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම පිළිතුරු ඉනිම කඩලු අතිනුත් ලකුණු අතිනුත් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. හැබැයි ඔවුන් ප්‍රථම පන්දුවර 10 දී ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. දැන් එතෙන් සිට තව ලකුණු 32ක් පමණයි මේ ගෙවි කිය පන්දුවර 10 දී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. රොවින් සිල්වා අද උපන්දිනය සමරන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පන්දු පහර කෙලිම ලෝන් නොන් කලාපයේ දෙසින් ඉහළින් යොමු කරන්නේ ලකුණු 4යි. මෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 30 ලකුණු 42ක් දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ගොනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුට 38යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 91යි. ප්‍රබල ප්‍රතිප්‍රහාරයක්. ඔහු ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටියා ආවරණ අසලට පන්දුව පතිත වන තෙක්. තමත් හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන්නේ නැහැ. පානක පන්දය වන්නාට ක්‍රියාත්මක වන විට තකුණක් පිටිකරුවා. මම නම් හිතුවා මුල් පන්දුවර 3 ඇතුළත රවින්ද්‍ර සිල්වා කඩුලක් දවා ගනීවි කියලා. මේ ඔහුගේ 3 වන පන්දුවරය. පයින්ට මදක් මරයි. ඒ අතරතුරේදී ටජිබුල් ලකුණකට උත්සාහ කළත් මෆිජුල් ඔහුව හරවා යවනවා. කඩලු දවා ගැනීම අසීරු වෙනවා පමණක් නෙවෙයි ඒ දවා ගන්න ආකාරයක් කෙසේද කියා පෙනී යන බවකුත් අපට දැනෙන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන් ඕෆ් කලාපේ වෙත. ඔව් පැහැදිලිවම මොකද්ද මේ සැලසුම? මොකක්ද ඔවුන්ගේ උපාය? කියන දේ පිළිබඳව එහෙම ඇඟවුමක් නැහැ. ඒතරම් විශ්වසනීයකින් යුතුව පිටිකරුවන් දෙදෙනා උන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. තාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් වුන් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔව්. එක ලකුණක් වෙනුවෙන් එල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහරේ පවා ලොකු ජවයක් තියෙනවා. ඒකෙම තේරෙනවා ක්‍රීඩකයාගේ හිත ඇතුලේ මොනතරම්නම් විශ්වාසයක් Taman පිළිබඳව තිබෙනවද කියන එක. දිගිදියාවින් තොරවයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. රවින් නැවතත් මුසිකලා ගුවනට එවරත් එක ලකුණක් වෙනුවෙන් දිවෙන්නේ පන්දුව කෙලිම කඩුල වෙත යොමු කරනවා. ප්‍රිය හිතවතුනි, අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක මේ දුවද්දී දෙවියාමට හිමිකම් කියනවා පන්දු යවන්න, පන්දු රකින්න. මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිට ගත් සැනින් යොමු කලා කෙලිම කඩුලට අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්, හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්, අත්‍යවශ්‍යක මොහොතක දෙවුණු කඩුලක්. දැන් 92යි කඩුලු 2යි. යසිරු රොඩ්රිගෝ තමයි මේ සුපිරි පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දුව රැකගත්තා. එක එල්ලේ කඩුල්ල වෙත දමා ගැසුවා. මේ ආකාරයෙන්ම දුවද්දී දැවියාවකට හසු වුණා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවෙකු රවින්ද්‍ර සිල්වා.
රවින්ද්‍ර සිල්වාගේ පන්දු යැවීමක් හමුවේ ටජිබුල් ඉස්ලාම් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 17කට. සමහරට තරගයේ තීරණාත්මක කේන්ද්‍රස්ථානයේ මෙතන විය හැකි. පිටිකරුවෙක් වරදක් කරන තුරු බලා සිටිනට සිදු වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ලැබුණ අවස්ථාවේදී ඔවුන් එය සාතික කරගත්තා. දැන් එතෙන් සිට ලැබුණු අර තරගයකට රින් ගන්නට කුඩා සිදුරක් නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ එය විශාල එකක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම ක්‍රීඩකයන් විසින් මනා පාලනයකින් කරගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් කදිම අවස්ථාවක්. නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා. නවක පිටිකරුවා අයිච් මොල්ලා විය යුතුයි. අයිච් මොල්ලා කණ්ඩායමේ උපනායකයා පසුගිය තරගයේ ලකුණු 86ක් එකතු කළා. එහිදී ප්‍රහාරක වේගයත් 92ක් තරම් ඉහළින් ඔහු රඳවාගෙන තිබුණා. අද තරගයේ උඩපන්දු දෙකක් රැකගත්තා. ඔහු ඉතාමත් කාර්යබහුල ක්‍රීඩකයෙක් පිටියේ. අයිච් මොල්ලා එවරනම් ඉලක්කයෙන් තොරයි පා එන්නෙන් ඈතයි මේ ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම අතිරේක ලකුණ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෙක්ගෙන්. කතකින් එක සතුටට පත් වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඒක නොවීම තිබුණා නම් තවත් සතුට වැඩි වෙන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. මේ ගත වෙන්නේ තරගයේ 21 වන පන්දු වාරයේ එතෙක් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නේ අතිරේක ලකුණක් ලබා දී තිබුණේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් පාර ස්වීප් කව කලාපයේ වෙත දකුණත් පිළිකරුවා මවිජුල් ඉස්ලාම්ට ලකුණ 39-40යි දැන් ඔහුට. පන්දු වාරයේ අවසන් 21 94-2යි. දැන් නව ප්‍රතිකරුවෙකු ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන අවස්ථාවේදී ඔහුව ඉතා ඉක්මනින් පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කළේ නැත්නම් ප්‍රබල අභියෝගයට මුහුණ වෙනවා. තවමත් පිළිතුරු ඉනිම බංග්ලාදේශ 19-15 කණ්ඩායම දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව වුණත් ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සලකා බැලීමේදී අපි බලමු දැන් කඩුල්ල බිඳ වැටුණා පමණයි. ඉන් අනතුරු මේ පිටිකරුවන් පිටේ ස්ථාවර වනතුරු යම් කාල සීමාවක් ගනීවිද කියා. කෙසේ වෙතත් දැන් පරිණත පිටිකරුවා තවමත් තමන්ගේ නවකයාට ඉඩ කඩක් ලබා නොදී අවසන් පන්දුරත් එක ලකුණක් ලබාගෙන ඔහු තමන්ගේ අන්තය ලබා ගත්තා. ඒක පැමිණි විගසන නවක පිටිකරුවෙක්ට පසුබිමට වටපිටාවට හුරුවන්නට තියෙන චකිතය සෑහෙන දුරට පාලනය කරනවා. දැන් ඔහුට තිබෙන අවුරශ්මිය තනතිරුවේ ඒ අවට වටපිටාව සියල්ල නෙතට හුරු දසුන් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. මෙහා අන්තයේ සිට දුනිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා මේ තරගයේ මේ දක්වා මතීෂ පතිරණ පන්දු යවීමට කැඳවා නැහැ. වේග පන්දු යවන්න. ඔහු පසුගිය තරගයේ 7 වන පන්දු යවන්න හැටියටයි උපයෝගී කරගත්තේ. අද පන්දු යවන්න 7 දෙනෙකු උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා රවින්ද්‍ර සිල්වාත් සමග. තුනෙත් කඩුල වටා ඉන්නේ පන්දු යවීම සඳහා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පාතේවාදී නීලිමක් තිබෙනවා එතන. පායිනට බරයි. 94යි. මහ්ෆිජුල් ඉස්ලාම් මේ වන විට ඉවසීමෙන් නිවැරදිව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ඔහුගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය ඉටු කරන්නේ. හොඳ පතිතයක්, නිසි ඉලක්කයක්. අභියෝගාත්මක පන්දු යැවීම. වෙල්ලාලගේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි. හොඳ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එළඹුණු එකවර රැකගත්තා නම් හරිද මොකද කියන්නේ? එකවර පන්දුව රැකගත්තා නම් ඒ ඔහුට පන්දුව ආපසු බාර දීම පහසු වෙනවා. අසාර්ථකයි. පුල් චන්දන පන්දු රකින්නන්ගේ පුහුණුකරු හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නවක පිටිකරුවාට ප්‍රබල තර්ජනයක්. පායිනට මතක් බරයි. නිවැරදි තීරණයක් හැටියටයි මම නම් දකින්නේ. 4.76යි දැන් ඔව් පායිනට බරයි. 4.76යි හරිත දැන් අවශ්‍ය කරන වේගය. අවශ්‍ය කරන වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් හිස ඔසවන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්.
හොඳ පන්දුවාරයක්, ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවාරයක් මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. නිමාව දකින්න එය ඒ 22 වෙන්න 95ට 2යි. උපුල් චන්දන මැද සිටින්නේ කල්පනාකරු මහින්ද හලංගොඩ. පරක්කු කර දෙන්න එන්න. කතාවෙන් ගන්න ලබයි. පන්දුවර 22යි ලකුණු 95යි 229ක් අභියෝගය. පෙර පන්දුවාරයේදීත් එකම එක ලකුණක් පමණ ලබා ගත්තේ. ඒකත් වෙනසක් කරගන්න තිබුණු හොඳ අවස්ථාවක්. මෆිජුල් ඉස්ලාම් නායක උපනායක දෙදෙනා අන්ත දෙකින් දැන් පන්දු යවනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට තිබෙන හොඳම අවි දැන් භාවිතා කරමින් ඉන්නවා මේ සටන සඳහා. ඔව් දැන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් එළඹී තිබෙනවා. සෑහෙන වේලාවකට පසුව තරගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා මේ මොහොතේදී ඕන්නේ පූර්ණේ කරගත යුතුයි. රවින්ගේ ඊළඟ පන්දුවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් මෙන් සකසාගෙන යොමු කරනවා ලෝන් කලාපයට. යම් අවධානමක් සහිතව පන්දු පහර එල්ල කරේ සීමායිරෙන් ඉදිරියට ඉක්මනින් පැමිණුණා. නමුත් විශ්වාසයෙන් යුතුවයි ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ. අපි කියනවා හරියට සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට පැන ගියා. හැබැයි පැනන වෙනකොට හුණියා ඉදිරියට ඇවිදගෙන මෙන්නේ පහර එල්ල කළේ. ස්ලිප් ක්‍රිඩික් එක් සිටිනවා. නවක පිටිකරුවාට ඉතාමත්ම හොඳයි. මෙවැනි විටක ඔහුට පීඩන එල්ල කළ යුතුයි. අනුහයයි අයිෂ්මොල්ලා පෙර තරගයේදී බංග්ලාදේශ පාර්ශ්වයේ පිටිකර්මාංශයේ ප්‍රමුඛ වීරයා මුසු කරමින් ගුවනට පිටිකරුවට ආරාධනයක්. ඩ්‍රයිව් පහර ඒ ආරාධනයෙන් තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අයිෂ්මොල්ලා 97.3යි 97.2යි. අපි මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරා. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරා. ඒත් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව සිදු කරන ඒ ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා සභාව හරහා තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි තරග ජාත්‍යන්තර තරග ඉතාමත් වැදගත්. බොහෝ අනෙක් ක්‍රීඩා සඳහා මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය වීම බොහොම විරලයි. පාපන්දු රග්බි ඇත්තම ලංකාවේ හොඳ පාසල් ඇතුලේ හොඳ රග්බි සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ප්‍රබල රග්බි තරග මාලාවන් තියෙනවා. සෑහෙන ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් තරග වලටත් වඩා තරග නරඹන්නන් අති විශාල සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොකි තරගාවලියන් පිළිබඳවත් අතරම ඔබ කිව්වා වගේ ඔවුන්ට මෙවැනි ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් එක්ක තරග අධ්‍යක්ෂකම් සෑහෙන අඩුයි. පන්දුවර අවසන් 23 වෙන්න 99යි දැන් බංග්ලාදේශය. ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායම ලකුණු 100 වාර්තා කරගත්තේ 27 වන පන්දුවේදී කඩලු දෙකක් දැවි. දැන් බංග්ලාදේශ 19 කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 100ට ළඟා වීමට ඊට වඩා අඩු පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් උපයෝගී කර ගන්න ආකාරයක් ගෙනියන්නේ. ඔව් 24 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඔය වර කඩුල්ල හොයා ගන්නවා. ඔහු හිතුවේ කඩුල්ල විවෘත කරමින් පිටතට දග කැවෙන පන්දුවක්. නමුත් පිටිකරුවා වෙතටමයි පන්දුව එන්නේ. හොයා ගන්නවා කඩුල්ල 99දී 3 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා බංග්ලාදේශ යවුණින්ගේ. පසුගිය තරගයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගත් උපනායකයා අයිෂ්මොල්ලා ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඥානාන්විතව ඔහුගේ කාර්යභාරය නායකයා හැටියට වගකීම කරට අරගෙන මේ බලන්න මේ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරන්නේ. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වෙනවා. පායින දෙසට යන්නේ ඔහු කඩුල්ල නිරාවරණය කරනවා. සතුට සමරන අතරතුරේදී නායකයාගේ පාදයේ යම් ආබාධයක් මත වුණා. මේ ආයිෂ්මොල්ලා උපනායකයා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පිටින් ඉවතට පන්දු 6ක් තුල ලකුණු 2ක් පමණක් ලබා දෙමින්
ඇතරම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අර දුවද්දී දෙවියාමෙන් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට ලැබුණු එක් කුඩා පටු මාවත දැන් පුළුල් මාර්ගයක් බවට උන් පරිවර්තනය කරගනිමින් ඉන්නවා. මේ පීඩනය මේ ආකාරයෙන් නඩත්තු කළ යුතුයි. හිස ඔසවන්නට බංග්ලාදේශ පිතිකරුවන්ට ඉඩ කඩ නොතැබිය යුතුයි. හැම නිතරම තර්ජනය එල්ල කළ යුතුයි. දැන් උපනායකයාගේ හිදෙස පිරිවීම සඳහා නායකයාගේ අවතීර්ණය. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායකයාට නායකයා මුණ ගැහෙන අවස්ථාවක්. මෙරබ් හසන් පසුගිය තරගයේ පන්දු දෙකකදී ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා. මෙරබ් හසන් 99 ජර්සියෙන් සැරසි ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ලකුණු 99යි කඩලු 3ක් බිඳ වැඩි. අංක 99 උඩුකය මතීෂ පතිරණට තියෙනවා. මෙරබ් හසන් අංක 99 උපයෝගී කරගන්නේ සංචාරක බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දුනිත් වමත් පිටිකරුවාට left arm over the wicket තන්තිය නින්නේ පන්තිය සඳහා ප්‍රථම පන්තුව පයින්ට ඇත හොඳ කඩු රැකීමක්. ඉතමත් මොහොදින් පන්තු රැකගත්තා ඔහු. ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. සදීෂ් ජයවර්ධන කඩු රකින්න කණ්ඩායමේ සමගින් ලකුණු 100යි. හොඳ පතිතයක් ආරක්ෂාකාරී ලකුණු 100 පස්වර 3යි විනාඩි 32ක් පමණ රන්ගිරි දඹුළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු පූර්ව මත වේලාව සටහන් වන්නේ. පිටිනට ඈතින් හබා ගොසින් නිල කරන්න උත්සාහ කළේ සාර්ථක නැහැ. තවත් වයිඩ් පන්දුවක්. 101යි. පැමිණි විගස ඔහුට දිය යුතු පීඩනය මේක නෙමෙයි මීටරක් සර තීරණයක් ලබා දිය යුතුයි. පිටේ ඇතුළතාග්‍රේ වදින්නේ පන්දුව යනවා කෙලිමත් ෆයිනල් කලාපයේ 204 සීමාව අභියසට යොමු කරන විට ලකුණු 3 සම්පූර්ණ කොට අවසන්. යසිරු රොඩ්රිගෝ පන්දු පසුපස හඹාගේ යසිරු රොඩ්රිගෝගෙන් මීට වැඩිය කණ්ඩායමට සේවයක් ලබා ගත යුතු තිබෙනවා. ඔහු මා දකින හැටියට නැගී එන හොඳ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔහුව උපයෝගී කර ගැනීම මෙහිදී වඩාත් සාර්ථකව සිදු කළ යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. එවර පිටරම ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස අර තිබූ පීඩනය මදක් ගිලිහි ගියා මේ පන්දු වාරේ. වයිට් පන්දු දෙකක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් 105යි. උට යම් උත්තේජනයක් ලැබෙනවා උපනායක රවින්ද සිල්වා ඔහුට උපදේශය දිරිගැන්වීම කරනවා. අන්න හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. නියත වශයෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩුළු අතර සිටිය යුතුම ක්‍රීඩකයෙකු වෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට යම් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට නම්. වරත් ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් 105යි කඩලු 3යි බංග්ලාදේශ යෞවනයන්ගේ කණ්ඩායම. නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීමට නම් අඩුම තරමේ කඩලු දෙකක් දවාගත යුතු තිබෙනවා බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායමේ. ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම ඒ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය අධ්‍යයනය කරගත යුතුව තිබෙනවා. එතකම විශේෂයෙන් හරිත ඔබ සඳහන් කරමින් සිටියා මේ සෙසු ක්‍රීඩාවන් එතකම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවන් මේ සියල්ල පසුපස මේ දරුවන් මේ තැනට කෙනේන තුරු අපි දන්නවා මව් දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ දෛනික රාජකාරී සෙසු අවශ්‍යතා සියල්ල පසෙක තබා ගස් හෙවන මතට වී තරඟ නරඹමින් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරමින් විවිධ කැපකිරීම් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් නිර්මාණය වීමේ කතාව පිටුපස මව හෝ පියා දැවැන්ත චරිතයක් බවට පත් වෙනවා.
මෆිජුල් ඉස්ලාම් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. හැකි සෑම අවස්ථාවකම ලකුණක් ලබා ගනිමින් ඔහුගේ වඩාත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වැඩියෙන් ලබා දෙනවා. ඉතාමත් හොඳ සහයෝගිතා ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙහරබ් හසන් අන්න ගාන නියමයි ළමයි. ළමයි හොඳට ඉතනවා. සද්දෙන් ගාන කට්ටිය. ඒත් එක්කම මාර සඳහන් කරමින් සිටියේ දැන් තරඟකාරී විභාග ක්‍රමයක් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් පවතින රටක පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර පිටතටම ලබාගෙන යොමු කරනවා කෙලින්ම ලෝන් ඕන් කලාපයට එපිටින් ලකුණු 6ක් නායකයා මෙහරබ් හසන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ පතිතේ වෙත ආවමිත් වමත් පිටිකරුවා නිසා ඔහු පාදංග පන්දු යවන්නට මුහුණ දෙන්නට ප්‍රියයි. දැන් මේ හරහා යම් ඉඟියක් ලබා දෙනවා පන්දු යවන්නාටත්. ඔහු පාද චලනය ඉතාමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාවේ සිදු කළා. ඔහුගේ සමබරතාවය රැක ගනිමින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ සීමා ඉරණ ඉදිරියට පැමිණෙලා. ඉතාමත් දර්ශනීය අවස්ථාවක්. ලෝන් ඕන් ක්‍රීඩකයෙක් සිටියේදී පවා ඔහු ඒ පහර එල්ල කරන්නේ තමන් පිළිබඳව තියෙන ඉහළ විශ්වාසය. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක්. ඒත් එක්කම මම අර කියමින් හිටියේ තරඟකාරී විභාග ක්‍රමයක් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් පවතිනකොට අපි දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් අපස සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාග කාල සමයන් එනකොට දරුවන්ව ඉවත් කරගන්නවා බොහෝ දෙමව්පියන් ක්‍රීඩා කටයුතු වලින්. නමුත් මේ දරුවන් එසේ නොකොට ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට කැඳවාගෙන එන්නට තරම් ඒ මව්පියන්ගේ හිත් එඩිතර වීම වඩාත් කැපී පෙනෙනවා සහ ඔවුන්ගේ අනාගතයේ තිබෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් එක්ක බැඳුණු වටපිටාව මත බව ඔවුන් දරුවන්ව අධ්‍යයනය කොට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට බල උත්තේජනයක් ලබා දෙනවා. මූල්‍යමය දායකත්වයන් පවා සිදු කරමින් ඔවුන් සමාජයට යොමු කර ගැනීමේ පුහුණුව මේ වන විට වෘත්තීය ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන පහසුකම් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්නේ මෙම තරඟාවලියේ නේවාසික පහසුකම් වැනි දෑ සමග සැසඳීමේදී. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට විශ්වාසයක් දෙනවා. ඔබේ දරුවා බය නැතුව මේ කාරණාවට යොමු කරන්න ඕන්න බලා ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා කියන දේ. පන්දුවර 25ක් අවසන් 112යි කඩලු 3යි. So here's the Manhattan for the Bangladesh innings, the 3 wickets they have fallen. 10th over, 20th and the 24th. With a progress well, 112 for 3. New over starts up. Well stops. On his follow through, Velalage into his 5th over, 1 for 14. The run rate is 4.42. Pretty much on target at the halfway stage to get 229. The lesson for Bangladesh is don't panic at this stage. 3 more, come on. Need a good one, come on. Yeah, certainly after that run out, and then the wicket of Molla, wasn't it? H. Molla has sparked the Sri Lankan spirits. Vilalage 5-dot ball, so looking to add another maiden over into this innings. Well bowled. Very well bowled. End of a maiden over, 112 for 3. It's amazing, Eric. At times, a small thing can ignite. And dull innings at that time, the run out, wasn't it? Direct hit. Got the Sri Lankans going.
Then they picked up the prize wicket of Molla, who was the architect of that Bangladesh innings in the previous game. He got 86, didn't he? So suddenly you're in with a chance, so there's an opportunity. But here, because of the low score that they got, they need to continue to do good things. You can't really switch off. Ravin De Silva, the right arm leg spinner, so he's on the ball well. And look at that, reflexer is pretty good. Realizes the batsman was using his feet, was down the track. And also you can see suddenly there is a difference in the Sri Lankan fielders. There's plenty of energy, plenty of chatter. So those are signs that you are showing the Bangladeshi batsmen that we are in the game. Even that, I mean, single is considered, but the effort. Great effort. He's shown that in the batting department as well, the diving when he was coming to bat, to crease the bat. Those dives saved him a couple of times. And I'm impressed with Ravin De Silva. He's not getting a lot of turn, but he's operating at a good speed. He's landing it just outside the off stump, around that middle stump. That was tossed up. That is, I think, a bit of a sucker ball, really. Looking for a wicket. Islam said, thank you very much. Juicy full toss outside the line of off stump. That was easily put away. Look at that. Good use of the feet as well. Picked the gap beautifully. So Islam moves on to 49 of 70. So ends the over, 27 completed, and Bangladesh Under-19, 117 for 3. So there's the comparison. Sri Lanka Under-19 were 103 for 2 at the end of the 27th over. Bangladesh ahead in the runs, lost extra wicket. And there's the batting card for Bangladesh. Islam not out 49, faced 71 deliveries. Hussain quick fire 36 of 31. And Taijubul Islam made 17 run out. Good piece of fielding from the Sri Lankans. Molla was out for 2, and now the captain Mehrub Hassan is on 10. Still a lot of batting to come from Bangladesh. 3 extras in the innings. 27 overs completed, 117 for 3. The target is 229. So if the Bangladeshis don't panic, they could be well on their way to win their first game on this tour. They lost the first game to Sri Lanka. Sadish Rajapaksha was the surprise packet at the top of the order. Yasir Rodrigo, just 3 overs. Vikramasinghe, 2. None for 16. Velalage bowled pretty well. 5 overs. 1 maiden, 1 for 14. Matthews 1 for 21 off 4. Daniel, very economical. 5 overs, just 14 runs. And Ravin De Silva, although 6 overs, 27 figures, doesn't really say how well he has bowled. Created a couple of opportunities. So the Sri Lankans will have to continue to bowl well collectively as a team. Yeah, bowl well and field well. So the Worms once again, those 2 quick wickets certainly put some pressure on the Bangladesh batting. Yeah, that extra dot the Sri Lankans have at this stage of the innings.
Bangladesh, Sri Lankans were 2 for at this stage. Bangladesh lost an extra wicket. But they are just a touch ahead as far as the worm is concerned. So that's why I just mentioned, Eric, they will have to continue to bowl really well. Fielders will have to back them up. Sadith Rajapaksa, the opening bowler, have been introduced from the grandstand end. He was operating from the scoreboard end at the start. Quick word with the captain. Strategy is being worked out. So you got the backward point, the point sweeper. A wide extra cover and a long off the offside. This anticipation, the field is so important as a fielding unit. Batsman always looking for those quick singles, put the pressure on the fielding side. Too short, too short. Punched away, but sweeper does the tidying up. Siobhan Daniel, who was fielding at cover point, just gave away an easy single. So 118 for 3. We're in the second power play. 22 overs to go after this. We're in for a very interesting contest, really. Bangladesh still have 7 wickets in hand. One thing is that Dunlik Velalagi got plenty of options when it comes to bowling. Mathi Chapatirunda still hasn't even bowled one. And he's got what, 5, 6 spinners already? Rodrigo and Vikramasinghe already been tried. The faster men. So the required run rate has just gone up above 5 for the first time. So there we are. 28 completed. Bangladesh under-19, 119 for 3. And 50 to Mahfuzul Islam, 50 of 74 balls. Why he's got this shirt with the Robin on it? Maybe he wants to show another name because so many Islams in the team. Now well compiled 50. Showed a lot of maturity, didn't he? Started with some powerful shots at the top of the innings and then 5 boundaries, faced 75 deliveries. Strike rate 66.67. The point is, Eric, now the added pressure on his shoulders now. He's got 50. He needs to see his team through. Matthews. Quicker off spin. At the same stage, Sri Lanka 106 for 2. Matthews into his 5th over. Yes, one of the lessons that the Sri Lankan batsmen will have to learn is that once they've crossed that 50 mark, they must go on and score big runs, not throw their wickets away. Couldn't prevent the single being taken. Bit too short as well. Allow the batsman the back foot to open the face of the bat. And the partnership now 21 for this 4th wicket.
Yes, we have spoken before, Eric. Velalage has already used 7 bowlers and Matisha Patirana. I'm sure we'll probably see him at the later on in this innings, provided that the spinners will continue to pick up wickets. But he'll have to choose some bowlers. Well, he's going for a big one. Whoa! Should he have tried for it? Certainly went over Daniel's head. Was it Daniel? Was it that cover point? But it was up in the air for a long time. Yeah, well shot. Looking at that angle. Yes, well shot, no doubt. What are the other reasons the spinners are operating at the moment? I think is to get through the overs so quickly. So 29 completed, Bangladesh 122 for 3. Mahfizul Islam played some delightful shots. Rajapaksha started the bowling and he was not afraid to go downtown early in his innings. Those are beautiful shots through the line. Isn't he happy? But having said that, he's still out there. I think he will have to get close to the 3-figure mark if Bangladesh is going to go and cross this line, really. It's 107 more runs required. Too short. Too short, and that was pulled away between mid-wicket and long on for 4. How well did he time that? Loose delivery from Rajapaksha. But he was quickly onto his back foot. It was only about 10 yards away from that deep mid-wicket field, but it raced away from him. $126 for 3. Got away with that one, Rajapaksha. Short and wide on the offside. Islam just punched it through to extra cover. You have left it some good weather too, Eric. Wow. Those are those half ones. Velalage being a left-hander. Made a valiant effort, mind you. So 5 off this over. The problem is when the required target comes under double figures, or triple figures rather. That shot. Pick the gap. Put away nicely. Hassan joins in the party with another boundary. That's a very productive over for the Bangladesh Under-19. 9 off it. And this is how the second one came. Beautiful cut shot. 131 for 3. පන්දුවර 30ක් අවසන් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් ලැබී ලකුණු 111යි පිළිතුරු ඉනිම 131යි කඩලු 3යි බංග්ලාදේශ 19 15 කණ්ඩායම අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 9ක් වුන් ලබා ගත 4 පහර දෙකක් සහිතව ලකුණක් නෑ එවර විශේෂයෙන් මෙහෙරබ් හසන් ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම ටිකක් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවල පහර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා ආරක්ෂාව යුතු තැනදී ආරක්ෂාව පෙරමුණෙහි තබාගෙන ඒ අතර මෆිජුල් ඉස්ලාම් ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට එක් අන්තයක් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරමින්
ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳ හැටි ඉටු කරනවා. පැහැදිලිව. ඔහු වටා ගොනුවන ඉනිමක් නිර්මාණය කරගන්න පන්දු රැකීමේදී සෑහෙන කපා හැරිය යුතු ලකුණු කිහිපයක්ම ශ්‍රී ලංකා පන්දු රකින්නන් විසින් ලබා දුන්න ආකාරය දකින්නට තිබෙනවා. ඒ අතපසුවීම චමිදු වික්‍රමසිංහගෙන් මේ වයස අවුරුදු 17 18 වයස්වල පසු වන තරුණයන් මීට වඩා බොහොම හොඳ ජවයකින් හොඳ විශ්වාසයකින් පන්දු රකින්නට අවශ්‍යයි. කිටි පන්දුව බවට පරිවර්තනය කරගෙන පුල් පාරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ සාර්ථක නැහැ. මුස්ෆිකා රහීම් හැඩයක් තිබුණේ පහරේ. බුද්ධික හේරත් කණ්ඩායමේ ශාරීරික අභ්‍යාස පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ. ඉවරත් ලකුණක් නැහැ. 31 වන පන්දු වරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 133යි. කඩලු 3යි. දත්ත විශ්ලේෂණ ලබා දෙන රංජන් සෙනවිරත්න මේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවට මේ කාරණය හොඳට ගේනවා ඇති. ඉහලින් පන්දු පාරේ එන්නේ ලෝන් ඕන් කලාපයට එපිටින් තවත් ලකුණු 6ක් නායකයා සමයි. මයිෆුල් ඉස්ලාම්ගේ ඉනිම ඔහු තෝරා බේරාගෙන හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඇඟට පතට දැනෙන්නේ නැති ආකාරයටයි ඔහු ලකුණු ලැස් කිරීම කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් සාර්ථක වීම හරහා තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමට මේ පීඩනය එල්ලවන්නේ. ඔව් 31 වන පන්දු වාරයේ නිමාව 139යි කඩලු 3කට. දැන් දඟපන්දයවන්නන්ට තරමක් කොවුන් රිසිසේ පහර දෙන නිසා මතීෂ පතිරණ වැනි පන්දයවන්නෙක් අනේ මන්ද සමන් කිව්වා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සලකා බැලීමේදී දැන් කඩුළු 3ක් බිඳ වැටුණත් ඔවුන් එය ඉහළ නංවාගෙන ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට පීඩනය එල්ල කරන ආකාරය දැන් හිමින් පෙන්නුම් කරනවා. ඔවුන් ආරම්භයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු රිද්මයට වඩා හැම නිතරම ඉහළින් සිටියේ. කරාවැටුණු මොහොතක පවා ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණු තත්ත්වයක් එක්ක හා සංසන්දනාත්මකව හැම නිතරම ඉදිරියෙන් සිටින්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ ඉස්ලාම්ගේ ඉනිම ඔහු හොඳ විශ්වාසයකින් සහ ඉනිම තරගයේ නිමාවන තුරුම පන්දුවට පහර දීමේ අධිෂ්ඨානයෙන් කිසිම ආකාරයකින් කඩුල්ල පරිත්‍යාග කිරීමේ බලාපොරොත්තුවකින් තොරව අපි දැක්කා අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළාට පස්සේ පවන් පතිරාජ එල්ල කළ පහර ඒ කියන්නේ දැන් මගේ රාජකාරිය හමාරයි කියන අදහසකින් ඔහු පහරවල් එල්ල කළා. නමුත් ඉස්ලාම් ඔහු දන්නවා ඔහුගේ රාජකාරිය ඉවර වෙන්නේ ජයග්‍රහණයෙන් නිමා කළාට පස්සේ. ඔහු ඒ දක්වාම සටන් වදින ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් උණුසුම යම් පමණකින් පන්දු ඕවර 2-3ක් රඳවා ගන්න හැකි පන්දියවන්නේ කැඳවා ගන්නවා. බලමු. කවුද මේ? මතීෂ් පතිරණ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්‍රීඩකයා මතීෂ්. ඔහුට වේගයෙන් පන්දු යැවිය හැකි සමහර ලාවට ඉලක්කය මදක් එහි මේ පරිවර්තනය වන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. නමුත් හැබැයි දැන් ඔහුගේ අතට පන්දු එනකොට ඕවර 31ක් පන්දු 186ක් යවා අවසන්. මේ අංක 99 කිව්වහම ඔබට මතක් වෙන්නේ කාවද? ඔය හැඩේම ප්‍රෝගාමී පන්දු යවන්න. ලසිත් මාලිංග. බලන්නකො හොඳට. පිටිකරුවා වෙතටමයි මතීෂ් පතිරණ SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවත් ඔහු ඔව් පන්දුවර 10 තරගාවලියට සහභාගී වුණා නේද මේ මැද පෙරදිග මේ අවුරුද්දෙත් යනවා. ඉතින් යම් ප්‍රමාණයක අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් බලමු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පන්දුවක් ඉලක්කයේ සහිතයි ඔහුගේ වේගය අධිකයි. පන්දුව ඔපේ තිබෙන මොහොතකදී ඔහු භාවිතා කළා නම් කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තිබෙනවා. ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක මේ අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා නම්
ඔහු පිටින්නට පිටතින් පායින්නට මතීෂගේ පන්දය වන ඉරියව්ව ස්ක්වයාරාම් ක්‍රමයට ග්ලයිඩ් කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් වයිට් තර්ඩ් මෑන් වෙතේ පන්දුව එන්නේ පන්දුව නවතා ගත්තා ලකුණු දෙක කපා හැරියා කිව්වත් වඩා නිවැරදි යසුරු රොඩ්රිගෝ ඈත කෙළවරේ සිට කඩුරගිනාගේ අතටම පන්දු ආපසු ලබා දුන්නා මෙන්න මේ පන්දු රැකීම ඔහු වමත හුරු ක්‍රීඩකයෙක් නිසා වම් පසට වැතිරෙමින් හොඳින් පන්දුව නවතා ගත්තා ඔහු තමයි අර දුවද්දි දෙවියාමත් පන්දුව ගත් තැනින් කඩුල්ල වෙත යොමු කළේ ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සෑහෙන ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන ඇති ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ යසිරු රොඩ්රිගෝ මේ මතීෂ පතිරණ හොඳ පන්දුවක් කෙවරත් අවශ්‍ය කරන වේගය 4.76ක් මේ දක්වා පන්දු 4 සෑහෙන ප්‍රමාණයක පීඩනයක් සහිතව යොමු කළේ ඉලක්කයක් තිබුණා පන්දු 4ෙම පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම ඉංගිටිය දෙසට ආරක්ෂාකාරී මෙහරබ් හසන් ලකුණු 18ක් පන්දු 23කදී නායකයා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ කණ්ඩායමට සමබරතාවය මැදපැළ ලබා දෙනවා නායකයෙක් හැටියට ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳ හැටි අවබෝධ කරගෙන සිටින ආකාරයක් පෙනී යනවා පිටිකරුවෙක් හැටියට උණුසුම් පන්දුවර එක නිමාව 32 වෙන්න 141යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුට මේ ආකාරයේ පන්දුවර 3ක් යැවීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔහු කෙටි පන්දු එල්ල කළේ නැත්නම් කඩුල්ල ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් පන්දු යවුවොත් සෑහෙන වෙනසක් කරන්න හැකි ක්‍රීඩකෙක් සහ යෝක පන්දුවක් ඔහු දැන් පිට ඉන්න දෙසින් යෝක පන්දුවක් හා සමානව ගියේ නමුත් අසලටම හොඳ යෝක පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නම් මොකද මේ ස්ක්වයාරාම් ක්‍රමයට පන්දු යවනකොට එවැනි පන්දු යවන්නෙක්ගේ යෝක පන්දුව ඒක භයානක පන්දුවක් ඒකම අපි දැක්කා බංග්ලාදේශ පන්දු යවන වේගයෙන් පන්දු යවන විට උන් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු තියෙන අවි භාවිතා කළ යුතු හැම මොහොතකදීම ගබඩාවේ තියන් ඉන්න එක නෙමෙයි වැඩි අවශ්‍ය කරන මොහොතේ වෙන නැවතවතාවක් රවීන් දිසිල්වා ඕවර 6ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා මේ වන විට ලකුණු 27ක් ලබා දී කඩලු නැහැ අද දිනේ උපන් දිනේ සමරනවා රවීන් අයියෝ දෙනවා ඉක්මන් ලකුණක් පොයින්ට් කලාපේ පිට එක ලකුණයි එන්න ළමයි මොරයි වනුජ සහන් අතිරේක ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් පන්දු රැකීමේ යෙදී සිටිනවා. මොල් ළමයි ජීවා කරගෙන්න. හරි ඔය ගනි. රයි එන්න ඩොට් එක දාගන්න 142යි. කඩුළු අවශ්‍යයි ඩොට් බෝල්ස් අවශ්‍යයි. ශාන්ත පීතර විදුහලේ අතිරේක ක්‍රීඩකෙක්. මොල් ළමයි. තතර ගාන එක ගද්දේ යන්න. රවීන් කම රයියා. ලකුණු පූර්වාන්තයෙන් පන්ති යවන්නේ. මේ පන්දු යවන්න සහ පිටිකරු අතර හොඳ මානසික අභියෝගයකුත් එල්ල වී තිබෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායමේ උපනායකයා බංග්ලාදේශ 19 කණ්ඩායමේ නායකයා පිටිකරු. දෙදෙනාටම තියෙන වගකීම සෑහෙන විශාලයි. පීඩනයක් තිබෙනවා දෙදෙනාටම. බංග්ලාදේශ 19 පිටිකරුවන්ගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ පීඩනය යොමු වෙන අවස්ථාවේදී සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණිලා හොඳ පාද චලනයක් සමගින් පන්දුවට මුහුණ දෙන ආකාරය. තමන් මත ගොඩනැගෙන පීඩනය පෙරලා ඔහු බාර දෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ට. 143යි. මේ ලක්ෂණය අපි ශ්‍රී ලංකා 19 පහර පිටිකරුවන්ගෙන් දුටුවේ බොහොම විරල අවස්ථාවන් වලදී පමණයි.
රයියා එන්න රයියා සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණීම. එක් හේතුවක් බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් හොඳ ඉලක්කයකට රිද්මයකට පන්දු යැවීම. වේගවත් පහර එවරයනවා වයිඩ් ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් නවතා කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. වරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට මෆිජුල් ඉස්ලාම් ක්‍රියාත්මකයි දැන්. සතුටින් බංග්ලාදේශ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ක්‍රීඩාගාරය මේ බලන්න ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරගත්තන් පස්සේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත මේ පිටිකරුවන් යනවා. පසුගිය තරගයේ ලකුණු 86ක් එකතු කරගත්ත අයිච් මොල්ලා. ඔහු දැවි ගිය අත වශයෙන් අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවන් දැවි යාම නිසා ලකුණු ලබා ගැනීමට යෑමේදී අවසන් පිටිකරුවා හැටියට අයියෝ නැවතත් සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණුණා. දැන් ඔබ කිව්වා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් ආවේ නෑ. ඔවුන් බංග්ලාදේශ පන්දුවන්නන් හොඳ පතිතයක් හොඳ ඉලක්කයකට පන්දු යවුවා කියලා. ඉලක්කයට පන්දු යවනකොට තමයි පිටිකරුවෙක් ඉදිරියට පැමිණිය යුත්තේ. ඒ ඉලක්කය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා. අයියෝ අද ලෝනෝන් කලාපයේ දෙසට පන්දුවේ ගමන් මඟ. මා ඒ සමගම කිව්වා රිද්මයක් පිළිබඳව. ඒ රිද්මය හඳුනා ගැනීම තමයි මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ඔය සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණීම. අනිවාර්යෙන්. රිද්මය හඳුනාගෙන ආවේ නැත්නම් විනාශය අත ළඟයි. පන්දුවර 33ක් අවසන් 148යි. කඩළු 3ක් පමණයි බෙද වැටී තිබෙන්නේ බංග්ලාදේශ ඉනිමේ. රඳවාගත යුතු වේගය ලකුණු 5ට අඩුවෙන් අත වශයෙන් මේ කඩළු අතතෙව තිබෙනවා නම් ලකුණු 8ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තරම් අපහසුතාවයක් නැහැ මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණයක මේ දවැන්ත ක්‍රීඩාංගණයක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මෙතෙන් සිට රඳවාගත යුතු වේගය ලකුණු 8ක් වුණාට ඒ හැටි කරදරයක් නැහැ කඩළු අතතෙව තිබෙනවා නම් මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණයක පන්දුවර 33ක් අවසන් 148යි. මෆිජුල් ඉස්ලාම් මුහුණ දෙන්නේ. මතිෂට බවුන්ස් පන්දුවක්. හිස පහත් කරමින් පන්දු නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හැරියා. හොඳ පන්දුවක්. ඒ මෙවැනි විටක පිටිකරුවන් හිස ඔසවමින් ඉන්න මොහොතක වුන් සැහැණ විශ්වාසයකින් පන්දුට පහර දෙන විට පීඩනය එල්ල කළ හැකිය කුමකින්ද එය ඉන්දි කඩු තුඩක් වුණත් එයත් භාවිතා කළ යුතුය. බම්ප පන්දුව උඩ පන්දුවක් මෙන් ඇදියාවත් රැකගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මදක් ඉදිරියෙන් සිටි යාර්තී සීමාවට අබිය සිටින් ඒ නිසා ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුවේ ගමන් මඟ හතරේ සීමාව වෙත ඒ ලකුණු හතරත් මාෆිජුල් ඉස්ලාම්ට 152යි දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. අර බන්දුල වර්ණපුර මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ දැනුම් දීම මේ අවසන් කටයුතු සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව ද පන්දුවක් යෝක කලාපයේ පතිතේ ඉල්ලීමට ගයි දැවීගිය ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට නම් කරනවත් සමගම අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත්කම් දක්වනවා මාෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 75ක් ලබා සිටියේදී මා සඳහන් කරමින් සිටියා මේ පන්දුව වන යෝක පන්දුවක් දෙපා ආද්‍රටම යොමු කළ යුතුයි කියා සැබවින්ම එය සිදු වුණු ආකාරය දකින්නට තිබෙනවා. ඔහුගේ කැඳවීම ප්‍රතිඵලදායකයි. අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. 152 දී 4 වන කඩුල්ල බෙද වැටෙන්නේ. ඔහු කැඳවා ගන්න අවස්ථාවේදී අපි කිව්වා පන්දුවර 3ක් තුල උණුසුම් තත්ත්වයක් උදා වේවි ඒ වෙනස බලන්න කියලා. සුපිරියෝක පන්දුවක් විශාල උත්සාහයක් යොදලා එල්ල කරන ලද පන්දුවක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ සහ හොඳ උපායශීලී පන්දුවීමක් බවුන්සර් පන්දු දෙකකින් පස්සේ ඔහුගේ දෙපා අද්දරටම ගැලවෙන්නට අපහසු යෝක පන්දුව. කෙසේ වෙතත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඉනිම නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයාගේ ගමනේ නිමාව මාෆිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 75ක් ලබා සිටියේදී පතිරණගේ පන්දුවක් හමු වී දැවියන්නේ. අර මේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ විස්තරය ගෙනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔහුගේ දේහය මේ වන විට අතුල් කෝට්ටේ අලකේශ්වර පාරේ අංක 159න් එක ඔහුගේ නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. අද සවස 6 සිට හෙට අවසන් කටයුතු සිදු කෙරෙන්නේ සවස 4:30ට බොරැල්ල කනත්තේදී
අපි බඳුල වර්ණපුර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා අපේ හිතවතා අපිට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි නැවතත් ඒ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම ඔබ වෙත ළඟා කරන්න සූදානම්. දේහය තැන්පත් කරනවා අද සවස 6 සිට ඔහුගේ නිවසේ ඇතුල් කොට්ටේ අලකේශ්වර පාරේ අංක 159න් 1 ඔහුගේ නිවස පිහිටි ස්ථානයේ අද සවස 6 සිට හෙට බොරැල්ල කනත්තේදී අවසන් කටයුතු සිදු කරනවා සවස 4:30ට. අරිෆුල් ඉස්ලාම් නවක පිටිකරුවා තවත් ඉස්ලාම් කෙනෙක් මේ තුන්වැන්න මෙහෙර බහසන් ලකුණු 19ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් ඔහුට පැවරෙන වගකීම විශාලයි. පාන්දු 99කදී ලකුණු 77ක්. පෙර වයිට් පාන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප කව කලාපේ වෙතට. කඩුලක් බිඳ වැටෙන හැම මොහොතකම නායකයා තීරණය කළ යුතුයි. දැන් අපිට හොඳ අවස්ථාවක් පැමිණ තිබෙනවා තරගයට අවතීර්ණ වන්නට. අපි අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. මෙතෙන් සිට කෙසේ හෝ ඒ පීඩනය වැඩි දියුණු කළ යුතු බව 155යි 34 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අංක 99 ජර්සියෙන් සැරසුණු මතීෂ පතිරණ පන්දු යවන්න. ආරක්ෂාකාරී අරිෆුල් ඉස්ලාම් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් ඒ ප්‍රතිඵලයේ ඉක්මන් එකක් බවට පත් වුණොත් පීඩනය වඩාත් හිත කරයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයට. බවුන්ස් පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක්. නමුත් යොමු කිරීමට ගත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 34 වන පන්දු වාරය. 156යි කඩුළු 4යි බංග්ලාදේශ යෞවනයන්ගේ කණ්ඩායම. අද දවස පුරාම රන්ගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය වෙත පැහැබර හිරු රැස් නොමසුරුව පතිත වුණු ආකාරය දකින්නට තිබුණා. සෙවණැලි දිගුවන හැන්දෑවේ පවා මේ හිරු රැස් පතිත වීම වඩාත් හොඳින් ක්‍රීඩාව සඳහා ආශිර්වාදය නිර්මාණය කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ තද ඝන හිරු රැස් අත්‍යවශ්‍යම වැදගත්. හස්කුස ඝන පුළුන් බඳු වලා කුටි තමයි නිතර දක්නට තිබෙන්නේ. ලකුණක් නෑ. රවීන් පන්දු යවන්නේ. රවින්ද්‍ර සිල්වා. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවර 35ක් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවී 135යි අද දිනේ. කෙටි පන්දුවක්. ඒවර මෙවැනි මොහොතක පවන් පතිරාජ දුර්වල පන්දු රැකීමක්. නියත වශයෙන් ආරක්ෂා කරගත යුතු 4 පහරක්. උපරිමයෙන් ලකුණු 2ක් නිදහස් කළ හැකිව තිබුණා. පීඩනය ලිහිල් කරන අතපසුවීම මේ මන් ලකුණක් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකය කඩළු අතර තිබෑම. හැබැයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේම මේ යවුන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මා දුටු එක් පොදු විශේෂ ගුණාංගයක් තිබුණා. ඒ තමයි ඔවුන් කඩළු අතර තිබෑමේදී සෑහෙන ක්‍රියාශීලී සහ අවබෝධය ඉතාමත් ඉහළයි. අරිෆුල් ඉස්ලාම් නවක පිටිකරුවා පසුගිය තරගයේදී ලකුණු 38ක් ඉතාමත් හොඳින් එකතු කරගත්තා. ප්‍රබල ලකුණු 70ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා අයිච් මොල්ලා සමග.
පෙර පරිදිමයි පිත්තේ පිටාග්‍රේ දෙසින් පන්දුව පැදී එන්නේ ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට. අන්න රයි ඒක කරන්න ඒක රයියා. 35 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව රවින්ද සිල්වා. මොල්ලා මයේ. කඩුල්ලක් නෑ අද රවින්ට. ඔහුගේ උපන්දිනේදා. පන්දුවර 35ක් අවසන් ලකුණු 161යි කඩුළු 4කට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකින්ට. පසුගිය පන්දු 30 දී ලකුණු 30ක් එකතු කරගත්තා බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම. So Bangladesh moved to 161 for 4 after 35 overs, 68 required from 90 balls, 6 wickets in hand. Pretty easy from this stage. And Aniful Islam is on 6 of 6 balls. Mehrub Hassan is on 20. That's the news that we brought you this morning. The passing away of Sri Lanka's first Test captain, Bandula Varnapura. An update on that is that his mortal remains will be brought to his residence at 6 o'clock this evening, Alakeshwara Road, that's in Pitakote. And the funeral will take place tomorrow at 4:30 in the afternoon at Borella Kanata. So that's the update on the funeral arrangements for the late Bandula Varnapura. Another short delivery, punched but couldn't beat the backward point. Stan gets back to ball, runs it down to third man. Easy single. So runs coming in singles at the moment for Bangladesh. Equation now 68 of 88. The target is 229. They're on 162 for 4. Unless the Sri Lankans can do something special now, Garmini, well, the clock is ticking against them. Yeah, certainly the backs are against the wall. But one bowler that they will be hoping that they can get back into the game or they can get a breakthrough out of is Matishan Patirana. Slinging action, got a vicious short ball. His direction has been pretty good. So he's basically, what he's looking for is to give that short ball, get the batsman on the back foot and send in that Yorker. Already been successful once. Yeah, but like you said, Bangladesh are still the favourites to win this match from here. 67, 6 wickets in hand. Second time round. Problems with the boot. Keeping the batsman waiting. That's the waiting game you play. Yeah. You tell on the batsman's nerves sometimes when you keep him waiting for such a long time. So required run rate is 4.62. This time he drives straight towards that deep backward point on the boundary. So Mehrub Hassan picks up one more run. It's quite a unique action, isn't it? I mean, it's only fair that a lot of youngsters trying to imitate Lasith Malinga after the career that he had and how he has demoralized some of the batsmen around the world. But I think Patirana is even lower than Malinga, isn't he? Malinga, I reckon he had about, but his delivery point was just above his right arm, maybe just above, I would say.
But definitely Patirana is under the 90 degrees. Nevertheless, it's a unique skill to have, and more importantly, to get the direction right it's even difficult. But so far he has been very good today. Getting too short. Thump down towards backward point, into the boundary for 4. That's the wrong side of the coin. Right, so end of the over, 36 completed, and Bangladesh under 19 on to 168 for the loss of 4 wickets. And time for the players to have a drink. So at the same stage, Sri Lanka 139 for 3. You can see how far ahead Bangladesh are at the moment in terms of runs. And of course the captain himself, Mehrub Hassan, he's on 25 of 31. And let's take a look at the scorecard for Bangladesh. Mahfuzul Islam made 75, the last man out. He faced 96 balls. Hossein made 36. That was a flying start, in fact, for Bangladesh. Taijabul Islam 17. Aik Molak made just 2. He was the top scorer last time for Bangladesh with 86. And Mehrub Hassan, the captain, not on 25. Ariful Islam is not out on 8 of 10 balls. 5 extras in the innings. Bangladesh 168 for 4 after 36 overs. Rajapaksha none for 40, Rodrigo none for 16, Wickramasinghe none for 16. Velalage no doubt will be looking to bowl his full quota of overs if Sri Lanka wants to get close to winning this match. He's 1 for 14, Matthews 1 for 32, Daniel 5 overs 14, Ravin De Silva has been tried for 8 overs, none for 39. Patirana, who was just introduced just a while ago, 3 overs, 1 for 17. As you would expect, Eric Patirana can go for runs, but the idea is to pick up wickets. And there's the wagon wheel for Bangladesh. 3 sixers in the innings, 16 boundaries. That tells the story, how they've dominated the Sri Lankans in the batting department. Runs around the grounds. Yeah, no doubt the Bangladesh under 19 have outplayed the Sri Lankans in all 3 departments. This is a partnership. 57 at the top of the order. Bangladesh openers came out firing all cylinders at the top of the pace. Then there was 35 between Islam, Machibul and Tachibul, really. Only 7 for the 3rd wicket. Maharvasan, the skipper, put on 53 for the 4th. As you can see, the gap is widening between the blue and the red. Sri Lankans will have to come up with a telling performance from here on in if they want to turn this game around. Yes, that's right. It will take a special effort from the Sri Lankans. Dedication from all 11 on the field to pick up wickets. Ground fielding must be good. They'll need to cut those singles off, especially those quick singles being taken. And there's wickets that fell. There's the run out. Brilliant Peter fielding, direct hit, and the celebration started. And that one, a beauty, absolute beauty. And there's Patirana's LBW decision. No doubt about that. Look pretty straight. So it's going to be Matthews to continue after the drinks break. 61 of 84. That's the equation. And more importantly, they got 6 wickets in hand.
So the Bangladesh captain, Mehrub Hassan on strike. Looks nice around the corner. Using his wrist but straight towards that squaring fielder. No chance for run. And one thing I would like to comment on, Garmin, is that I don't think the Sri Lankans can just bowl dot balls and win this match. They need to take wickets. Yeah, no doubt about that one, Eric. They have to pick up 6 wickets if they want to win this match. And they've got 60 runs to do that. But this series will be a very good experience for the Sri Lankan Under-19. England are coming here apparently, aren't they? In November. And then there's an Asia Cup. Still to be confirmed, perhaps in the UAE. And then the World Cup in the Caribbean. Now the easy single being given away. Yes, these are important games for both teams, Bangladesh as well as for Sri Lanka. Match practice, 37 overs completed. Bangladesh Under-19, 170 for 4. Yeah, coming back to the preparation for the World Cup, I think this series for the Sri Lankans will be very important as far as their preparation is concerned. One is that Bangladesh are pretty much up there when it comes to World Under-19 standard. They are the defending champs end of the day. Two, in Sri Lankan conditions, I think the Bangladesh players will be more accomplished than the English players. So this will be a bigger challenge to beat Bangladesh here, even though it's your own conditions. Three is the combinations of both teams are pretty similar. Looking at spinners bowling more the overs, although Bangladesh have shown that their two fast bowlers are, I think, way ahead of some of the Sri Lankan fast bowlers. Yes, cut above the rest, no doubt. The batsmen are pretty good against spinners in both sides. So pretty, I mean, a lot of similarities. Both these sides, haven't they? So England, of course, they'll have different approach. They'll probably have more fast bowlers in their ranks. Batsmen will probably looking to adjust to these conditions, subcontinent conditions. And yeah, it will be a different challenge. But here against Bangladesh, I think this will be probably the yardstick as far as how you consider yourselves to be at the end of this. There's lots to ponder about, especially for the think tank of the Sri Lankan team and also for Bangladesh. Don't forget, Bangladesh are without their coach, Navid Nawaz. Looking for two. That time the pressure was really on. Fielding was smart. So just a single. And the equation now 57 of 76 balls, 173 for 4 in the 38th over. He's talking about the World Cup, the Under-19 World Cup in the Caribbean in January next year. So all these teams are trying to get as much match practice as possible. And yeah, the other factor is that you just mentioned the Asia Cup is not confirmed yet. Hopefully it will be confirmed, and that will be an even bigger challenge playing against India, Pakistan. Obviously you are going to have Bangladesh and Afghanistan. That's right.
Dot ball to finish the 38th over, 173 for 4. So there's the equation, large as life. 56 read needed by Bangladesh on 72 balls. 6 wickets in hand. And Ariful Islam on 10 or 15. Merub Hassan on 28 or 38. No threats at all. Very pretty freely. That's a good way to describe it. There are no any demons, are there? These two are doing it pretty easily. Easy pickings for them at the moment. Sri Lanka needs to find a way to apply some pressure. Another quick single. Overthrows. Back for 2, maybe a third. They settled for 2. Little things like overthrows, you can't afford to have overthrows. Actually, it's unfair for the Sri Lankan fielder because that ball was ricocheted off the batsman's helmet. Look at this one. Was it helmet? Yeah, it was. Well, normally you don't take a run. You don't normally, but you can. You can, of course. The rules permit it. By the time they consider the gentleman's game, now the umpires are also having a little chat going on. Yeah, the compulsory proceedings these days, once you get hit on the helmet, they check for all kinds of things, don't they? They do. And I reckon they have to do something about this gentleman part of it, Eric. It's no more gentleman's part. It's not a gentleman's game anymore. Either you can man card or you can't. Either you can run off a overthrow off your body or you can't. Because just imagine if you got 2 runs to win the last ball of the match, you take the single and the ball ricochets off your body. Would you take the last run or not? I to think win the cup? would. They would. Now the last incident will come up again. Take a look at this. Here we are. The return comes in. Straight off his helmet. That was heading straight to the Sri Lankan wicket keeper's gloves. Yes. Like you said, 7 countries I can probably name in the world wouldn't have taken the second run. Nothing against Bangladesh, mind you. So these rules can differ according to the situation? I don't think so. Either you have it or you don't. It should be brought in as a mandatory rule. Too short. Punished. On the offside, just a single, of course. Sweeper does the tidying up. Once again, we see the Sri Lankans, the shoulders dropping. Nothing really happening, going through the motions. Yeah, no doubt. These are the areas that the coaches and the selectors will be looking for. When the things are not happening for you, how the attitude is, how can you get back into the game? Obviously, the wicketkeeper is looking to encourage the fielders and try to get them on their toes. But these are the things that they will learn, obviously, from game to game. Don't forget that these are 18-year-olds, and yeah, it's very difficult for them to concentrate right throughout a game. Oh, was there a chance? Was there the bowler thinks so. Matthews thinks so. It's called buys. But the bowler had other thoughts about that. Because cricket is a funny game. Very little, small thing can change the game upside down. And we've seen it happening. It's going to happen in the future too. So you need to keep at it, persevere. End of the 39th over, 177 for 4.
So at the same stage, Sri Lanka were 156 for 4 after 39 overs. So Bangladesh 21 runs ahead in terms of number of runs, same number of wickets. And Bangladesh also bat pretty deep. Required run rate is 4.73. 52 from 66 balls, the equation. I don't think the Sri Lankan bowlers have bowled that badly. It's just some pure class batsmanship from Bangladesh, which you could expect, being an Asian country and defending champions, and they are going to be good against the spin bowling. The way they use their feet forward and the way they use their feet to go back on the crease. And they do play a lot of spinners back at home and on much more difficult conditions than this. Again, good use of the feet. Gets the pitch of the ball, plays out to the offside. A lesson to lots of youngsters who want to know how to play spin. Tucked away. Now the easy single being taken. That's a perfect example of having good feet against a spinner. The previous ball, he came down the track, ball was not there to drive, but he adjusted and gave the bowler to think about his length. The very next ball, he was waiting on the back foot, created that short delivery, worked the ball behind the legs, scored a single. That's how you work with the bowler's mind. Smart cricket. Looking for two. Return on its way, so they settle for a single. Yeah, getting runs in singles won't hurt Bangladesh because there's 50 to get off 61 balls. There's no need to do anything silly. You don't need to take chances and go for big hits now. Just work the ball around the park. Again pushed on the offside to backward point. But lengthy overs, so 40 overs completed. Bangladesh under-19, 179 for 4, requiring 50 to win from 60 balls. එකසිය හැත්තෑ නවයයි කඩලු 4යි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් පන්දුවර 10කදී ලකුණු 50ක් ලබා ගත යුතුයි බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ සහ බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම් අතර තරඟ පහකින් සමන්විත එක්දින තරගමාලාවේ දෙවන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා පළමු දෙවන තරගයේ තව පන්දු 60ක් ඉතිරිව තිබෙනවා එය විසඳා ගැනීම සඳහා දල ප්‍රස්ථාරයේ හැම නිතරම මේ තරගයේ බංග්ලාදේශ පිටිකරුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් ඔවුනිතාමත් සාර්ථකව මේ පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සැලසුම් සහගතව Matthews පන්දුවේ මේ කාර්යයේ දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම් දුවද්දී දෙවියමට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒක වර ඔහුගෙන් ඉල්ලුවා නම් කඩු රකින්නාගේ දෙසට ඔහුගේ අවධානය ගත්තා නම් කඩු රකින්නාගේ දෙසට විශාල අවස්ථාවක් තිබුණා. මගේ හැරී ගියේ විශාල අවස්ථාවක්. දන රින දෙපැත්තක් තිබ්බා. මොකද පන්දුව රකින්නා ඔහුගේ මුල්ම අභිප්‍රාය වුණේ පන්දු යවන අන්තයට පන්දුව යොමු කිරීම. ඒ අතරතුර තමයි දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් දිව ගියේ කඩු රකින්න අන්තයේ සිට ක්‍රීඩකයා. ඒ නිසා ඔහුගේ අතින් පන්දුව ගිලිහිලා ඉවරයි ඒ වෙනකොට. පන්දු රකින්නත් යොමු කර යුතුව තිබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවට පහර දෙන අන්තයටයි දෙවන ලකුණ සඳහා දිව යනකොට.
එකඟයි. 180යි. පිවරක් ඉදිරියට දඟ කැවීමකට නැහැ ඉඩ. පන්දු ලෝන් ඕන් කලාපය බලා යන හැඩ. බලන්න හැම පිතිකරුවාම ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ලකුණු අතරට පැමිණෙනවා. අයිච් මොල්ල පමණයි ලකුණු අඩුවෙන් රැස් කරගෙන ක්‍රීඩා පිටිය නිවත් උනේ. අයියෝ දෙනපා තියාගන්න. ඉවර ලකුණක් නෑ. විශේෂයෙන් නායකයා මෙහෙර බහසන් ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම කිසිදු ආකාරයකින් පීඩනයක් Taman ළඟ තියාගත්තේම නෑ. ඔහු ඒක දුන්නා ශ්‍රී ලංකා පන්ති යවන්නට. නායකත්වයේ ඉදීම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය තමයි අපි එහිදී අවබෝධ කරගත යුත්තේ. අයියෝ දෙනපා නවත්ත ගන්න. කරත් ලකුණක් නෑ. ඩොට්ටේ යන්න බ්‍රේක් එක දෙනවා එන්න. පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය මදක් අඩු වී තිබෙනවා. අද තරගෙන් පස්සේ කණ්ඩායම් සාකච්ඡාව ඉතාමත් තීරණාත්මක වෙයි. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවාත් සමගම අත්‍යවශ්‍ය කඩු ඕනෑම මොහොතක ක්‍රියාත්මක විය හැකි පිතිකරුවා මෙහෙරබ් හසන්ව පිටියෙන් නිවත් කරනවා. සැබවින්ම ප්‍රවින් මැතිව් අත්‍යවශ්‍යම කඩලු දෙකක් අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ළඟා කර දුන්නා. මේ ඒ අතරින් ඉහළම වටිනාකම සහිත කඩුල්ල මෙවැනි විටක කඩුල්ලක් බිඳ වැටීම පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය අඩු මොහොතක සෑහෙන වැදගත්. මේ ඔහු මේ කඩුල්ල බිඳ තමා ගන්නේ එක එල්ලේ හැම පන්දුවකටම පහර දීමට පිතිකරුවා යොමු කර ගැනීමේ වාසිය ඔහු අත්පත් කරගන්නේ. මෙය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. බොහෝ විට පිතිකරුවන්ට පන්දු යවන විට අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවනවා පිටින්නට පිටින් පායින්නට පිටින්. නමුත් එකම ස්ථානයේ පන්දු යොමු කිරීම හරහා පිතිකරුවා වෙනත් පහර එල්ල කිරීමට උත්සුක වෙනවා ලකුණු ලබා ගන්න. මට හිතෙන්නේ ඩොට් බෝල්ස් දෙකක පීඩනය මෙහෙරබ් හසන්ව හරවා යවුවා ක්‍රීඩාකාරයට. අබ්දුල්ලා අල් මමුන් නවක පිටිකරුවා. මේ තරගයේදී කණ්ඩායම් දෙකේම සිදුවන එකම එක වෙනසක් විතරයි මේ මමුන්ගේ කැඳවීම නබිල් වෙනුවට වමත් පිටිකරුවෙක්. මේ කණ්ඩායම් දෙකටම වමත් පිටිකරුවන්ගෙන් අඩුවක් නැහැ. අඩුවක්. අබ්දුල්ලා අල් මමුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතිහාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේදී සමහර කාල තිබුණා දකුණක් පිටිකරුවන්ට වඩා වැඩිපුර වමත් පිටිකරුවන් හිටියාද කියලා මගේ මත. ආසංක කුරුසිංහ, අර්ජුන රණතුංග, හෂාන් තිලරත්න, රුවන් කල්පගේ, සනත් ජයසූරිය මෙන්න අවාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකාව පාර්ශවයෙන්, එහි අයන්න ඉවත් කළ ලකුණු 4ක් බංග්ලාදේශ පාර්ශවයෙන්. ලකුණු 5ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙනවා. වයිට් 5ක්. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දු යව. නව පිතිකරුවා පැමිණිච්ච ගමන් ඔහුටත් වෙනසක් සිදු කරන්න උවමනා වුණා. ඔය ඉවසීම තමයි තියෙන්න ඕන. ළමයා අමාරුවෙන් ඉගෙන ගනි. ටිකක් කල් ගත වෙයි. අධ්‍යක්ීම් තමයි ක්‍රීඩකයන්ව නිර්මාණය කරන්නේ. ක්‍රීඩකයන් විතර නෙමෙයි මිනිස්සුන්ව නිර්මාණය කරන්නේ අධ්‍යක්ීම් විසින්. පන්දුවරේ අවසන් 41 186යි කඩලු 5කට. දැන් ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙත ගෙන යාමේ වගකීමෙන් වැඩි කොටසක් අරිෆුල් ඉස්ලාම් ගේ කරමත පැට වෙනවා. දැන් මෙහිදී තමයි නායකයා ඔහුගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කළ යුත්තේ. තවත් පන්දුවර 3ක් යැවීමට නියමිතයි ඔහු ඔහුගේ පන්දුවාර 10 සම්පූර්ණ කිරීමට. දඟ කැවෙන්නට ඊට කඩ දෙන්නේ නෑ. පාද චලනය ඉතාමත් හොඳයි. මේ පැත්තට දාන්න. මතීෂ පතිරාජ පන්දු රකින්න. නායකයා සියල්ල සකසනවා. දැඩි අවධානයක් යොමු කරන ඔහු පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඒ අතරතුරේදී පා ඉන්න දෙසින් ජාතිය ඇතුලේ ඉන්නේ ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා විතරයි. පැහැදිලිවම පිටින් දෙසින්
ආක්‍රමණයකටද සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි පන්දු රකින්න හතරේ සීමාව අභියස පායන දෙසින් තිදෙනෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදින ෂෙවන් ඩැනියල් පන්දුව වෙත අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීමත් සමගින්ම තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම නායකයා නිසි ලෙස සකසා දුටුව පන්දුවට පෙර ආතෝ ෂෙවන් ඩැනියල් තව දුරට පස්සට කැඳෙව්වා. ඒ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් කඩුල්ලු 6යි 187යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරගයේ දැන් පැති දෙකටම විවෘතයි. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ නියත වශයෙන් 6 පහරක් වෙනුවෙන් යොමුනේ සෑහෙන්න දිව ගියා. ඔහු කිසිම අවස්ථාවක ඔහුගේ දැස් පන්දුවෙන් ඉවතට ගත්තේ නැහැ. සුරැකිව රැකගත්තේ අත් දෙකම උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු රැකීමේ තාක්ෂණයේ ඉතාමත් ඉහළ අවස්ථාවක්. නවක ක්‍රීඩකයා අබ්දුල්ලා අල් මමුන් ලකුණු නොලවා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා. ඒ නිසා ඔහුව කැඳවා ගැනීම කණ්ඩායමට අද නම් එතරම් සාර්ථකත්වයක් රැගෙන ආවේ නැහැ. පැහැදිලිවම. පිට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීම එක සමීපෙහි අර පීඩනයේ අතරතුර ලබා දුන්න අතිරේක ලකුණු 5 හරිත ලෝකසලන අවසන් මහ තරගයේදී නවසීලන්තය සහ එංගලන්තය අතර අර පන්දු යොමු කිරීමෙන් පසු බෙන් ස්ටොක්ගේ ශරීරයේ වැඩි පන්දුව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ගිය මොහොත තරගයේ තීරණාත්මකම අවස්ථාව බවට පරිවර්තනය වුණා. අපි මේ තරගයේදීත් එහා සමාන දෙයක් වුණා කියා විතරක් දැනට මතක තියාගමු. මේ දක්වා දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ ට්‍රෙවින් මැතිව්ස් කඩලු දෙක බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. තමත් හොඳ අවතීර්ණයක් තරගයේ. මතීෂ පතිරණ තමයි අනිත් කඩුල්ල දවාගත් පන්දුව. එකක් දුවදී තැවියාමක්. ගොලම් කිබ්‍රියා මොහුට පිට්ස හැසිරීමේ යම් නිපුණත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් මම හිතනවා දැන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ විශේෂයෙන් මතීෂ පතිරණ ඔහුගේ ඉතිරි පන්දුවවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔහුගේ වේගය මේ පන්දු යවන්නාගේ අත්දැකීම කඩුල්ල පිටුපස පීඩනය ජයවර්ධන සදීෂ් ජයවර්ධන සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා කඩුල්ල පිටුපස සිට. තරග උණුසුම එය තමයි මේ තරග තීරණයත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමට. නමුත් මේ උණුසුම තමයි අපි ඔබ වෙත ළඟ කිරීමට සූදානම් වුණේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරග ආවරණය සපයා දීම හරහා ඉවර එක ලකුණක් ගොලම් කිබ්‍රියා බොහෝ අභිලාෂයන් ඉටු කරගන්න උත්සාහයක් ගත්තා. ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම, ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම, ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම, සමස්තයක් හැටියට තරඟාවලි ආවරණයක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම, තුර්වල පන්දු රැකීමක්, දෙදෙනා අතර පන්දුවට එන්නේ කවුද කියලා හරියට තීරණයක් තිබුණේ නැහැ. ඊට වඩා තීරණාත්මක ලෙස පන්දුව ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු රැකීම සිදු කළ යුතුව තිබුණා. ඒත් එක්කම මේ මෙවැනි තරඟමාලා කියන හොඳ ප්‍රතිවාදියෙක් වුණ ගස්වා තිබෙන්නේ 19 15 හිටපු ලෝකශූරයන්. ඒත් එක්කම ඒ නිසා අර පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරනවට වඩා අසීරුවෙන් පරාජයටපත් වුණත් එතන මේ ක්‍රීඩකයන් Tamanට උපයා ගන්න අත්දැකීම් වල වටිනාකම ඉහළයි. ඒක තමයි හොඳම ආයෝජනය. නැත්තම් මීට වඩා බාල කණ්ඩායමක් හැදවා ජයග්‍රාහී වටපිටාවක් නිර්මාණය කර දීම කළ හැකි. නමුත් මේක තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. පන්දු 42ක් අවසන්. 189යි. ජයග්‍රහණයට තව ලකුණු 40යි. පන්දු 48ක් ඉතුරුයි. ඔව් දැන් මේ තරඟාවලිය පමණක් නෙමෙයි මීළඟට එංගලන්ත 19න් 15 කණ්ඩායම පැමිණෙනවා. ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන කණ්ඩායම අතර තරඟාවලියක් සිව් දින තරඟ දෙකක් එක් දින තරඟ තුනක් ඒත් සමගම දේශීය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය එක් දින තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා. අඩුම තරමේ අවසන් පූර්ව වටේ සහ අවසන් තරඟය ආවරණය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත්
ඔය සියල්ලෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ක්‍රීඩා ලෝලින්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ දැනට ඉන්ෆෝම් ක්‍රීඩකයන් කවුද එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ඉහළම මට්ටමින් පවත්වා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් කවුද කියලා දැනගන්න. පැහැදිලිවම. රොයි පරණවතා ගන්නවා තනතිරුව මත ලකුණක් නැහැ. ඒත් එක්කම ක්‍රිකට් කියන්නේ ආයෝජකයන් නැති අනුග්‍රහකින් නැති ක්‍රීඩාවක් නොවේ. නෑ එසේ නොවිය යුතුයි. එසේ නොවිය යුතුයි. නැති ක්‍රීඩාවක් නොවේ. ඒ නිසා යමක් සංවිධානය කරනවා නම් මේ බරපැන පැත්තෙන් යම් උදව්වක් ගන්න පාර්ශවයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ආසන්න ඉක්මන් ලකුණක් හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. ඉතාමත්ම හොඳින් කඩළු අතර දිව. දැන් මේ දෙදෙනාගේ උත්සාහය පෙරපන්දු වරදිත් අපි දැක්කා. ළඟට තබා ඉතාමත් ඉක්මනින් තිබියා. මේ අසල සිටින ක්‍රීඩකයන් යාර්තිහි අලවා තබනවාට වඩා තවදුරටත් පිටකරුවන්ට සමීප කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් මේ ඉතා ඉක්මනින් අර වෝක් අප් කරනවා කියන්නේ පන්දු යවන්නත් එක්ක පන්දු යවන්න දිවෙන අවස්ථාවේදී වැඩි දුරක් දිවෙන්නේ නැහැ. අඩි දෙක තුනක් ඉක්මනින් පහලින් පැමිණිලා පන්දුව රැකගෙන මේ කඩුළු එහෙම නැත්නම් පන්දු රැකීමේ ඒ තාක්ෂණයක් තියෙනවා ඒ ආකාරයෙන්. අනිවාර්යයෙන්. සමහර තැන් තිබෙනවා හෙමින් මෙවැනි විටක පිටිකරුවා මුලා කළ හැකි. ඔහු පන්දුර පහර දෙන්න කලින් පන්දු රකින්න ඉන්නේ ඈත. හැබැයි ඔහු පහර දෙන විට උදන්නේ ඔහු හිතුවාට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ පන්දු රකින්න. අයියෝ! මේක තමයි උත්සාහය. ඔහුගේ පන්දු 10 පන්දු වාර 10 සම්පූර්ණ කිරීමට තව පන්දු දෙකක් යැවීමට නියමිතයි. කඩලු දෙකක් දවාගෙන සිටින්නේ ට්‍රෙවින් මැතිව්. ඒ වරත් හරි තමයි එකයි කිව්වේ. සූදානමක් නැහැ. මේට වඩා මේ පන්දු රකින්න තව ටිකක් අසලින් ස්ථානගත කළ යුතුයි. මොකද දඟපන්දු යවන්නෙක් නිසා අර කලින් පියවර සටහන ඉක්මනින් ගන්න වැඩි වෙලාවක් නෑ වුන්ට. ඕන්න තරමක් ඉදිරියෙන් තබා අවශ්‍ය නම් ඒ ඉතුරු කාල වෙලාවෙත් කඩිමුඩියේ වෝකප් කරන්න ගියා කියනකොට. අපිට පේනවා ඕන් පහරකට යනට යම් චකිතයකින් ඉන්නවා. ඕන් දන්නවා ඇති මේ කඩුල්ලෙන් පස්සේ යමක් සිද්ධ වුණොත් භයානක බව. වරත් ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දුවරය අවසන්. ඒ 43 යන 192යි කඩුළු 6යි. පන්දු රකින්නන්ට අභියෝග එල්ල කරමින් ඉක්මන් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාවක් අප දුටුවේ. එක් පන්දුවරයක පමණක් නෙවෙයි පන්දුවර කීපයකදී. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඉන්නේ එක ලකුණක් බලාපොරොත්තු වෙන නායකයා මේ හඳුනාගත යුතුයි. හතරේ සීමාව අභියස සිටින ක්‍රීඩකින් ඉදිරියට කැඳවිය යුතු නෑ. ඔවුන් ඒ ආරක්ෂක මොර කපුළු වල එහෙමම තබා පිටිකරුවා වටා යාර්තිය ඇතුලේ ඉන්න ක්‍රීඩකින් තව ටිකක් සමීප කළ යුතුයි. මොකද උන් ලොකු පහරකින් නෙවෙයි දුවන්න හදන්නේ. ලකුණක් නෑ. සාර්ථකයි. නියමිත ස්ථානවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තැබීමත් වැදගත්. නියමිත ක්‍රීඩකයන් නියමිත ස්ථානවල රඳවා පිටිය සකස් කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත් ආකාරයකට අපි දකිනවා. මේ හැම ලකුණක්ම මේ මොහොතේදී නම් 1 රන් අනිවාර්යෙන්ම රන් 1. ඒ නිසා ඒ පරිස්සම් කරගත යුතුයි. අඩුම තරමේ නවක ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී හෝ ඉදිරියට පැමිණීමට උත්සුක විය යුතුයි. පොඩ පන්දු රැකීමක් ලකුණක් නැහැ. තරගයේ තියුණුයි තීරණාත්මකයි. ජය පරාජය කොමක් වුණත් මේ ලාබාලීන් මේ ලබා ගන්න පරිචය හරිම වැදගත්. මෙවැනි තරඟ බලන්නට ප්‍රියයි. ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුව ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තේ. නමුත් රැකගත යුතුයි. රැකගත හැකියි. ෂෝට් එක්ස් රොක් හවෙහි සිටිනවා නම් ඔහු තියුණු දිනෙත් තබාගත යුතුයි පිටිකරුවාගේ පිත්ත දිහාම. රැකගත යුතුයි. රැකගත යුතුයි. නමුත් බලන්න ඔහු ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. ගොඩක් ඈත නෑ හරිත. වේගවත් පහර. සෑහෙන්න ඇති. හොඳ උත්සාහයක් ගත්තේ. රවින්ද සිල්වා පන්දු රකින්න.
හොඳයි ඔවැනි අවස්ථා ඉදිරියට පැමිණ එවුන්ට එක ලකුණ ගන්න බැරි කොට ඔහු වේගවත් පහරට යොමු වෙනවා. අන්න ඒකයි. නැවත රවින් වෙත ලකුණක් නැහැ. නවක පිතිකරුවා දැන් ගොලම් කිබ්‍රියා තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔහුගේ අතින් ඒ අතපසු වීම වෙන්න පුළුවන්. ඔහු ආක්‍රමණය කිරීම තමයි මෙහිදී විය යුත්තේ ඔබ කියන ආකාරයට. දුර්වලයි. පන්දු ඇදියනවා හතරේ සීමාව වෙත බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ගලි අතරින් පන්දු ඇදී ගියේ මෙතනින් ගියොත් නවතා ගන්නට නැහැ කිසිවෙක් ලකුණු හතර තීරණාත්මකයි. පන්දුවර අවසන් ඒ 44 වෙන්න 199යි කඩලු 6යි බංග්ලාදේශය. දැන් මේ ස්ටම්ප් මයික්ස් හරහා තමයි බොහෝ විට මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ශබ්දය අපිට ඇසෙන නිසා මේ කනතීරුව වටා සිදුවන දේවල් විතර අපිට ඇහෙන්නේ. හැබැයි මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙකේ රැඳී සිටින පුහුණු කරවන ඇතුළු බලෑනිය අනිත් කණ්ඩායම් අර්සෙසුස් අතිරේක ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් දෙපැත්තෙන් ලොකු සටනක් ඒත් එක මේ පිටිය වටා පන්දු රකින්න සියලුම ශ්‍රී ලංකා පන්දු රකින්නන් නිතරම දැඩි උද්‍යෝගයක් සම්පාදනය කරනවා. මෙතන එකම හඬෙන් කරන ලොකු සටනකුත් මේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මකයි. අපිත් මේ මැදිරියේ කුටියෙන් එළියට ගිහිල්ලා එළියේ සිටින තරග නරඹන විට හිතරම දැනෙනවා මේ හැම කෙනෙක්ම කොයි වෙලාවෙත් අත්වසන්නක් දෙනවා කෑ ගසනවා සියල්ල මැද තියුණු සටනක් හොඳ තරගයක්. මම හිතුවා මතීෂ පතිරණව උපයෝගී කරගනී කියලා. නමුත් එවැනි ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි සිදුවන්නේ. ෂෙවොන් ඩැනියල් කැඳවා තිබෙනවා. හැබැයි සමහර විට අර වේග පන්දවන්නගේ පිත්තේ පිටාගේ වැදුනක් පනින්න ඉඩකඩ තියෙන නිසා ඒ විය හැකි. එසේ විය හැකි. සහ මේ දෙදෙනා ඒ තරම්ම හොඳින් දඟ පන්දවන්නන්ට මුහුණ දෙනවායි කියලා කියන්නත් තාම සාධක නැහැ. එහෙන් මෙහෙන් ගියා මිසක් එල්ල කළ පහර සංඛ්‍යාව අඩුයි. තිරණාත්මක පන්දුවරයක් මේ 45 වෙන්න. ඉවර එක්පන් ලකුණක් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණට ඉඩ කඩ දෙවන ලකුණත් වාර්තා කරගන්නවා. මේ තමයි මම කිව්වේ එක් පන්දුවරයකට ලකුණු 8ක් තිබුණත් මේ මෙවැනි අවස්ථාවක කඩුළු අතට ඉන්නවා නම් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ විශාල ක්‍රීඩාංගණේ හරියට ස්ථානගත කරොත් ලකුණු රැස් කර ගැනීම පහසු වෙනවා. ලකුණු 200 කඩේමට ඒ සමගින් බංග්ලාදේශ ඉනිම 201යි කඩලු 6කට. සෑහෙන සටනක් ලබා දෙනවා. තිබුණු තත්ත්වය හා සංසන්දනාත්මක බලන විට බංග්ලාදේශයට පහසු ජයග්‍රහණයක ඉඩක් තිබුණා. දැන් සටන්කාමී ලෙස ශ්‍රී ලංකා යවුණින් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. සෑහෙන සතුට විය හැකියි. ෂෙවොන් ඩැනියල් ෆයිනල් කලාපයේ වෙත මීට වඩා පිටිකරුවා වෙත පන්දු යොමු කළ යුතුයි. කෙටි පන්දු ලබා නොදිය යුතුයි. දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ අරිෆුල් ඉස්ලාම්. ඔහු පෙරේනි මෙන්දිත් ලකුණු 30 ගණනක් 38ක් එකතු කරගත් ක්‍රීඩකයා. පළමු තරගයේදී ඩැනියල් නැවතත් ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණක්. දැන් ගොලාම් කිබ්‍රියාව පීඩනයට පත් කරගෙන ඔහුව පාලනය කර ගන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි. පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය ලකුණු 6ක් තිබෙනවා. ඒ තරමක් වැඩි. මොකද එක පහරකට සමස්ත තරගය වෙනස් කළ හැකියි. එනිසා තාමත් වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සතුව. ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්, මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් වගේම වැඩිමනක් පිටිකරුවන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. ලකුණු වේගවත්. හැම ලකුණම හැම නිලකුණු පන්දුවම කණ්ඩායම් වලට වැදගත් වන අවස්ථාවක් දැන් අප දකින්නේ. පන්දුවර 10 සම්පූර්ණ කොට තිබෙන්නේ මැතිව්ස් පමණයි. පැල්සුයි පහරකට තන් ස්කෝප් කිරීමක් හා සමානව සාර්ථක නැහැ. තව පන්දු 31යි. ලකුණු 26ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහී අභියෝග 229ක්. දැනට රැඳී සිටින ස්ථානයේ 203ක්. කඩලු 6ක්. අරිෆුල් ඉස්ලාම්. දැන් අරිෆුල් ඉස්ලාම් පිටින් ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. හරිතේ ගැන මොකද කියන්නේ?
ඊළඟ පන්දුවර දෙක තුලදී කඩුලක් බෙදෙනවා ගත යුතු තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්. ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර අවසන්. ඒ 45 යන 203යි කඩුළු 6යි ජයග්‍රහණයට තවත් 26ක් පන්දු 30ක් තුල ඒ තීරණාත්මක කඩයිමේ තරඟ තොරතුරු ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට ගාමිණී පෙරේරා සමගින් එරික් ගෞඩ. So Bangladesh target 26 on 30 balls. They're 203 for 6. And here's the boarding card coming up. Rajapaksa run for 20. Ball just 4 overs. Rodrigo just 3 overs 16. Vikramasinghe 2 overs for 16. Velalage 9 overs 2 for 29. Matthews has bowled his 10 overs spell 2 for 47. Daniel 6 overs none for 17. And here's Velalage to bowl his final over. Ghulam Kibriya, he's on 8 of 11 balls. Ariful Islam, 20 of 36. So a bit of pressure being applied by Velalage at the moment. A couple of dot balls. Gamini Pera joins us once again. 26 and 28, Gamini. That's a good hit. Oh, well, for a moment I thought that was going to go over Sadish Rajapaksa's head. He misjudged that for sure, but he hung on to that catch. Well, Eric. This is going to be an interesting match at the end of the day. Bangladesh had the game in their hands, but this is the last wicket. Sadish Rajapaksa misjudged that. But his overhead skills get him out of the trouble. Well, was the shot needed by the Bangladesh batsman? Going pretty well, picking up those singles, quick singles, the twos are coming in. And Ghulam Kibriya gone for 8 of 13 balls. Rajapaksa, thanks to his height as well, was able to take that catch as he misjudged it. And suddenly now it's a runner ball. That's right, runner ball. And 3 wickets in hand. Yeah, I think in our last stint we were just talking about how Sri Lankans were going through the motions and needed something for them to spark up, and then there was a wicket. And now it's an interesting game in our hands. Bangladesh still got 3 wickets in hand. Naimur Nohan, the new batsman in, didn't impress much with the bat in that first game, just 7 runs. And pressure now back on Bangladesh. This is Dunit Velalage's last over, Eric. He's got 2 more deliveries left. It'll be interesting to see who he will go to, really. Plenty of options, mind you. Yes, plenty of options. Noyan on strike. Doesn't deliver that time. Velalage keeping the batsman waiting. That waiting game sometimes brings you a wicket. You can see the tension on the batsman's face as well. His bootlace has come off. And there's the disappointment. Last wicket. What type of shot did I play? That was the question being asked, I think. Was it needed? No, it was not. When you need to run a ball, you don't need to play those fancy shots. Could be a run out. No, just makes his ground, I think. They're asking the question, but pretty sure the batsman had made his ground. I'll tell you what, the way the umpire Gamini Zalak approaching the stumps, he's under pressure. But he's a very experienced umpire. He's been there and done it. He's been there for a very long time. Pretty few close calls. That's right.
All this indicates that the batsman are under pressure at the moment. Villalage, the last delivery of his spell. Hit hard into the ground. Can't beat the backward point. End of his 10 over spell. So 3 for 30 is Villalage's figures, and Bangladesh after 46 overs, 204 for 7. Very good spell from the skipper, Dunit Villalage. Certainly kept his team in the game. Picked up 3 wickets along the way. So for the first time, the run rate goes to 6.25, 25 required of 24 balls. Those few dot balls have certainly put pressure on the batsman. Ariful Islam, he's on 21. He's been there for a while. Now this will be a very interesting over. Siobhan Daniel against the right-handed Ariful Islam, who's on 21. Looking for 2. Settle for a single. So brings the new man, Noyan on strike. What can Noyan offer? Can he pick up a single, bring Ariful Islam back on strike? That will be what's being discussed at the moment between the two batsmen. Pick up a single, just give me the strike. Yeah, these type of close games, what makes you a cricketer at the end of the day, right? When you win these close ones, gives you more satisfaction. Shorter length, and that goes over the square leg fielder. Batsmen are back for the second. I'll tell you what, Asiful Islam has completed the second run by the time the other batsman has turned. He's eager to get on strike, but short delivery from Daniel. Attempted quicker delivery, changing the field again. Square leg goes back. So run a ball from this stage onwards. That's the target for Bangladesh. What can the Sri Lankans do? And this time a dot ball, so that equation again goes past 6 runs and over. 21 or 22 of 21. Heaves this one past the mid-on fielder. Deep mid wicket, they're coming back for 2. That's good running between the wickets. Good anticipation. Back on runner ball. Excitement all around, Eric. Good for these youngsters to get a game like this, really. So Roman Noyan showing that he is not a mean batsman. Can get back to ball, pick up a few runs. And in crunch situations, that's what you want your tail to do. Nicely played. Full face to the bat. And once again brings Islam on strike for the last ball of this 47th over. 210 for 7. 20 of 20. Run a ball. So Bangladesh very much in the equation, not letting things slip away. There we are. Going for that switch hit. End of the over, 47 completed. Bangladesh 210, 10 for 7. That was an interesting decision taken by Ariful Islam. Certainly Siobhan Daniel was very quick through the air. There you are. The few dots that Sri Lankans wanted. And the gap is narrowing. So even Stevens at the moment. Yes, even Stevens is what they'll call it. Now this is an interesting call by Dunit Villalage. Who is he going to turn into to bowl from the main pavilion or the grandstand end? Is he going to go with Matisha Patirana, his fast bowler? Or is he going to go with the spinner? I think he has opted to go with Matisha Patirana. One thing that you need to take into consideration is Patirana so far has been good with his with the ball in hand. His line has been pretty good. That's what he'll have to be worried about, his length. Obviously we know that he's going to change from short ones to the Yorkers to whatnot. But at the same time, if he strains in line and if batsman gets
Any bat onto that, it's going to run away for runs. So that's the risk that you're going to take. But the responsibility on his shoulders. Pathirana, here he comes. Going for a big heave, gets back to ball. Another fumble on the field. Now, if you fumble the ball, when batsmen are going for quick singles, there's no way you can get those close call runouts. So the Bangladesh batsmen are going to take you on. They know that there's going to be a fumble. And here's the equation once again, 18 from 17. I think what the Sri Lankan captain didn't want was to get Noyon off strike, but he got off strike. Now, Islam is on strike. Driven. Again, another fumble, but luckily the ball was traveling pretty quickly and didn't allow the batsman to cross for a single. Yeah, I think out of the two batters out there, Islam is the guy who is more of batter that you can see that he's going to get a boundary off. He is much more capable the way he has batted so far. So, quite rightly, he didn't want to take the single. He wants to strike. Mid-off goes back to long off position. There's 5 fielders inside the circle at this stage. Well bowled. There we are. Quick single again. See, sometimes you're not going to win, Eric. Sometimes you're going to win, but this is a good game of cricket at the end of the day. And Matishan Pathirana is doing what he can. He's bowling in the right areas. He's bowling the block hole. You know, when it's not your day, it can take the edge and go to the third man boundary for 4. But like we say, you have to control the things that you can. And at the moment, Matishan Pathirana has got it on the money. Upish. Got it. What a catch that was. Down at third man. Pathirana has picked up the wicket. That's the important wicket they wanted. Well, how this game is turning on its head at the moment. Good catch under pressure. Absolutely. Well, I would like to know his thoughts when the ball was in there. Again, a thick outside edge. And that was up in there for a very long time. Certainly the luck was on the Sri Lankan side. Went straight to Matthews. And he's a near relieved man. Look at that, the celebration. So Bangladesh lose their 8th wicket. Naimur Noyan, the man, out for 6. Caught by Matthews of Pathirana. And one thing that Pathirana has not done in this over so far is bowl those short deliveries. Trying to bowl those bouncers to the batsman. Trying to concentrate on bowling wicket to wicket. Well, it's paid off. So Vilalaga's decision to bring on Pathirana at this stage has brought him a wicket. Fine leg goes back. So you can guarantee that this is going to be short. Pulled. Out caught. That's the 9th wicket. Pathirana has been the man of the moment. Picked up 2 wickets in 2 balls. And well, this game has turned on its head. Look at the celebrations by the Sri Lankans. And Ariful Islam is the man who has to depart for 23 of 41. Another nothing shot. He didn't really get hold of that. Yeah, he was beaten for speed, Eric. Quick bouncer. And the height was pretty good as well, just above the shoulder, really. And Islam was late on that one. There it is. Yes, he went through the shot. All he could do was just loft it towards that mid-wicket position. And look at Pathirana. Isn't he elated? Hugs all around. And Pathirana certainly turned this game around. Those 2 wickets in 2 balls on a hat-trick at the moment. The last man comes in. And what a game of cricket this has been. Yeah, funny game this, isn't it? The pendulum has been swinging from side to side. Bangladesh did pretty well when they restricted the Sri Lanka to 228. Had that opening partnership, blistering opening partnership.
The top order fired. And now, Ariful Islam departs at 23 of 42 balls. So the Patirana is on a hat-trick, Eric. Yes, he's on a hat-trick. So he's got deep third man, deep fine leg, deep square leg. Is he going to give that double bluff and pull it in the block hole? Let's see what he does now. Look at that Bangladesh camp. Not the best of faces at the moment. So Patirana, the man of the moment. What will it be? Hat-trick, dot ball or some runs? Gets back to ball. Works it down towards backward square leg. Picks up a single. But well bowled indeed by Patirana. The idea was there, so that's the end of the over as well. And Bangladesh are 213 for the loss of 9 wickets. A magnificent over from Matish Patirana. Everything right about that. It begs you to ask the question why Patirana was brought on to bowl so late in innings. Well, the captain may have his own thoughts on that, his views on that. Well, if he wins the game, he doesn't have to answer. Ripon Mondal. He's got 6 balls to get 15 runs. Oh, see, no, 12 balls, isn't it? 12 balls, yeah. Yeah, but I think he'll need to do the bulk of it in this over. Because Patirana is going to come after in the next one. He's got the strength, he's got the height, so he's looking for a length ball. Look out, deep mid-wicket, long on. Tucked away for a single. So 213, 14 for the loss of 9 wickets. 15 of 11 balls the equation. Brings Zaman on strike. Still to face a ball. And here's Daniel. Oh, opens the face the bat, runs it down the third man. That's running towards the boundary. And that's 4. Brilliantly played. Delicate touch. Ashikur Zaman. What a player. Just outside the off stump. Had enough speed on the delivery. Gave himself room. Beautiful hands, Eric. It's not over till it's over. That's right, not over till it's over. How well he's played that. He knew where the fielders were. There was no third man or short third man in place. Important boundary. 218 for 9. Plenty of instructions. Plenty of traffic cops waving all over the place. Drives past the bowler. Pick up one more run. Equation becomes 10 of 9 balls. Last pair in the middle. Yeah, how important was those 2 wickets? Because Bangladesh had only one chance really, because 9 down. If they had 2 wickets in hand, it would have been still on, wouldn't it? That's right. Again, short third man, single. Returned to the wrong end, more or less. As the non-striker was charging down towards the wicket keeper. He had made his ground. We got 2 balls left in the over. 9 runs to get off 8 balls. That's a dot ball. Yeah, I think this is the ball. They need to go have a go at this one. Yes, they need to. Patirana is going to be bowling the last over, so they need one good hit. Flicked to backward square leg, so they pick up a single. That ends the over as well, so 49 overs completed. And Bangladesh move on to 221 for the loss of 9 wickets. So the equation now is 8 runs of 6 balls. Well. But nevertheless, it's a great game of cricket, end of the day, Eric. Good for both these sides, playing in a close one. Regardless of whoever is going to end up winners after today,
They'll learn plenty from this one. And how important those 2 overs at the end of the Sri Lankan innings. How many did they get? 28? Oh. 28 or something in there. Thick edges, unintentional shots, perhaps French cuts, all those things thrown in. Yes, and Pathiran to bowl that last over. 8 from 6, last pair in the middle. And here's the first of the 6 balls coming up. Oh, opens the face to the bat, runs it down towards third man. Valiant dive, but can't stop it into the boundary for 4. I'll tell you what, we've seen some superb shots in this match, none better than this one. This is brilliantly executed from number 10. Didn't have a lot of room, it was aimed at his body, gave himself room to get inside the line and watch the ball all the way, Eric. What a magnificent shot that was. So 4 of 5 balls. That's so the suddenly, equation. they're only 1 hit away from winning it. Wide. Got to re-bowl that. 1 more to the total as well. So 3 from 5 balls. Look at those faces in the Sri Lankan dressing room. They're not going to have any fingernails after this. But it's great for these youngsters to play a game like this. Opens the face of the bat, runs it down towards third man. He'll pick up 1 for that. So brings the equation down to 2 of 4 balls. Your thoughts, Gamini? 2 of 4, 1 run means scores are tied. Yes, that's right. So, what will the Sri Lankan captain will do here? Does he want to win it? Yep, he has made the right call. He has brought the deep cover into a single saving position. Mid wicket is up. So, how many do we have? 1, 2, 5, 6 fielders inside the circle looking to save the single. Here we go. Single be taken. Give it hit. Well, the Sri Lankans win this by a whisker. Direct hit. And there we are. 227 all out is Bangladesh. And they'll rule their chances on this one. And the Sri Lankans win by 1 run. Deservingly so, Eric. Patiraj, isn't it? Got 250s in this series so far, came out with a direct hit. It has to be a brilliant piece of fielding into the day to win it. Under pressure. Sometimes it's not easy to have a direct hit when you're under pressure. Bangladesh know that they could have won this, but Mondol wanted that single to level the scores. It was not to be. Well short of his ground, and look at the celebrations in the middle from the Sri Lankans. This is a good win. Puts them 2-0 up in the 5-match series. But a great game of cricket this one was. And the last pair of Bangladesh Under-19 team deserves some credit as well. It wasn't there for them to win it at the end, but they hung in there and gave themselves a chance and came within a solitary run. It was a seesaw battle, wasn't it? Sri Lankans dominated with the bat in hand early piece and then lost it along the way, and then Bangladesh were going great guns, 152 for 3 at one stage. That's right. And it was there to be lost for them. But the Sri Lankans put up another great performance, particularly the spinners, and at the end, Matisha and Patira, that over really turned the game on its head. What a game of cricket. So the Sri Lankans deserve all the kudos they can get. But just turning this around when Bangladesh seemed to be running away with this game, picking up wickets at regular intervals. That made the difference. And as Gamini did say,
Pathirana made the difference. There's the batting card for Bangladesh. Islam 75 of 96. Top scored, Hussein made 36. Tajibul Islam 17. Bola, top scorer in the first game, made just 2. The captain, Mehrub Hassan, 33 of 47. Ariful Islam 23. And Al Mamoon no score. Golem Kibria made 8. Roman Noyan 6. And Ripan Mondal last man out for 3. And Zaman not out on 11 of 6 balls. 30 extras in Bangladesh's total of 227 all out in 49.3 overs. Bowling card for the Sri Lankans. Rajapaksa none for 20. Rodrigo none for 16. Vikramasinghe none for 16. Velalage was pretty good. 10 overs, 1 maiden, 3 for 30. Matthews bowled his quota, 2 for 47. Daniel 8 overs 31, supported well. Ravin De Silva was pretty good as well. But I think the man who changed the game was Matisha Pathirana. Just 4.3 overs. There was some penetration that Sri Lankans were looking for, and he provided that. Incidentally, Eric, there were 2 direct hits in that innings. One was in the middle of the innings where the Bangladeshis were running away with the game, and then breakthrough happened. And that last one, to get the last wicket to win by a solitary run. That's right. So in the end, Sri Lanka win by 1 run, but what a game of cricket it was. And we'll pick up some highlights of that game as well, if you missed out on the action. And here's the highlights coming up for the Bangladesh innings. Off to a brisk start. Runs coming in thick and fast. Look at those all lofted shots, clearing that infield. Hit away again, back with a square. Should have been stopped. And this one past the bowler. Good straight drive down to the boundary for 4. And there's that flick shot off the pads. Down to deep mid wicket for 4. Another lofted shot. And that was a great hit down for 4. Good use of the feet. And this one went all the way for 6. Once again, use of feet. And 6 more runs to the total. And there's that little bat pad catch that turned things around, broke the opening partnership, and weren't the Sri Lankans elated. But more straight hits down the grounds to the boundary. Again lofted and down towards the long on region into the boundary 4 more. And that one played straight to the fielder. There's the direct hit that came in. And that was what turned things around the middle order for Bangladesh. And that was well bowled by Velalage. Cleaned him up. He had no idea what happened. And there's a big heave on the onside. Gets 6 more runs. Full toss. Put away very easily between long off and extra cover. 50 to him. Well, in the shirt of Robin. We want to know what this Robin was. Pulled away on the onside. And a great shot for 4. Cut away beautifully between the backward point and point for 4. Again, a big heave on the onside. Clears the boundary. Another one hit away on the offside this time. One bounce to the boundary for 4. And there's Pathirana. Those short deliveries were put away down to his backward point for 4. And this one straightish. Wrapped on the pads. Given out LBW. That's Pathirana's first wicket. Batsman can't believe it, but pretty straight. And more runs coming in. This one pulled away again. Bad misfield for 4. And this one cut away beautifully down towards the backward point for 4. A big heave again to the offside, straight to the field at extra cover. Another wicket falls, and that's when the game starts to move away from Bangladesh. And here we are, this one lofted again down the throat of that long on field. A good catch being taken on the run. And then wickets start to fall, Garmini. This one cut away beautifully, beats those 2 fielders, picked the gap beautifully on the offside. And this one again hit away on the onside, lofted on the onside. Good catch, because he had misread that for a moment, but certainly took a good catch in the end. And that was something that the Sri Lankans wanted, that wicket. They wanted a breakthrough, and they got it. Another full toss. And here we are, this one taken again at mid-wicket. Rather straightforward catch this time. And that's when Pathirana
and company started to turn things on. But Bangladesh in the meantime were picking up boundaries. And there's that good shot that was played. Over the wicketkeeper set down towards third man for 4 when Bangladesh was putting up some rear guard action. And then the direct hit. That's what tilted the whole thing. And of course, the Sri Lankans won by 1 run. Right, so everybody's gone to the dressing rooms. Sri Lanka go 2-0 up in the series because they won that first game as well. And the second game also being won by the Sri Lankans. So 3 more games to be played. And this series is still very much open, wide open, because anything can happen in the next game. Definitely, Eric. I think there's not much between the two teams by having a look at these two teams. And if this game is a sign of things to come, stay locked in. You are not going to be disappointed in this series. So there's the next game coming up, 20th of October. Also at the Rangiri International Cricket Stadium in Dambulla, Sri Lanka Under-19 and Bangladesh Under-19. We do hope you enjoyed our coverage, and we hope to catch you again on the 20th. That's around 9:15 in the morning Sri Lankan time for all live coverage of the action. Until then, on behalf of our commentary team and production crew, we say goodbye and good night from Dambulla.